Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a realizar el evento Verano Dragón, un reino fantástico, para que nos acompañen a ver con qué nos vamos a encontrar en esta nueva historia. Así que vamos a comenzar y dice así. La suave brisa veraniega trae consigo historias y la fragancia de la hierba. Durante tu viaje, Paimon y tú reciben un libro de lo más extraño. ¿Qué será lo que hay escrito en él? Échale un vistazo a ver. Aquí estamos con nuestro chatcito que nos está acompañando como siempre. Así que vamos a leer. Dice, tras confirmar, te teletransportarás a otra zona, lo que interrumpirá tu misión actual y tu progreso de exploración. ¿Quieres continuar? Por supuesto que sí. ¡Ah! ¡Se al tiro! ¡Wow! ¿A dónde vamos? Se me ve un poco pegado. Ah, no, ahí ya se movió. Hey, wake Ah. up! Hey! Ah, wait, entramos al tiro a la misión. Pensé que tenía que yo moverme a un lugar. No sabía. Pero mejor. You're finally awake. Paimon was worried sick. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? No idea. Paimon just woke up and then we were here. Ugh, Paimon's head is all dizzy. The scenery here looks different too. What should we do, traveler? Please don't tell Paimon someone abducted us and brought us to some strange place that we could never leave. Tranquila, Paimon. Antes de alterarnos, será mejor que echemos un vistazo por los alrededores. You're right. Better to think of this as the beginning of a new adventure. Thank goodness you're still here. If Paimon woke up alone, she probably would be trembling in a tree hollow. Pobrecita. Ahí empezó página 1. Let's follow this path for now. We might be able to meet someone and figure out what this place is all about. Oye, esto se me hace extraño que nos hayan traído directo. ¡Oh! ¡Directo! Bosque de las bendiciones. Y hay misiones de mundo. ¿Y a dónde tengo que ir? A ver. Dice, había una vez en un bosque sin lluvia. Verano Dragón, un reino fantástico, página 1. Explora siguiendo el camino. Descenderá del acantilado de las profecías. ¿A dónde tenemos? Ah, para acá. Qué linda la música. ¿Qué es esa cosita? Bueno, después vamos a explorar más el reino. Por ahora vamos a hacer la misión. Traveler, did those plants by the road look weird to you? It almost looked like they were made of paper. Sí, son como de papel. And those two frogs over there? Yeah, they look like pieces of origami. ¡Qué linda! Oh, by the shade of a lotus leaf stream, don't tell me you forgot how to jump! Ay, habla. I didn't forget, Firecracker. I'm just not sure if what I remember is correct. Next thing you know, you'll have forgotten how to sing, much less notate a score. You still remember why we call you Stream, don't you? Yeah, because I've got a great singing voice. Although these days, name seems more ironic than anything. Not just a great voice, one that evokes the gentleness of early morning dewdrops flowing into a spring. So cheer up and make the jump over. If you're still unsure, just use that roll of magic thread. I won't laugh, I promise. Now, don't tell me you've forgotten how to use that as well. I haven't forgotten everything, Firecracker. Your name, for instance. It's kind of hard to forget that you're named after your fiery temper. Now do me a favor and pipe down for a second. I'll be right over. A ver, Torrente. Tú puedes. Ahí saltó. You saw that too, right? Paimon's not seeing things, is she? Yo también acabo de ver a dos ranas de papel hablando. Las ranas de papel se han marchado de un salto. This place is getting more confusing by the second. Anyway, why don't we go after those two frogs? They didn't look evil or anything. Plus, they might
help us out? Ok, hay que seguir a las ranitas. ¿A dónde? ¡Ay, un cofrecito! Ah, this wasn't locked. How convenient. ¡Qué lindo! Siento que voy a terminar enamorada de todos los animalitos. Ahí está el perro. Guess we're not catching up to those frogs. They were so fast. Paimon couldn't even tell where they hopped off to in the end. Excuse me, honored travelers. Did you come from the Cliff of Prophecy, perchance? The chubby paper hamster just talked. Chubby? Who are you calling chubby? I've just got a slightly thicker layer of paper on me, that's all. Allow me to introduce myself. My name is Armand, and I'm an elder of the Forest of Blessings. I've been waiting here for the hero of prophecy to arrive. Traveler, could you pinch Paimon just to make sure she's not still dreaming? Tengo una mejor idea. Pellizquémonos mutuamente las mejillas. Pinching, you say? Well, I can help with that, although you'll have to get a little closer. My arms are rather short. That's all right. We just need a minute to collect ourselves. Okay, let's think things through. We know for sure this isn't the world we're familiar with. The talking paper animals and all the paper trees and plants make that pretty clear. The hero from another world, supported by their companions, shall restore peace to the world. That is what the prophecy says. La profecía de este mundo. Dearie me, I completely forgot to introduce you to this world, didn't I? And here I am, getting all excited by the arrival of the hero. You'll have to excuse me. This old brain isn't what it once was. All shell and no nut. Oh well, perhaps my once glossy paper has faded past the point of no return. It's okay, really. You can just tell us all about this world now. Sí, por favor. Let me think. Where should I even begin? Pretty much forgotten everything that happened in the past. Right. I believe the story circulating along the pulp of this forest goes as follows. A long, long time ago, 3 goddesses created this world and named it Simulanka. Oh. The goddess of creation, who presides over matter and magic, created the mountains and rivers and gave us life. Her powers also paved the way for Simulanka to exist in numerous worlds. La diosa de la creación. After the goddess of creation came the goddess of prophecy, with dominion over the stars and the course of fate itself. She induced the sky to spin and the earth to move. Even to this day, her statue still stands tall at the highest point of Constellation Metropole. The final goddess was the goddess of fate, she who reigns over all treasured tales and dearest wishes. She bestowed upon us the fierce and everlasting feelings of love and hate, and showed us the meaning of death and hope. Whoa, they all seem super impressive. Sounds like they really did a lot. Of course, all new residents of Simulanka come to the forest to thank the goddess of creation for founding this world, and travel to Constellation Metropole to witness the divinations of the goddess of prophecy's numerous oracles. After that, they make their way to the end of the world and tell the goddess of fate about their most cherished dreams. Well, at least that's how it used to be. No, ¿qué pasó? How it used to be? Did something bad happen?
Antes dijiste que unas personas devolverán la paz a este mundo. Oh, yeah. That has to do with the hero you're waiting for, right? Yes, this old brain of mine may have forgotten many things, but I will never forget the day the evil dragon descended upon our forest. Oh. It came down from the skies in an ominous black mist and ravaged our homeland. Its gigantic footprints can still be seen in the kingdom of breezes and bells. We're incredibly fortunate that no one was hurt. Sounds terrifying. The terror doesn't stop there, I'm afraid. Ever since the attack, the Calligraphy Tavern in the forest has been closed. No one knows why, but it's a catastrophe of the highest order for us, forest dwellers. A catastrophe of the highest order? All because a tavern closed? If we were talking about Mondstadt here, Paimon might understand, but is it really all that serious? ¿Se imagina cerrar en la taberna? Menticito, pobrecito. Good goddess of creation above. We'd take even the greatest flood over the closure of the tavern. Oh. Wet paper will dry out with time. Fallen trees can be restored. But the Calligraphy Tavern is the only source of the magic tonic that sustains all creatures in the forest. Tónica mágica. Magic what? Magic tonic. It was gifted to the forest by the goddess of creation herself. A special potion that helps us maintain our vitality. ¿Y qué pasaría si dejan de beber esa tónica mágica? Well, our bodies will gradually crumple and become brittle until they eventually disintegrate entirely. Our colors will fade and we'll start to lose our memory until we can't even remember our own names. But wait, Grandpa Almond, does that mean you've already... Sí, Palmendro. Oh, I'm afraid so. The color has all but completely faded from my paper. To be honest, all I really remember is that I'm supposed to wait here for the hero of prophecy. But I've already forgotten who gave me that order to begin with. Tenemos que salvar a Almendro. Then we've got to act fast! How can we help? Oh, brave pixie. May the goddess of fate reward you and your friend for your kindness. Could it be you're the heroes I've been waiting for all along? Not sure how we know that. Plus, we can't even remember how we got here, so it's not looking too promising. Simplemente seguimos un camino que nos llevó hasta aquí. Estábamos intentando encontrar una forma de regresar a nuestro mundo, literal. Well, this is turning out to be quite the conundrum for old Almond Brain here. The prophecy never mentioned anything like that. Es demasiado bonito. For now, why don't you come with me to the Hut of Blessings? Our forest fairy lives there. Maybe she'll know what to do. Whoa, a forest fairy? Like one that knows magic? Oh, you betcha. She's prophesized to join the hero on their journey. Well, then she sounds like exactly the kind of person we need. Please lead the way, Grandpa Almond. Ay, a ver. Vamos a conocer a la Dita. Ah, voy a sacar el TPS primero. That meadow over there looks pretty strange. That's what the Calligraphy Tavern looks like. Now it's lost all of its color. Oh, ¿verdad? Tranquilo, Almendro. Vamos a recuperar sus colores. Chiquechi. Chiquechi. Vamos por acá. Ah, aquí. Me había perdido, lo siento. Acá. This is the place. If you could just wait a moment, the fairy should be... Traveler! Paimon! Ojo. Paimon knows ¡Ay, that adiós! voice! Wait.
It's really you! I'm so happy to see you! ¡Qué linda la foto! Bro, qué linda. La princesa Amor, sí, no sabía que ella era la Dita. Es la Dita y tan linda. Amamos. Sí, qué alegría. Deja que me recupere del susto. Oh, sí, qué alegría. Sorry. Es que la foto está preciosa. Me encanta. So Nilu is the forest fairy? Well, you certainly look the part. Preciosa. Es muy bonito. Te queda como un guante. Thank you. To be honest, I'm still getting used to it. It's the weirdest thing. I remember I was reading a book at the Grand Bazaar, and then I guess I must have fallen asleep at some point because, well, then I woke up dressed like this. And in my dream, someone spoke to me. They said, "You are the fairy of the Forest of Blessings. Now go, save the forest with your magic." At first, I thought this whole world was just part of the dream, but no matter how hard I tried, I couldn't seem to wake up. I couldn't find anyone I knew from the real world either. Sounds similar to what happened with us. We also have no idea how we got here. Anyway, sorry for my reaction back there. I got a bit too excited when I saw you two. Me encanta que la hayan elegido Dadita. Le queda perfecto. It's okay, we totally understand. We were looking for a way out too. At least we know we're not alone. Oh, blessed be the goddess of fate above. You're already friends with the fairy of the forest. Grandpa Almond, thank you so much for bringing my friends here. Could you let the others know I'm coming? I'll head over right away. Of course, leave it to me. Hey-ho, pistachio. Today truly is a blessed day. Demasiado bonito. Wow, Nilu. Looks like you made short work of getting to know the locals. Well, when I arrived here yesterday, Grandpa Almond told me all about the state of this world. Since they think of me as their forest fairy, I just felt like I had to try to help them. Oh, so you mean like using some kind of forest magic to repair the tavern? Unfortunately, I don't know how to use the magic of this world. I've tried using my vision, but it doesn't seem to work here. If the books stored in this hut are anything to go by, this seems to be the place where the goddess of creation first made the townspeople of this forest. She folded the pages of books into small origami animals, gave them life with her magic, and with time, that's how the Forest of Blessings took shape. Maybe one of the books here could teach us how to use magic. I read them all, but only found one reference to magic. The incantation, abracadabra, means to create what I say. This is a world made up of words, where fantastical powers can be wielded by all. Okay, so basically everyone in this world can use magic? That's nice, but still kind of vague. Yeah, from the other books I read, it seems like this goddess really likes to play fast and loose with the details. So, what should we do now? Didn't you say you were going somewhere, Nilu? Oh, yes. I was going to help some of the other residents of the forest. They've been busy making preparations to reopen the tavern, so I thought I could help out. Got it! Guess we should just focus on what we can do for now. This whole thing is making me pretty nervous, actually. It's like I've been pushed on stage without being taught the choreography. Cosita. Since I'm already wearing the costume, though, I might as well try to play the part. It's what a professional dancer would do. And who knows? Maybe I'll find my own magic along the way. All I can do is try, right? At least you're optimistic. Muy Nilu. Yo te acompañaré durante la actuación. Thank you. Then let's go. Qué lindo.
aquí está, entonces. Aquí era. En la Navidad, ojo. A ver. Ráfaga súbita boreal. O sea que, wait, estas serían como mini misiones, supongo. A ver si me salgo. I once considered keeping some pets in my office. Ah, y aquí se abrió todo el evento. A ver, cuenta estival. Ah, son varios. Ojo. Antares, mira, acá están todas las páginas. La página 2 se desbloquea tras completar las misiones previas. La 3 se desbloquea en 9 horas y el apéndice en 2 días. Hoy falta mucho. Es larguísimo entonces. Bacán, me gusta. Notas a pie de página. Página 2 para desbloquear y 2 días. O sea que tenemos mucho contenido por hacer. Nice, me agrada. A ver, quería seguir viendo qué más había acá. Dice, réplicas ingeniosas. Ah, ya, o sea, tengo que abrir misiones chiquitas. Basta conocimiento, que eran estas. Y los obsequios. Ah, ya, esto lo vamos a dejar para el final. La dama con botas. ¡Qué linda! Está muy preciosa. Ay, ay, también vamos a sacar a Kirara. Nice. Me gusta, me gusta. Entonces vamos a continuar con la misión principal. It's just not right to keep small animals Okay, where se me they abrieron won't las be able to see the chiquitas. sun. Y acá se me abrió un security. Ayuda a los habitantes del bosque junto a Nilo. Ok. Acá yo, ¿no? Look, the forest fairy is here, and she brought her companions. Grandpa Almond was right. They do look promising. Hello there, everyone. I heard you were working on the piping for the calligraphy tavern. Is there anything we can do to help? Oh, we wouldn't dream of troubling you with our petty problems, my lady. Don't you worry. We have it all under control. You sure about that? Because from where Paimon's floating, the piping is looking pretty chaotic. Ah, verdad, falta moverla. Ah, yes. We have my careless friend to thank for that. He promised we could leave the pipe connecting to him, and, well, the results speak for themselves. Hey, I just wanted to inspect each pipe. This is the network the magic tonic has to flow through. I was just trying to be thorough. So I disassembled the whole thing. Yeah, and now you've forgotten how to put the thing back together. Have you been eating too many nuts again? 'Cause you are what you eat. Please don't fight. I know everyone wants the tavern to reopen as soon as possible so that the forest can return to normal. So, why don't you let us help out? Yeah, we're here anyway, so we might as well be helpful. We just need to reassemble these pipes, right? Well, if you're offering... Basically, the pipes need to be connected properly to allow the magic tonic to flow through. If you put the wrong pipe in the wrong place, the tonic will get stuck halfway. Okay. Attention to detail is key. Says the guy who messed up the whole thing in the first place. Tranquilo, tranquilo. A ver. Ay, está con... Ah, no, por los que están con... ¿Es ese colorcito? ¡Qué lindos! Ah, ya que tengo que girarlo, ¿ok? Ah, nice. Ahí está listo. Listo. Uy, acá falta otro, ¿no? Ay. Ah, pero ¿y la del medio cómo es esta? A ver. Qué chiquitín que dice. Que fluye la tónica mágica. Ay, no, creo que no. ¿O sí? No, creo que no. No, porque falta ahí enganchar esa... Ah, no, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Nice! ¡Eso! ¡Sí, señor! Lo logramos. Nice. Oh, amazing! You did it! Now the tonic will flow into everyone's cups without getting stuck, right?
Oh, gotta say though, Paimon is starting to get pretty curious about this magic tonic. Could she have a teeny tiny sip? Just a little taste, please? Paimon, no es momento de glotonerías. It's not greed, it's curiosity. Well, if it's really just one sip, I guess that would be fine. A ver. Just be careful. This is one of the last cups left in the entire forest. Oh. We're supposed to save it for our research. Paimon, no te lo puedes tomar todo. Just a sip, promise. Okay, here goes. We won't. Por Dios. What was that? Oh, it's sticking to Paimon's tongue. Wait, is this just regular ink? Tinta y papel. Wait, does that mean what the legend says is true? The goddess of fate used ink to compose her stories on paper, and the goddess of creation used her power to bring those tales to life. No wonder the tavern is so important to the forest. Maybe the fading disorder occurs when the ink within the body dries up. That would explain why the beings here are forgetting their own stories. Oh. I'm not really sure I can really wrap my head around this conversation, but there's no need to get all worked up on our behalf, my lady. With the pipe installed, I'm sure the tavern will be up and running in no time. What do you mean, can't wrap your head around it? The fairy is recounting the story of how the goddesses gave us life. In fact, I've seen the goddess of creation with my own eyes. Really? Don't be ridiculous. There's no way you're old enough to have met her. We're the same age, and I think I would know considering we went to tell our wishes to the goddess of fate together. So stop talking a load of paper mache. Oh, fine. It was my grandfather, all right? He was the one that saw her. Atrapado. He said that one day after he finished work, he saw the goddess of creation grant us life with his own eyes. In her hands, she held the very paper used to form our bodies. She whispered something into the pages, and then suddenly a paper frog was born, ready to leap into the world. Oh, it was spectacular. Cut the theatrics, will you? You weren't even there. Wait, so that's it? Paimon thought creation magic would have a little bit more pizzazz. Media referencia ahí, ojito. Oh, so in your world, the creation of life is a much showier affair? Huh, I'm learning something new every day. Well, that's not exactly what Paimon was trying to say. Magic doesn't have to be spectacular. That's enough out of you. All your boasting is confusing our kind fairy. Oh, no, it's all right. I actually think I understand the magic of this world a bit better now. Thank you. The honor was all ours, milady. Traveler, Paimon, we should make our way to the next location. Ok, pero primero me llevo el cobre. All unclaimed articles should be turned in. So, neither of us saw anything here, Pensé que se right? les podía hablar. Te digo que la he visto. Deja de presumir. Qué bonitos, son muy bonitos. Ahora vamos al siguiente lugar. ¿Qué es esta cosita? ¡Ay! Ah, para nice. Aquí está la ranita. ¡Oh! Y otro café. I'd take it if I were you. I'm sure it'll come in handy. Más ranitas. Oh, Stream! Your rhythm is off again! At this rate, it doesn't even matter if the tavern reopens. The band's not even going to get any gigs! I'm sorry. Hello there. I hope we aren't interrupting your rehearsal. Wait, these are the
two frogs we saw on the road a little while ago. Sí son. Ah, the forest fairy is here! For the love of lotus leaves and dewdrop stream, you've really got to put in some effort now. But Oh, don't pressure yourselves on my account. Are you rehearsing for a show? Sure are. You see, our group regularly performs for guests at the tavern. We've been out of work for quite some time, with the closure and all, but after hearing of the fairy's arrival yesterday, we figured we needed to get in performance shape right away. I understand how you feel. Back at the Grand Bazaar, Zubair Theater's always busy with rehearsals too. The Grand Bazaar? Do people there sing on lotus leaves as well? Yeah, they do. And it's a really big one. You're the conductor of your group, aren't you? Ah, then he must be an ambitious director. One who would do anything to avoid disappointing a single member of the audience. It's just... Is there anything we can do to help you, Mr. Stream? Oh, no. My problems are mine and mine alone. It's just, after the tavern closed, I somehow forgot how to sing. I'm always a few beats behind everyone else, and I keep singing out of key. Chiquito, tú puedes. You were our trump card, our best singer by a mile. I know, but... So he is a victim of the fading disorder too? Don't be sad, Mr. Stream. Whenever I've forgotten important dance steps in the past, my friends at the Grand Bazaar always stick by my side to encourage me. They smile and patiently tell me everything's going to be okay. Then they play the melody for me over and over until the steps finally come back to me. Now it's our turn to help you. Así es. We just need to help you remember how to sing, right? The Traveler's got a great sense of rhythm. We can help keep you in time. Well, what do you say, Stream? I think it's a great idea. Just focus on the lyrics, and the fairy's friends will help you stay on beat. Oh, pobre cabro, más encima el otro lo reta. Tranquilos, pero lo vamos a ayudar. Are you sure? This is really asking a lot. Don't worry about it, Mr. Stream. It'll all be worth it when the tavern reopens and we finally have the chance to hear your marvelous singing voice. All right, then. Thank you so much, everyone. I'll give it my best shot. Paréntesis. No sé si soy yo, pero siento que su voz se parece mucho a la de Cabe. No sé si ya estoy loca, pero siento un tonito parecido a la voz de Cabe por ahí. Avísame cuando estés lista, ok. A ver, vamos a ayudar a nuestro amigo Torrente. Dice así: las ranas de papel coristas actuarán en orden y siguiendo un ritmo. La indica a la rana del extremo derecho que salte en el momento adecuado. Ok. Durante la actuación, es posible que aparezcan bailarines para acompañar la música. ¡Ay! No olvides imitar el ritmo al que bailan. Ok. Tenemos que seguir hartas cosas. A ver. Veamos cómo va a salir este show. Comenzar. Excellent! Perfectly in time. Ay. Muy bien. Es momento de bailar. Sigue el ritmo de la música. Ay. ¡Ay! Me apuré. Oh, no good. Me equivoqué. Pero ¿por qué me equivoqué? Me perdí porque me equivoqué. Ah, pero igual me lo dieron. Nice. I feel like I'm getting the hang of it again.
Es que me distraía la música, estaba como, me gusta, me gusta. Algo hicimos, algo hicimos. Goddesses above, this better stick when it comes to the performance. Just do it exactly like how we rehearsed. Thank you, everyone. Thanks to you, my voice is once again as clear as a flowing stream. Glad to hear that you're feeling better, Mr. Stream. It's also about time for us to go to our next destination. We'll be looking forward to your performance at the tavern. Sí, queremos verla. Qué lindo lo We've got one final stop. Let's go. Así se canta, ya empieza a agarrar el ritmo. No, me sale nada más. Y cofrecito, por supuesto. All unclaimed articles should be turned in. So, Y el siguiente hasta más adelante. neither of us saw anything here, Primero voy a right? sacar el TV. Ah, está por acá. Aquí. Ay, como una llama, qué bonito. ¿Será? Sí, sí, era acá. Oh, my dear Citrus, please tell me you're joking. We can't have you out of commission with the tavern about to reopen. Se llama mandarina. I'm sorry, Grandpa Almond. It's the truth. I was just too excited for the reopening and must have fallen asleep in an awkward position. Grandpa Almond, we're here to help. Oh, hazelnuts on high. You could not have come at a better time. Please allow me to introduce you. This is the bartender of the Calligraphy Tavern, Miss Citrus. Qué alta es. Miss Citrus is supposed to add all kinds of delicious fruits to the magic tonic. Her additions are what turn it into the finest brew in the land. She's indispensable to the operation of the tavern. I appreciate the kind words, Grandpa Almond, but... my neck. Chiquita. Are you all right? Terrible timing. Getting a kink in my neck at a time like this? Could you give my tail a little twist? That should help free up the movement in my neck. I would do it myself, but I can't reach my own, and Grandpa Almond is too old and as light as a feather. The neck and tail are connected? Of course they're connected. Just like how you can't have a rainbow without rain. Anyway, you just need to position me at the right height to pick the fruits. And then Okay. put them in the barrel over there. Ok. Pulsa el botón de interacción para tirar del papel mágico que hay en la espalda de los animales de carga de papel y así poder ayudarlos. Ok. Mientras el animal de carga de papel está conectado, muévete para controlar la orientación y la altura de su cuello. Ah, perfecto, ya entiendo. Cuando estés en la posición adecuada, pulsa el botón de ataque para que el animal de carga de papel obtenga los materiales necesarios para crear bebidas. Ay, almendro tiene ahí una burbu naranja, me encanta. Ahí es con la T. Y me muevo un poquito ahí. Ahí la tenemos. Para acá, un poquito más. Ahí. This No? doesn't seem quite right. Ay, ¿por qué se lo sube? Ahí. Nice. Ay, se sube solo, güey. Está muy alto. Ah, ya entendí. Tirándome hacia atrás se le sube el cuellito. Ya entendí, ya entendí. Ah, bajé. Ahí. No, pero bajé el cuellito. Ahí. Un poquito más. No. Ahí. Un poquito más. ¡Ay! This doesn't seem quite right. ¿Por qué no cae? Es que... Ahí. No, tampoco.
No suelta la prueba naranja. Ah, pues sí estaba bien ahí, pues. ¿Pero por qué no la suelta? Doesn't seem quite right. ¿Por qué no la suelta? ¿Va a ser como más? Es que ya... Ahí. Ah, tenía que ser más chiquito. Gracias, gracias. Faltaba un poquito más. Ahí. Tenemos... Faltaba... Es que no pensaba que se podía checar más el cuellito. Me siento estafada. Yo pensé que era hasta la mitad nomás. Ahí, un poquito más arriba. Ahí. Y ahora me voy a acercar. Para... Ahí. Ah. Eso, muchas gracias. Perfect. My neck feels much better. Nice. Ahora. So there really is some kind of connection between your neck and tail. Thank you so much, everyone. I can rest easy now, knowing the drinks at the tavern will be just as wonderful as before. That's another problem solved! Vamos. Mi cuello está mucho más relajado. Pronto podremos abrir al público. ¡Qué bueno! I'd take it if I were you. I'm sure it'll come in Regresa a la handy. cabaña de las bendiciones. Y esta está aquí. Me te pego. Well, since we've taken care of most of the tasks, all we need to do now is reopen the tavern. But we still don't know how to use the magic of this world. We don't even know why the tavern closed in the first place. Oh, what about the method that one hamster mentioned? You should try it, Nilu. El hámster rechoncho. You mean the creation magic his grandfather saw outside the Hut of Blessings? I wonder. How exactly did the goddess of creation give them life? Maybe you don't need to understand it. Just give it a try. Everyone here calls you the Forest Fairy. Maybe you have the magic powers already and you just don't know it. In other words, this forest is a stage. And all I need to do is step out into the spotlight? Sounds just like a fairy tale. Pero si ya es una hadita. Well, we are surrounded by talking origami animals and magic potions after all. Almost seems like anything's possible in this place. You're right, Paimon. We won't know anything unless we try. In that case, Nilo arranca una hoja de libre y le da forma de hámster rechoncho. this is how you do it, right? I think I got the folds right. Ay, qué seca, le quedó re bien. Whoa, your origami skills are great! I once saw one of our prop people making something similar. It looked really cool, so I took some time during my break to learn the basics. It's not a bad way to stave off sleepiness either. Well, how do you feel? Sense any, magical powers flowing through you? No. Chale. No? What are we missing? ¿No deberías pronunciar algunas palabras mágicas? Magic words? But how am I supposed to know what the goddess said to bring them to life? No creo que importe lo que dijo la diosa en aquel entonces. Lo importante es qué diría el hada del bosque en este momento. Buen punto. Oh, good point! You're the forest fairy, Nilu! What do you want to say to the new resident of your domain? Nilo sostiene al hámster rechoncho de papel frente a sus manos y le da un beso en la frente. I bestow upon you the blessings of the forest and offer you a home in this land. Your name shall be Harisara. May you bloom in this world as beautifully as the flower I love. Le dio vida, ojito. My name is Harisara. Qué linda. It worked! It actually worked!
Well, peel my shell and call me a nut. I never imagined I'd witness such a miracle at my age. It's just like what the stories said about the goddess of creation. Shell? Miracle? Es una guaguita. Nice to meet you, Padisara. I'm Nilu, the fairy of this forest. From this day forward, this place is now your home. Hello, Fairy Nilu. I hope you'll grow up happily in this forest. Grow up. Oh, you can leave the little one with old Almond for now. Oh, this sure brings back memories. It's been such a long time since we last held a welcome ceremony. Here, Padisara. Come to Grandpa Almond. Well, now that Nilu has mastered the goddess's magic, we should be able to reopen the tavern, right? Grandpa Almond, could you send a few people to check the underground space beneath the tavern? Oh, of course. May I ask why? The moment I used magic, I sensed something strange down there. I have a feeling it's connected to why the tavern had to close down. Of course. We'll look into it right away. Make sure you listen to Grandpa Almond, Padisara. Don't go running off on your own. Padisara, listen. Running. No, pero... Haciendo todo lo contrario. Hey, come back here, you! Wait! Qué tierno. Yep, that's Nilu's creation, all right. She's got so much energy. Anyway, how did you manage it, Nilu? Well, all I did was say my wishes for her out loud. Maybe the magic is in the words themselves, just like the book said. This place is seeming more like a fairy tale by the second. I mean, we're somewhere called the Forest of Blessings, so it kind of makes sense. Well, anyway, Paimon thinks this magic suits you perfectly, Nilu. Es verdad. ¿Y qué es eso que hay debajo de la taberna? ¿Qué es eso que tanto te preocupaba hace un momento? Bueno, más directo. When I brought Padisara to life just now, I was able to sense the magic flowing through the forest, and the flowers and trees, and inside the creatures that live here. But for some reason, there's a hollowed out space beneath the tavern where I couldn't sense anything at all. We're back, my lady. Ahí la trajo. That was fast. You were right. There was something under the tavern that I've never seen before. It looked transparent and gave off a clinking sound when I knocked on it. ¿Qué será? Transparent and clinking. Oh, I've got it! Already? You've got to use fairy tale logic, Paimon. Oh, es una botella de tinta. That's right. An empty ink bottle, to be exact. Still remember the taste of the magic tonic you took a sip of, Paimon? Yeah, it was ink. Traveler, Paimon, will you come gather some ingredients with me? I learned what we need to make the magic tonic back in the Hut of Blessings. Sure thing. What do we need to get? A setting sun that never sets, a dragon that cannot fly, and a moon that only shines at night. Where are we supposed to find crazy things like that? Se refiere a solsetias, flores doradas y los lotos nilotpala. What? How did you get that so fast? Es el lenguaje típico de los cuentos de hadas. Logic, huh? Lucky guess, more like. Recoge los ingredientes. Ahí está. Recoge los ingredientes para elaborar la técnica mágica. ¡Ah, los abanitos! ¡Qué nena! Está sonriendo, que es lo más tierno. Pero hay que decirlo, esa esquina está preciosa. ¡Qué lindo! Entonces vamos a ir a recoger los ingredientes. Pero están todos acá. A ver ese gameplay de Nilu. Ahí están los honguitos, así que lo vamos a ver.
Alguien se ha llevado la luna. No puede ser. Ah, ahí están los platos. Sol del ocaso que nunca se pone. Y la luna está allá. ¡Ah! Yo debo decir que cuando pruebo personaje no como otro frío, perdón, es que me gusta aprovecharlo. That should be everything, right? What should we do now? Ah, pero ya se acabó. Let's go back to the Hut of Blessings. La embarré. Si no lo tomaba... Si no lo tomaba se seguía ocupando, lo siento. Mala mía, mala mía. Give me just a second. I'm gonna go fetch an ink bottle from the other room. Okay. Paimon doesn't get it. All the ingredients are super tasty, but somehow the final product turns into ink. Well, anyway, Paimon's not going anywhere near this stuff this time. Not even if you bribed her. Claro que no. Sorry to keep you waiting. Let's see. According to the book, first you do this, then this, and then... It's done! Listo. Oh, ok. Ahí está lista la tinta. Wow, magic sure makes everything super convenient. Entrega la técnica mágica al almendro. ¿Dónde está el almendro? Hasta... No lo vi, perdón. Almendro, tome la tinta. ¡Ay, ahí volvió su color! Yes, this is it. This is exactly the magic tonic we need. Grandpa Almond, could you take the concoction to the room underneath the tavern and place it next to the transparent bottle you found? I'll handle the rest. Of course. As you command, so it shall be done. I still get nervous at times like this. It's just like when you step on stage and you can tell that every single person's gaze is fixed right on you. Todo irá bien, Nilu. Nosotras estamos aquí para ti. Thanks, you two. I can't tell you how great it is to have you by my side. Almost makes me feel like I've been blessed by the goddess of fate, too. Let's go. We shouldn't keep everyone waiting. Vamos. Tenemos que ir a la taberna. Parece ir acá. Ah, acá abajo. A ver. Tú puedes, Nilu. Forest, please heed my words and accept my blessings. May your spring of wondrous magic never run dry. And may all who call you their home lead happy, fulfilling lives. ¿Cinemática? Oye, era grande la taberna. Ay, tanto de colorcito. ¡Qué bonito! ¡Oh, ¡qué precioso! Uy, era muy diferente a como estaba. ¡Qué lindo! Amamos. Amamos. Fairy Nilu is amazing. Te queremos, Adita. Wow, it's so pretty. What a beautiful tavern. It matches the scenery of the forest perfectly. I was so surprised when it suddenly opened up like that.
just like a pop-up book. I remember now. I remember everything. It was me. I was the one who went to the top of Constellation Metropole and witnessed the goddess's prophecy. The hero who shall save this world will descend upon the cliff of prophecy. The hero, supported by their companions, shall restore peace to this world. So the prophecy really did have all the answers. You just forgot the first half. That's why I was waiting near the cliff of prophecy. Wonderful. Simply wonderful. There's still some hope left for old Armand after all. Is the Cliff of Prophecy that place with the huge mural? 'Cause that is where we woke up, but we don't remember anything about how we got there. Also, we didn't get a change of clothes like Nilu. Are we definitely the heroes? If not you, then who else? You've already helped the fairy revitalize our forest. To us, that makes you heroes. Prophet? All right. Either way, we're going to keep adventuring, even if it's just to figure out how we can get back to our world. Y ya que estamos, resolveremos todas las crisis que nos encontremos por el camino. También resolveremos su problema con el dragón. Sí. Yep, we've beaten up plenty of dragons already, so what's one more? As expected, the words of the goddess of prophecy always come true. I'll come with you. It can't hurt to have a magical fairy tag along, right? No se hable más. Marchando. Será un honor. Hada del bosque. Heroes and fairies, dragons and new adventures. This is sounding more and more like a fairy tale by the second. I would say your next stop should be Constellation Metropole. It's Simulanka's most prosperous city, just across the sea. Once you've arrived at the Astral Garden at the highest point in the city, maybe you can try seeking divine counsel from the goddess of prophecy herself. Are you leaving, Fairy Nilu? Es demasiado chiquita para dicho. I'm afraid so. There are still other people who need my help. I won't go far, though, and I'll come back to visit the minute I have time to spare. So be a good girl, Patisara, and help out Grandpa Almond whenever you can, all right? Got it. Patisara will wait here for you. That's a good girl, Patisara. I almost forgot. If Constellation Metropole is where you're heading, you'll need to take the Maritime Express. ¿Cuál es ese? I'll head to the station first thing tomorrow morning and wake up that lazy station master for you. Why don't you take a break for the rest of the day? You should savor the beautiful scenery of the forest before you go. Sounds great! Paimon definitely feels tired after being on the go for so long. There's a spot in the tavern with Paimon's name on it. Oh, sounds like someone's ready to order. Oh, well, if you're offering. Paimon will take a glass of Buell fruit tonic. But hold the tonic. Si no le había gustado la tónica. Ah, ya terminó la página 1. Aquí. Creo que no fue tan largo, ¿no? Pensé que iba a ser más larguito. Pero me sirve. A ver, entonces... La página 1 está lista. Vamos con la página número 2 que dice Viajeros estelares. Entonces yo bailaré y devolveré a esas estrellas los caminos que recorren mis gentes. Ah, sí está. Dice así. Descenderá del acantilado de las profecías. Esto es lo que cuentan los poemas épicos de la posteridad. Los héroes aterrizaron en este mundo de un salto magistral a través de los arrecifes florales, trayendo consigo el rocío y la lluvia más puros, la claridad del cielo y el despertar de las flores. Nota al pie de la página. Olvidaste de mencionar lo popular que era la taberna del bosque. Nota al pie de la página, de la nota al pie de la página. ¿En serio a todas ustedes les gustaba el alcohol que servían allí? A mí me pareció que tenía un sabor extraño.
Nota al pie de la página, de la nota al pie de la página, de la nota al pie de la página. Seguramente sea porque alguien echó en tu copa las palabras que faltan han sido tachadas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo? A ver, entonces dice espera hasta la mañana siguiente de 8 a 12. Ah, ya faltaba poquito. Ah, no. Mañana 9. Word of advice. Don't break the law. Morning. Guess everything that happened yesterday wasn't just a dream then. Well, it's time for our next fairy tale adventure. We should head to the station Grandpa Almond told us about. Ah, ¿de verdad que vamos a ir a la metrópolis Soho? Vamos. ¡Ay! Está pero lejísimo. ¿Cómo llego hasta allá? A ver. Nos terminamos aquí. Todo lo que es exploración lo vamos a dejar para después ya. Quiero sacar la misión primero. Ah, acá está la estación. Genial. Igual le dejo grande al reino. Mejor. Get up, said Jewel. Time to get to work, you lazy bones. I can't remember how to call the train. Just let me sleep a little longer, and I'm sure I'll remember. Don't try to pull one over on me, young man. Your fading disorder has been cured. I saw you chugging cup after cup of magic tonic in the tavern last night. You must be mistaken, Grandpa Almond. That guy definitely wasn't me. Oh, you remember my name now, do you? Then it seems like you're all better. You had no idea who I was when you were fading. Now, enough of your nonsense. Get up. The fairy and her friends are going to be here any second. All right, I'm up. The Maritime Express should be here soon. That's more like it. Lie there any longer and you'll start gathering dust. Is everything okay? The hero, her pixie companion, and the forest fairy. I didn't know you were already here. Oh, merciful macadamias. I'm sorry you had to see that. Oh, it's all right. Paimon knows the feeling. Who doesn't want to sleep in first thing in the morning? Does the Maritime Express run out of Constellation Metropole? Yes, each train needs a conductor to operate, and the conductors are always from the capital. The more difficult maneuvers are a little too complicated when you're made of paper. Oh, so you mean the people of Constellation Metropole aren't origami animals like you? Well, the city welcomes visitors from all over the world, so you're bound to run into some forest dwellers there. But yes, generally speaking, the residents of Constellation Metropole look quite different from us. Ah, you'll see for yourself soon enough. Here comes the train. Pleasure to meet you, everyone. My name is Will, and I'll be the conductor for your journey today. I'm assuming you're the ones who called the train? Whoa, it's a little toy man! Como de Lego, así. Yes, we called the train. The hero and the forest fairy need a ride to Constellation Metropole. The hero and the forest fairy, the ones from the prophecy. Oh, why didn't you say so earlier? We could have prepared a far more luxurious train. I'll just go back and get a better one. That's okay, Mr. Wheel. We're trying to get to the city as fast as possible. We just need you to get us across the sea. In your capable hands, I'm sure we'll get there in no time.
Of course, my lady. It would be an honor. Well then, all aboard, sit anywhere you like. We'll get a stunning view of Simulanka no matter where you're seated. Oh, breakfast. Did one of you just say something? Yo no he sido. Wasn't me either. Breakfast. Oh, come back. Sounds like the voice is coming from inside the train. ¿Quién es? Fish. Chicken drumsticks. Oh, gotcha. Y se le ve la patita. Qué bonito. What's Kirara doing here? Qué lindo. Está mordiéndose la cola. Is she a friend of yours? Oh, let Paimon introduce you. This is Kirara. She's... Oh, wait. Actually, maybe we should wake her up first. So noisy. Is it morning already? Esta abuelita se aquí, ¿no? Miau unos días. Oh, morning. Huh? Huh? Traveler! Paimon! It's you? Which means... Oh, thank goodness. It was all a dream after all. Oh, gotta hand it to my imagination. It all felt super real. There were these toy people, but they were alive and they could talk. Ay, tiene un pinche pescadito. Qué bonito. Madam, sleeping overnight in the train car is prohibited. It wasn't just a dream? It's all right, Kirara. Apparently we're in a world called Simulanka. We got here yesterday, too. Simulanka? So, that's what it's called. I spent all day yesterday wandering around this one city. The toy people called it Constellation Metropole. I was trying to find a way to get back home. I was seriously starting to think I'd gotten on the bad side of some great yokai and gotten swallowed whole. I take it you're Inazuman then, Miss Kirara? She sure is. But, Kirara here is kinda special. Let Paimon introduce you for real this time. Kirara is a Nekomata from Inazuma. She works as a courier for Komanie Express. Nice to meet you. I'm Nilu, a member of Zubair Theater. You can usually find us performing in Sumeru City's Grand Bazaar. Right now, though, I suppose I should introduce myself as the Fairy of the Forest of Blessings. Oh, you're Nilu! I've heard a lot about you from my deliveries in Sumeru. I even saw one of your performances back in the day. You're an amazing dancer. But, did you say you were a forest fairy? Oh, yeah, that's her new identity here in Simulanka. Oh, speaking of new identities, looks like you got a new outfit yourself, Kirara! Yeah, I know. It confused the heck out of me yesterday. I just woke up in a set of brand new clothes I'd never seen before. That must mean you have a big part to play here, too! Está muy lindo. ¿Eres una ladrona felina? ¿Una necómata con botas? Is that a thing? I guess I am wearing a pair of boots, but still. Did you by any chance hear a voice speaking to you before you got here, Miss Kirara? A voice... Oh, yeah, I did hear something, but I was so freaked out my tails got all tangled, so I, didn't catch much of what was said. Sorry for the interruption. Pues se escondió. But Ah, this castaña. Nekomata friend of yours, she doesn't eat hamsters, does she? Ah,
Pobrecito. Or frogs? Oh, no need to worry, little guys. I would never do something like that. Well, unless I'd been out in the wild too long without anything to eat. Oh, speaking of eating, I am getting a little hungry. Pero le dice. Pobrecitos. Where are your manners, everyone? This young lady is a trusted friend of our esteemed hero. Now, I know a fear of felines is etched into us with ink, but I'm certain Miss Necomata in boots here means us no harm. It sure looks like you're keeping your distance, though, Grandpa Almond. ¿Verdad? You will have nothing to fear, I promise. I met some origami animals in Constellation Metropole yesterday, and I even made sure to retract my claws so I didn't hurt them by accident. Plus, you all look just about as tasty as the cardboard boxes I deliver. Not that I'd try to eat you even if you did look tasty. Promise. Please excuse us, Mom. It's just an unconscious reaction. Dear passengers, it's almost time for us to depart. Oh, yeah, that. Whoops. This turned into a pretty long conversation, didn't it? All right, let's get on the train. You coming with us, Kirara? Mm-hmm. I'll ride with you to the next stop. There's a place near the Metropole that caught my eye yesterday, so I want to go explore it today. Then all that remains for me to say is, on behalf of the Forest of Blessings, that may the Goddess of Fate be with you and bless your journey. Madam Fairy, Miss Necomata in boots, and our brave heroes. Please do visit us in the Forest of Blessings again, once peace has returned to this land. We will. We'll definitely meet again. Sí, hay que volver. Take care, Grandpa Almond. Se activa la página 2. Nice. Ay, conecta los vagones del tren. Ojo. Ah, pero esperen. ¿Verdad que ya tienen los diálogos listos? Recuerden venir a menudo. Buen viaje, vayan con cuidado. Ok, conectemos. Ah, ok. Ahí vamos. Ah, nice. Ah, las niñas ya están sentaditas. Habla con el maquinista y prepárate para partir. Vamos. Hola, peta, vamos. Vamos. Bye! Have a safe trip! Adiós, amigos. Wow, a train ride over the sea? What an incredible view! Please keep your head and arms inside the train at all times. We don't want anyone falling into the sea. Está bonito el... There's a train coming the other way too! Oh, Hey! Now that the fading disorder is cured, I'm sure the forest will be a lively place again in no time. I gotta go explore that forest at some point. It looked so pretty from the train. I just hope they, won't be too scared of me. We'll be arriving at our destination shortly. Please prepare to disembark. Oh, no se demora nada el viaje. Fue cortito. Ay. Here we are. Constellation Metropole is right over there. It's a short walk from here to the Gear Sky Ladder, which will take you right to Metropole Square. And thank you again for choosing Maritime Express. Great! And thanks to you for a smooth and pleasant journey, Mr. Wheel. The train cars were comfortable and spacious, and I had a great night's sleep. I'll definitely be back. As you wish, ma'am. Gracias. Where should we go next? Is that place you wanted to check out nearby? Mm-hmm. I took a walk around yesterday, and it felt like there was something weird about it.
So, I think I'll indulge my curiosity and go investigate. Want us to come with you? It's okay. You guys go ahead and visit the Metropole for now. Hopefully, that's where you'll be able to find out some more about this world. I pretty much explored the whole place from the rooftops yesterday, but for some reason, this is the place that caught my attention. You know what I mean, right? Like, when you get a stone stuck in your claw or something, it keeps nagging at you to dig it out, but you can't focus on anything else until you do. Don't worry, if you run into any trouble, I'll be there faster than you can say gold level courier of the Comania Express. Okay, fair enough. We'll head to the Metropole then. Guess this is where we say bye for now. Ve con cuidado, Kirara. Mm-hmm. Don't worry about me. Let's not forget, I'm a yokai. Ah, wait. Vamos a abrir el TP. Hay misión de mundo con Kirara. Y el evento sigue acá. Ay, abrimos más mapas. ¿Dejito? Nice. Vamos a continuar para allá entonces. Andando entonces. Que nos queda todavía una horita para avanzar. Help me! Somebody, please! Okay. Over there! Somebody needs our help! Acá. Ay, ¿qué le pasó? Help me! Help! Oh, Goddess of prophecy above, would you kind souls please help us? ¿Qué le sucedió, Rey? What happened here? Why are you all suspended in midair? Literal, ¿por qué está ahí? I mean, being stuck in midair still beats falling to the ground and being smashed into a pile of blocks, but... I told him to be careful, but... No. Never mind. Now's not the time for that. My good friends, could I trouble you to turn the clockwork key over there? I'll explain everything in a bit. Ok. Gira la meca llave para salvar al muñeco. Ay. En los alrededores de la metrópolis de las constelaciones, a veces encontrarás muñecos que se han quedado parados cerca de la meca llave. Se trata de un obsequio de la diosa de las profecías. Se trata de un obsequio que la diosa de las profecías concedió a los ciudadanos y puede hacer que los muñecos que hayan encontrado algún peligro vuelvan a su camino. Ah, perfecto. Ataca la meca llave para que el paisaje de alrededor vaya rebobinándose. Ah, ok. Si el muñeco permanece quieto durante 2 segundos, tras haber rebobinado el paisaje, volverá a su posición original. En el paisaje podrás encontrar pistas de en qué dirección van las escenas. Aprovechalo para buscar una manera de cambiar el destino de los muñecos. A ver. Ay, ok. Aquí queda, pues. Pero... Pero hay que dar cuenta. Ah, tengo que después la atacar. Ok, ¿no? Entendí que tengo que pegarle. Decía que había que... A ver, no me tiré para acá, a ver. Dice, originalmente estos eran unos pilares a los que los habitantes de Simulanka rezaban para conocer el futuro. Ojo. Pero ahora también tienen otros usos. Si diriges tu visión hacia un pilar oracular que tenga una anilla, aparecerá un botón de interacción que puedes pulsar una vez para que el hilo mágico vuele hasta el pilar oracular. Y así pueda conectarlos ambos. Ah, ya. Si no consigues conectarlos, ataca a los pilares oraculares conectados entre sí para restablecer la conexión.
Esto faltaba entonces, pues por eso no podíamos dejarlo. Hay que conectar estas cositas, pero primero hay que sacar al monito de allá atrás. Quédate ahí. Entonces ahora conectamos esto. Ahí sí, pues. Ahí sí, falta esa parte. Ya, listo. Oh, thank you. Oh, thank you. What happened there? It almost seemed like we turned back time. I take it this is your first time witnessing the power of the Goddess of Prophecy, then? If so, I can see why you might think that. Basically, this is a gift bestowed upon Constellation Metropole by the Goddess of Prophecy, who rules over the natural course of all things. It helps those who have deviated from their proper path to get back on track. Proper path? Do you mean everything that happens in the Metropole has been planned out since the very beginning? Why are you saying that as if it's a bad thing? You're not explaining it clearly. Here, allow me. Of course, all the residents of the Metropole have the freedom to live their own lives. For instance, whether I use olive oil or sesame oil in my morning skincare routine is entirely my choice. But whenever something disastrous is about to happen, like when I almost got turned into a pile of rubble just now, the goddess's magic will activate in the world around us. So, in other words, it's kind of protection magic? Eso To me iba a keep decir. people alive? Es como para cuidarlos. You could say that. There are other situations in which it activates too, but that's basically correct. Well, in any case, we're glad no one's hurt. Are you heading to the Constellation Metropole? Yep. Do you know where we can find the Gear Sky ladder? Oh, it's just that platform up ahead. The one with the key sticking out. That thing? Are you sure? Yep, that's the one. Pretty much everything in the Metropole runs on tracks and gears. The Goddess of Prophecy watches over it all. Which is to say, all the tracks are fixed. If a machine is set up to move forwards, it'll never move in reverse. This reminds Paimon a lot of Fontaine's clockwork toys. You mean, like those music boxes with dancing figures? I think I've seen one or two from the merchants in Sumeru. Yeah, exactly like that. Anyway, sounds like it's not gonna suddenly fall out of the sky, so Paimon's okay now. Should we... Ay, perdón. Nuevo puesto conocimiento desbloqueado. Bueno, después vamos a activar todas las misioncitas. Tenemos un cofre. Brings a smile to my face. Y los juguetitos. Vamos al nube elevador. Time to go. Aquí. El nube elevador es una importante herramienta de movimiento en la metrópolis de las constelaciones. Ataca la meca medalla. ¿La meca medalla de dónde? La meca llave del nube elevador para hacer que se mueva. Cuando la meca llave alcance el máximo de carga, no se seguirá moviendo y el nube elevador se detendrá. Si no atacas durante un tiempo a la meca llave, el nube elevador volverá donde llegó. Hay que pegarle. Pegarle. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Déjame salir! Bienvenida a la metrópolis de las constelaciones. ¡Qué lindo! Está muy hermoso. Whoa, what a bustling city! This place is fit for a king! Our next step is to get to the top of the Metropole and ask the Goddess of Prophecy for guidance. If there is a king in that castle, I sure hope he won't get mad at us for trespassing. Ojo. No, joder, ¿qué le pasó?
Make way for the king! Oh, darn, we jinxed it. Oh, no. Did he overhear us talking about us sneaking into his castle? Paimon hopes he's not mad. Silence! Silencio, Paimon. The one who shall soon stand before you is the ruler of Constellation Metropole. The one who descended after a meteor shower, and the protector of order, and all the stars in the sky. That's a long list of titles. ¿Quién es? ¿Quién es? I bid ye welcome, guests from afar. La Navia. Lol. Long have I heard of your grand deeds. O fairy, who restored the lifeblood of the forest. O hero, who... huh? ¿Por qué le pusieron bigote? Navia! Quedamos. Hold your foul tongue! How dare you utter Her Majesty's name? Tenga piedad, su majestad. Tiene razón, me declaro culpable. Nice one, partner. Spectacular improvisation skills. I'd expect no less from you. Hoy que se ve guapa, sin el sombrero y con su corona y todo, qué linda. Parece una reina. All right. You can relax now. Allow me to make some introductions. This is the Traveler and her trusty companion, Paimon. You are personal friends with Her Majesty the King? Please, forgive our grievous mistake. We had no idea. Te disculpamos, pequeño. All right, the welcome ceremony is over. Everyone back to your stations. I will personally treat our guests to some royal hospitality. Yes, Your Majesty. ¡Qué honor! Oh, come on, I've already sent them off. So, anyway, how did you guys get here? We were gonna ask you the same thing! Also, how are you already king of this nation? And where did you get a crown? Oh, wait, don't say it. You just woke up like this, right? Sounds like you've answered your own question. But before I woke up, I heard a voice say to me, "You are the king of Constellation Metropole. Now go forth and save your city." A similar thing happened to me. Oh, yeah, sorry. You must be the fairy of the Forest of Blessings, right? This is Nilu, a friend that we made during our time in Sumeru. Nice to meet you, Miss Nilu. I'm Navia, the president of Spina di Rosula. If you ever get the chance to go to Fontaine, make sure you come and visit me. I'm based in Poisson. Seems like you're taking this all in stride. Aren't you nervous about getting stuck here and never being able to get back home? Why would I be worried about that? We've faced much bigger problems than this before, and we always pull through. This should be a piece of cake. Besides, life's always full of surprises. You gotta learn to just enjoy it. Esa frase me recuerda a una película. That sounds like a great outlook on life. You have a very optimistic spirit. Thanks, I'll take that. Honestly, though, it also puts me at ease to find out that you guys are the fairy and heroes that I've been hearing about in this prophecy. We're kind of veterans at dealing with prophecies by now, aren't we? About that, has anything bad happened in the Metropole? We heard about an evil dragon. Did it make a mess here too? It sure did. Apparently, for whatever reason, he went for the stars above the city recently. Literally just flew up and started snatching them out of the sky. Luckily, the guards responded quickly and stopped the dragon from taking them back to his lair. Unfortunately, though, he dropped them before he flew off. Now they're scattered all around the Metropole. I've been out trying to retrieve them, but I only managed to get one of them before you showed up. Oh, I didn't ask yet. What brings you to the Metropole anyway? Oh, Paimon can explain. I see. So, you want to consult the Oracle of the Goddess of Prophecy. Do you know how we can do that, Miss Navia?
Well, the goddess's statue is indeed at the top of the castle. I can take you up there. Vamos, yo quiero ver la estatua. However, I've heard from the citizens here that the goddess hasn't given out any new revelations in a very long time. Really? But Grandpa Almond told us that he received his prophecy from the goddess. Oh, that's probably because the prophecy about the hero of Simulanka has been around for a very long time. But recently, people realized that the goddess didn't reveal anything about what's supposed to happen after peace has been restored. Huh. Okay. Still, can't hurt to try your luck. And maybe you can help me get rid of the invaders while we're at it. Invaders? So the dragon's not your only problem? Right. The forest isn't the only place where strange things have been happening to the residents. Have you come across the gift from the goddess of prophecy yet? Sí, sí, sí. You mean the protection magic that stops them from coming to harm? We saw it in action. Yep, that's the one. Over the past little while, this magic has been triggering far more frequently. We don't know if it's simply because the metropole has grown a lot more dangerous, or if there's a deeper reason behind it. Some residents find themselves getting stuck in a place and unable to move. Others start repeating the same thing over and over again, like they're trapped in some kind of loop. No puede ser. If we were to use clockwork toys as an analogy, could it be that the tracks have eroded, or the gears have slid out of place? That's exactly right, Nilu. That's basically what's happening. Anyway, some of the monsters outside the city saw this as an opportunity to launch an invasion. But we didn't see a single monster on our way here. That's because I already took care of most of them over the past couple of days. Of the remaining few, we trapped some of them inside the castle and chased the rest back out of the city. Okay, so to summarize, not only has the magic here gotten all messed up, but the dragons also knocked some of the stars out of the sky, plus there's a bunch of monsters in the city. Sounds like there's a lot more to fix here than in the Forest of Blessings. Well, defeating the dragon and the monsters should be straightforward enough. But how do we fix the magic? Supposedly, the goddess has had it all planned out for ages. One of her oldest prophecies says this: "Go and push the gear that connects up to the starry sky. When that time comes, I shall dance and return the tracks beneath my people's feet back to the stars in the sky." Huh? But weren't the tracks the gift that she gave to her people in the first place? Does that mean she plans to take the gift back? That's what the prophecy seems to be saying, yes. So, as a result, some people are against turning the gear, despite what the prophecy says, since they fear a future where they no longer enjoy the goddess's protection. But letting this drag on isn't the answer either, is it? No, and I think they know that. But they're just too afraid to take that final, terrifying step. They're still hoping there might be an alternative solution. Now, we could ignore their objections and go turn the gear ourselves. But... Pero tú quieres tener en cuenta cómo se sienten ellos, exacto. Pero tú quieres que sean ellos quienes tomen la decisión. Sí. Exactly. You know me well. And that's why you're my partner. I want to get as many people on my side as possible. At the end of the day, this is their city, and they should have the right to decide its future. Ooh, spoken like a true wise king, Navia. Siento que eligieron muy bien a la Navia para este papel. I am the boss of Spina di Rosula, after all. This may be my first time as a king, but there are a few similarities between the two roles. Traveler, Paimon, Miss Nilu, would you be willing to lend me your support? With your help, I'm confident we'll be able to find the most frictionless way to resolve the problems plaguing this city. Claro que sí, jefa. Será un honor, Su Majestad. Not gonna lie, Your Majesty is definitely growing on me. Seriously, like we'd ever say no. We're your friends! No need to ask us so formally in the future.
I'm happy to help too. This is a beautiful city, and just like the Forest of Blessings, I would love to see it return to normal as soon as possible. Ah, great. As the King of Constellation Metropole, I extend to you my gratitude. All right, everyone, follow me. I'll show you the way to the goddess statue at the top of the Metropole. And stay close. You don't want to get lost in my castle. It's huge. Ok. Dirígete al lugar que ha mencionado Navier. This blade. It is the last link. A ver... Oye, hay mucho... Ya, después me meto a I exploración. have to Misión. the land of my birth. Misión primero. ¡Qué belleza! Un cofre. Para A mí. fateful offering. Huh? What's this? Oh, ¿verdad? Wait. This looks like the star I found earlier. I told the guards to place it near the goddess statue. Maybe they ran into some trouble up there. Guess we'd better hurry. Mejor. Voy a aprovechar de abrir los temas por si acaso. Y eso está... Ah, güey. Vamos. Sube la escalera situada a la derecha para acceder al castillo que rey. Es una trampa. ¿Qué pasó? Qué cosa más rara. A ver, ¿se lo aprieto? ¡Ah! ¡Chili Shorts! Un cofre, ojo. I'd take it if I were you. I'm sure it'll come in handy. Los monstruos están dentro. ¿Cómo entro? ¿Qué ha pasado? Me abre la puerta, por favor. No puedo dejar que los monstruos escapen. Pero mis compañeros también están ahí dentro. ¿Puedes ayudarme? Déjamelo a mí. Gracias. Have you ever seen any stickers on my back? Do me a favor and take them off. Okay, Malazines like to play pranks sometimes. Way now. Into the wind. Ojo que acá igual había una estrella. Whoa! Why is the star on top of a mechanism? Uh-oh! More monsters incoming! Ah, listo. Guardia hechero. I will have order. Born of ice and frost. Stay cool. Face your guilt. Let's begin. Se me vino una imagen muy... Es que toda la ambientación, castillo... ¿Se imaginan que hicieran una skin de Principal Grizzly? No sé por qué se me vino esa... Taria God King Grizzly. ¡Oh! No, de reycito, bro. No, me la compro. All unclaimed articles should be Se turned me in. vino así de repente por el tema Neither del... of us saw anything. Con una capa de rey se vería... Es que, te lo juro, como que ahora estaba peleando así y me lo imaginé como a él siendo el rey y peleando por su reino, una cosa así. Me voló la cabeza, como... Grizzly reycito. Se vería muy bien. Sí, 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 es que es muy sexy esa canción. A moment, please.
Espera que no me descubran, pobrecito. Está conmigo ahí. Amiguito, ya estás a salvo, tranquilo. De verdad, gracias. ¡Qué bonito! I'd take it if I were las you. estrellas y los I'm engranajes. sure it'll come in handy. La caja de color no. Vamos a ver. Sigamos la travesía entonces. Por acá. Ay no, acá hay más juguetitos. Amigos, tranquilos, los ayudaremos. Ay, hay otra estrella. Defenderemos la estrella, aléjense. Allá vamos, amiguitos, tranquilos. Rey Griesti al rescate. Nos has salvado, gracias. Necesito esa estrella. ¿Me la entregan, por favor? Está bien. Gracias, pequeños. Me salvaste la vida. Feels like they really didn't want to give that to us. Sí. Les costó soltar la estrella. Muchas gracias, pequeños. Ustedes tranquilos. All unclaimed articles Nosotros should be los vamos turned a in. ayudar. So, neither of us saw anything here, right? Let's begin. Uy, ¿cómo quedó pegado ahí? Protege la estrella, tranquilo. Ay. No. Uy, ay, qué pegajoso. Condenados monstruos. ¿Alguien puede ayudarme? Pero ¿cómo terminaron? Tirar fuerte. No puede ser. Estás bien, amiguito. ¿Está bien la estrella? El amigo. Oye, pero es que vamos a ayudarlo. Ayuden al amigo. Tirar juntos. Sáquenlo de ahí. Bien. A salvo a los niños. Te lo agradezco, valiente heroína. No pudimos proteger la estrella. No, buen trabajo, ¿cómo que no? ¿Viste la estrella, Burry? ¿Me la das? Toma, quédate con la estrella. Muchas gracias. Another one in the bag. Sí. That sure was rough. Y además me dan un cofre. ¿Qué tenemos? All unclaimed articles should Los be turned monstruos in. lo habían So, engañado. Pero ahora lo hemos neither of us recuperado. saw anything here, right? Desde allí pueden acceder directamente al jardín ancestral. Ok. Vamos. ¡Ah, qué linda! ¡Ojo! Drat! I can't move! What happened? Your Majesty! This conservative radical, he attacked us! He threw the star from the Astral Garden and even stole the magic thread linking the Oracle Pillars! But just as we were about to arrest him, the goddess's magic activated, and now we can't move! ¿Verdad que los salva? No! Nobody touched the celestial gear! What's an oracle pillar? You need to use it to pray to the goddess. I'll explain later. First, let's help these guys. Sí, sí, sí. Alto ahí, ni un paso. Gira la meca llave para atrapar al sospechoso. Los muñecos pueden abrir la tapa del pegamento. ¡Ah, es pegamento! Ok. Al atacarlos saldrá disparado un super pegamento. De un super pegamento pueden salir como máximo 3 gotas de pegamento eficaces. Ah, entonces... los que estaban pegados en la pared era por el pegamento. Yo pensé que era otra cosa. Ajá.
Wait, se me fue. ¿Cómo era? Me distrajo el. Luego que entendí que tenía que pegarle, pero el monito tiene que estar ahí, parece. Entonces hay que rebobinar ahí. El curso del acontecimiento cambió. Espera ver el desenlace de la historia. Okay. Va a quedar ahí. Ay, ni se te ocurre mover. I once considered. Hey, he's getting away! Halt! It's okay. Let him go. But, Your Majesty! Even if we catch up to him now, we won't be able to change his mind, much less quell the fear that many others like him are feeling. All it would do is turn him further against us. Understood, Your Majesty. Also, this is the magic thread he was holding from the Oracle Pillars. Your Majesty, what should we... Ah, please give that to the traveler over there. I believe they have some questions for the goddess. Yes, Your Majesty. Muchas gracias. So, what do we do with this exactly? No sé. See those oracle pillars over there? Just use the magic thread to connect them together in a specific pattern, and the goddess of prophecy will answer your prayers. Oh, sounds easy enough. Let's give it a try. Ok. Conecta los pilares oculares para dibujar el patrón. Ahí dice. Pueden golpear los pilares oculares para establecer la conexión, la forma de una estrella. En efecto, ya ahí estaba la cosa. No quería ese, no quería ese, quería para acá. ¿Cuál ahí? Acá. Si está formada una estrella, tiene que ser para acá. Para acá. Aquí. Acá. Esta es la forma de la protogema. Listo. Recoger. It worked! Eso. Oye, ahora que le veo el gorrito de bruja, ¿será que todas las diosas que se mencionan tendrán que ver nuevamente con la que la recreó todo esto? ¿O ya me fui a otras líneas, por decir así? Ah, que no había visto esto. To which course of fate do you seek answers, my child of Simulanka? Ojo. A ver. Le podré preguntar de todo, ¿no? Probaré con la más importante primero. Quisiera consultar cómo puedo abandonar este mundo. Quisiera preguntar cómo podemos derrotar al malvado dragón. Quisiera saber cómo será el futuro de Simulanka. Quisiera saber cómo podemos resolver la crisis de la metrópolis. Go and push the gear that connects up to the starry sky. When that time comes, I shall dance and return the tracks beneath my people's feet back to the stars in the sky. Se lo puedo preguntar todo. Quisiera preguntar cómo podemos derrotar al dragón malvado. The hero from another world, supported by their companions, shall restore peace to this world. Hermoso. Quisiera saber cómo será el futuro de Simulanka. No se sabe aún. Quisiera consultar cómo puedo abandonar este mundo. Tampoco. No tengo más preguntas. So, Miss Navia was right. The goddess of prophecy didn't tell us anything about the future. Fair enough. Guess we'll just have to play it by ear. Si pretendemos girar el engranaje estelar... Then first, we have to restore the sky back to its original state by putting the stars back in their positions. Let me do a quick count. All right. Adding in the ones we picked up on the way here, I think that's all of them. Let's go hang these stars back up in the sky. In the sky? How do we get up there? Buena pregunta. Bueno, ¿la Paimon puede volar o no?
Oh, I got us covered. We will, of course, be taking the Aerial Express. Oh. Is that a flying train? Hey, you already took a train that runs on water. Is a flying train really that much weirder? Well, at least the Maritime Express still runs on a track. Oh, come on, don't worry about it. This train has been blessed by the goddess of prophecy. Its whole purpose is to protect the metropole skies. It took me a lot of effort to find it, you know. I don't think anyone's used it in, like, 100 years. Ah, listo. 100 years? Are you sure it's safe? Let's not forget that the goddess of prophecy's magic has been going haywire recently. Well, it's not like we have any other options. Unless you want to do the honors, Paimon. Fancy flying up there on your own? No, thank you. It's way too high up. Oh, wait, Nilu. You've got a feel for how magic works here. Can you do your thing and sense if this train is a real deal? I can try. Yes, I can sense traces of magic, but it's different from the kind I felt in the forest, so I don't know. Okay, fine. Guess there's only one way to find out. Tenemos que subirnos. That's the spirit. I'll come with you. Miss Nilu, will you be joining us? I think I'll stay behind. That way, if something does go wrong, you'll have someone on the ground to get you some help. That makes sense. If the train does break down, you can make us a giant origami crane to come bail us out. Or if a crane's too difficult, a finch could work. La Nilu nos salva en caso de... A ver, Nilu. Best of luck! A finch, huh? I think I know how to fold one of those. La Nilu nos va a hacer un pinzón por si acaso. No, yo confío en que sí va a funcionar. Qué lindo el efecto. Choo-choo! Aerial Express moving out. Whoa, it really is flying! Qué lindo. What an amazing feeling. I've never been on a flying train before. Neither have we. That should do it. On to the next location. Qué hermoso todo. We are so high up. Don't look down. Don't look down. Oh, hang in there, Paimon. The hard part's nearly over. After that, it's downhill all the way. Don't say downhill all the way. That is the last thing Paimon wants to hear. Y la última. We're finally done. Okay, let's get back down while this train is still working. Regresa a la cúspide del castillo. Great job! It looked like it all went smoothly. Yeah, and it was an absolute blast, too. You gotta ride with us next time, Miss Nilu. Huh? I'm okay. Thanks for... Le da miedo a la altura, parece. Ojo, vienen los soldaditos. Halt! What do you think you're doing? Get out of my way!
What's going on? Your Majesty, there! Let us through! Conservador extremista. Stay back! It's okay. Let them through. Your Majesty, could we please ask you not to turn the gear that connects up to the sky? And why is that? As you have seen, the goddess's gift is very important to us. It keeps us from harm and protects our very lives. Some of us, we just aren't ready to lose that protection. I see. I understand. Huh? Your Majesty, do you mean... I won't turn that gear. Not until you're ready. What? I've said before that the Metropole belongs to the people, and they should have the right to decide its future. But let me ask you this. How do you plan to solve the issues we are currently facing? Well, we'll start by rescuing the people that have gotten stuck. And then we'll find a way to figure out the true cause of this crisis. And have you made any headway on that? Unfortunately not. Hey, you little... Tiene que ser sincero, pues, hombre. I'm sorry, my friend, but it's the truth. Exacto. You have friends and family that have been affected, don't you? That have gotten stuck? Duh. I understand your concerns. But if we let this drag on for much longer, the situation may well get worse. More and more people will be frozen by the goddess's magic. Yes, but if we turn that gear now, all the tracks in this city will disappear. I know this is a hard decision to make. But have you ever thought about why the goddess might have made things this way in the first place? Huh? Why do you think she might decide to take back her gift and stop revealing further prophecies about the future? Are you saying she has abandoned us? No. Quite the opposite, in fact. Ojitos a Navia está preciosa como reina, queda muy, muy bonita. What do you mean? The goddess dearly loves this world and all the people of Simulanka. And because she loves you so much, she wants you to be able to choose your own path. Every parent hopes their child will have a happy and carefree life. But if they're overprotective, then all they'll manage to do is keep their child trapped. If a mother bird lets her baby ride on her wings for too long, her child will never learn how to fly. Perhaps the goddess of prophecy has always known that one day she'll have to let go. Children can only become independent if they're allowed to form their own opinions, make their own decisions, and deal with the consequences on their own. Only then will they be able to continue their journey alone. But we've relied on the goddess's protection for so long. We don't know what it's like to go it alone. We don't know if we have what it takes. Are you kidding me? I think you've proven yourselves more than capable of that. What do you mean? You made a call in a time of crisis, and you've come all this way to talk to me. Even the guards couldn't stop you. That must have taken a lot of courage. But we only did it because we were scared. Why you set out on the journey doesn't matter. What matters is that you've proven you can choose your own path. My friend, I fear our king is right. It is time for us to face our fears. What? But we... We can't go on living like this. Living in fear. Look at what it's driven you to do. You threw away a star personally created by the goddess of prophecy herself. You once revered her more than any of us. And I think the king is right. She hasn't abandoned us. So, why don't we put our trust in her one more time? Esta trama es sorprendentemente profunda para tratarse de muñequitos de madera. Sí, es que, ¿sabes que el Genshin a veces toca temas muy... como que uno lo ve superficial, pero son temas que igual te
te llegan mucho. Lo mismo, por ejemplo, pasó con el tema en el rito de la linterna, con todo lo que le pasó a Gamín con su papá. Fue como... Y de hecho, nuevamente, acordándome de eso, tocan el tema de la familia, de que dejen como a los niños igual tomar sus decisiones y que no los sobreprotejan mucho. Me llama la atención porque en el otro era la misma temática. Mensajes que llegan, que de verdad llegan. Me gusta. I don't care anymore. Do what you want. Eso quiere decir que se acepta. Aw, he laughed. I'm sorry about my friend. That's just how he is. Always had a terrible temper. Please accept my apology for his impudent behavior. Is it just me, or has he accepted the goddess's prophecy? Así es, yo entendí lo mismo. I think so. Not that you'll ever hear him admit it out loud. Exacto. Your Majesty, please turn the gear that connects up to the sky. So, you've made up your mind? About giving up the goddess's gift? Yes, I've made up my mind. But maybe losing the gift isn't what this is about anymore. Because we've gained something too. You have given us courage. Carlito. Well said. I am proud of your decision. Now, gather around, everyone, and join me as we make the night sky of this wonderful city turn once more. A ver. Cinemática. Ay, qué bonito. Qué hermoso, me encanta. Qué lindo. So the stars hanging in the sky, they're music notes. Oh. This entire metropole is a huge music box! That's incredible! How do you feel? A little scared and uncertain. But for some reason, I feel a lot more at ease. It's as if some kind of huge weight has been lifted from my shoulders. Figured out any next steps? To be honest, not really. But maybe I can start by having a heart-to-heart with that stubborn friend of mine. I have an idea. If you don't know what to do, why don't you start by helping the people around you? You mean the people who got stuck because of the goddess's magic? I mean anyone and everyone who needs your help. By helping others, you'll eventually find your own path. Trust me, I have experience in this. Eso es cierto. What kind of experience, Your Majesty? Yes. We'll need a formal organization with a catchy name before we go out and start helping people. Why don't we call it the Spina di Rosula? Le puso el mismo nombre que ya tenía. No había good. Spina di Rosula. Ooh, or even the Spina di Rosula di Simulanka. Yeah, that's catchy. Wow, big expansion for the Spina. Moving into other worlds now. La cara de Lomin dice todo. Spina di Rosula. I like it. It's a great name. Let's do as Your Majesty suggests. Well then, how about I appoint you as the head of the Spina in Simulanka? While I'm off fighting the dragon with the other heroes, it'll be your responsibility to work with the guards and take good care of the people in the metropole. Ojito? What? You're planning on fighting the dragon? But no, Your Majesty, you must reconsider. He's right. Your Majesty, you can't. How are you two on the same side all of a sudden?
Perhaps your majesty is unaware of this. The great dragon suddenly broke out from the Titanium mines one day and tore the end of the world to pieces. El fin del mundo. After that, it spat out a strange fog that surrounded a whole island. No one knows what lies beyond the fog, and no one knows what has become of that poor island. Before your majesty arrived, we dispatched many soldiers to fight the dragon, but none came back alive. No. Yikes. Sounds worse than we thought. Hay que derrotar a ese dragón. Isn't that all the more reason for us to go? There could still be guards trapped there, waiting for someone to rescue them. King Navia is right. We cannot simply stand by and watch as the people of this world suffer. Very well. Though I have not served by your side for very long, your majesty. 2 days is enough for me to have learned that once your mind is set, any attempts to change it are futile. Muy Navia. You're a pretty good judge of character. He probably didn't mean that as a compliment. Since you're serious about this, I won't try and stop you. There's only one way to reach the end of the world, and that's by taking the Maritime Express. Oh, right. So there's a line going there too? Yes, it was originally built to serve the workers commuting to the Titanium mines, but it has been abandoned since the dragon attack. I'll tell the conductor to wait for you at the platform by the side gate to the Metropole first thing tomorrow morning. You're embarking on an extremely dangerous adventure. Please be careful, Your Majesty and friends. Oh, thank you for your concern. While I'm gone, I leave the Metropole in your capable hands. Yes, Your Majesty. Just call me boss from now on. That's what everyone in the Spina calls me, and it's what I'm used to. So, the plan for tomorrow is journey across the ocean, make it to the end of the world, and defeat a dragon. Ooh, that's an adventure and a half. Do all storybook heroes have to work this hard? At least we'll get to see some amazing scenery along the way, right? Besides, we'll have each other. It'll be plus, we're pretty well equipped for a classic heroes versus dragon story. We got Miss Nilu as our magic caster, and I guess I'm the melee warrior who leads the charge? Paimon can definitely see that. Anyway, those are tomorrow's problems. Right now, all Paimon wants is to eat a proper meal, because worst case scenario, if Paimon ends up getting eaten by a dragon, she wants to do it on a full stomach. And something about the end of the world doesn't sound like a great place for food options. Well, the origami animals in the forest only drink magic tonic. What do the toy people here in Constellation Metropole eat? Vegetable oil and sawdust, I think. Creo que no quiero comer. Ah, ya terminamos la página 2. Oh. Hemos terminado. Tenemos que abrir jueguitos. La página 1, página 2 completitas. Quedé con gusto a poco, estuvo bueno este arco, la verdad es que sí, ¿eh? Pero créeme que todavía falta, está recién empezando, entonces falta la parte más wow. Pero estuvo bastante bueno, el evento me tiene así enganchadísima, quiero saber más, me gustó. Es que de por sí me gusta el evento así como con estas temáticas, de hecho el evento de verano también, con el tema de la eclipse y todo eso me gustó, me gustan. Cuando tienen este estilo diferente, con monitos, es bacán. This way, Miss Nilu. After you. Thank you, Miss Navia, but it's fine. I don't mind not riding the aerial express. Oh, what is it? Are you scared of heights? Huh? No, it's not that. It's just...
Then you'll be fine. If you feel scared, just hold on to my hand. And if you feel really scared, hold on to both of them. You're never gonna see something like this again. Why not just go for it? Live in the moment, have some fun. Yeah, you're right. Big circle and exhale. All right, I'm ready. Let's go. Vamos a continuar con el evento, estamos con nuestra skin de evento, así que vamos a ir con la página número 3 que dice hasta el fin del mundo. Un héroe dentro de otro mundo y sus compañeros devolverán la paz a este mundo. Veamos qué deparará la historia ahora. Véase la estación de la metrópolis. Vámonos a Simulanka. Y todavía no tenemos nada abierto, así que vamos a tener que caminar mucho para llegar allá, ¿no? Sí. En efecto. Sí. Vamos. Nos vamos a poner en marcha porque esto no se está. Hasta acá. Nice, me sirve. Ay, juguetita. Volvemos al trenecito. Más trenecito. Voy a abrir el TP primero, en caso de que haya que volver. Me lleva el TP. Ahora sí. Ahora sí. Carriage inspection, check. Wheel and axle inspection, check. Power inspection. Estamos listos. Good morning, Mr. Wheel. Oh, good morning, heroes of Simulanka. Hey, our old friend Wheel is the driver again. That already puts Paimon at ease. Are you certain you don't want us to accompany you, Your Majesty? I am. You can leave the dragon slaying to us. My partner's a pro. She does it all the time. Me alabas. En realidad solo he derrotado a 2 o 3. Qué humilde. What remarkable friends Her Majesty has. With such great heroes by your side, I'm sure you'll best the dragon with ease. We won't... All right, then. Look after the city for me while I'm gone. Yes, Your Majesty. Just leave it to us. I think we're all set. Time to depart. Next stop, the end of the world! Se ha activado la página 3, ojito. Ve hacia la estación de la metrópolis. Ah, ya tenemos que subir al expreso. Marino Express, perdón. Vamos. Ahora sí, continuamos. Nos vamos al trenecito. ¡Ay, la Niro ya está arriba! ¡Ay, las reinas están acá! Pues nos vamos. Aquí. Tengo que ir a hablar con nuestro amigo. Ahí. Ahora sí. ¡Vámonos! Me quería ir con ella, pero es que me conozco y me voy a caer. Así que me voy a ir acá. Perdón. So this is what it feels like to ride a toy train. Ooh, you're really easy to please, Navia. Sí. Looks like the fog ahead is getting thicker. Uy, ¿qué pasó?
De veras, hay mucha neblina. Attention, passengers! We've arrived at the transfer point. All change, please, all change. So we've got to switch trains, right? Huh? What's that? Okay. Oh, chili churros. It looks like Haley Churros. They've taken over that platform. Huh? What do we do? Just find somewhere to hide, Mr. Wheel. We'll take care of them. Me encanta la nave versión reina, se ve muy linda. A moment, please. Conecta las vagones, ok. Order guide you. One with nature. Way now. Whew. That's all of them. Thank you so much for your help, everyone. Now, let me take a look at the train. ¿Qué tiene como revisar el tren? The carriage is a little scratched up, but there doesn't seem to be any real damage. And the engine's still operating normally, so I think we're good to go. Eso. Wonderful. Let's keep going then. Vuelve a subir. Ok. Vamos. Así. Vamos. Ahí las reinas. Qué linda como lo miran. Ojo. Oye, ¿qué pasó? Toma. Uy. ¿No me la conté? Oh, qué bonito el fondo. ¿Y esto? Bueno, no quiero pensar que les pasa algo porque es un fondo muy bonito para que veces. Go forth and witness this world, my... Bye. Make sure to be nice to everyone. ¿Qué es esto? I leave it to you. ¿Y esto? Are you okay, Miss Nilu? I'm fine, but I think the traveler is still unconscious. Oh, we're lucky this guy caught us on the way down. ¡Ay, salvó! ¡Mira, el Wanderer, ojito! ¡Qué linda la foto! Y nosotros ahí. No puede ser, qué lindo. Passed out from a little fall, did ya? How fragile. Oh, cut her some slack. The traveler's had a rough few days. We should just let her nap for a bit. But my leg's falling asleep. You couldn't have set her down on the grass over there, Hat Guy? Ha! I go out of my way to save 4 people who fall out of the sky, and now you're nitpicking my choice of soft landing? That's the most ridiculous thing I've ever heard. Él fue el culpable de que quedáramos ahí, ojito. She's awake. Morning, sunshine. You were having a nice little dream there, weren't you? Not gonna lie, it was kind of adorable. Espérate, ¿desde cuándo él nos habla así? Y ese tono tan dulce, Wanderer, ojo. ¿Qué es lo que acaba de pasar?
¿Por qué me están mirando todos? You and your friends fell from the top of that waterfall, and you passed out along the way. Guess someone couldn't keep it together. ¿Por qué está tan suavecito? Sorry to break it to you, but crashing into the ground doesn't take you to another world. That kind of thing only happens in those stupid light novels they sell in Inazuma. Also, he kind of, set you down in Nilu's lap, so that's where you've been napping all this time. Paimon! Atrapada. Qué vergüenza. No puede ser. Oh, no. It's all right. I'm just glad you're okay. You didn't hit your head, did you? Is the dizziness gone? Ya me siento mejor. Antes me ha parecido escuchar una voz en mi cabeza. Oye, ¿verdad? Really? What did they say? Ve a explorar este mundo. Sé siempre amable con todos. The fog you see around here can have a hallucinatory effect. Apparently, it's the work of that dragon. Maybe you inhaled some while you were freaking out on your way down. Traveler, Nilu, do you know this hat guy person? ¿Verdad que la Navia no lo conoce? Oh yeah, he's a student at the academia. We met during the last Inter-Darshan Championship. He was representing the Vahumana Darshan. Well then, hello there, friend. I'm Navia, the president of Spina di Rosula. It's very nice to meet you. So, should I just call you Hat Guy as well? Seems like that's what everyone's calling you. Sure. Whatever. Wait, Hat Guy. What's that sword around your waist? Oh, ¿verdad? Tiene una espadita. An unwelcome encumbrance, that's what. I've had it ever since I woke up here. Tried to toss it, but no matter what I do, it always reappears. Such a pain. Anyway, if any of you want the hero sword, you can have it. Wait, it's called what? The hero sword. Meant to be wielded by the hero. I know. Me of all people, right? The irony. What? You're the hero of this world? Oh. Will you calm down? It's just a dumb title. Oh, it's just that this entire time, we thought we were the heroes of the prophecy. Éramos nosotros. Well, if it means that much to you, you're welcome to claim the title. You'd be doing me a favor. En realidad no es tan importante. That's not the point! The real question is, if you're the hero, then where the heck have you been all this time? Looking for a way out. I heard there's a boat in this area that can bring you to another world. So I came to investigate. But look at the state of things around here. The lighthouse collapsed, the boat won't budge. I say we try to find a different way out. No me había fijado que verdad dice héroe de Simulanka. Ojo. Huh. Paimon's guessing a voice told you what you were supposed to do here. That's what happened with Navia and Nilu, at least. You expect me to take orders from some disembodied voice? Hey, wait, where are you going? To find the so-called source of this world's misfortune. The dragon responsible for this whole mess. Wait, we came here to fight the dragon as well. Why don't we go together? Grab that dragon scale over there before you leave. It'll come in handy later. A dragon scale? Where? How did you know about it? What's it for? And... Have you ever considered keeping your questions to yourself? Because if you actually expect me to answer them all, we'll be here until the next Inter-Darshan Championship. Hasta ahí le llegó lo suavecito. You little... Paimon thought you might have learned some manners by now, but clearly not! Entonces hay que buscar la... No, basta conocimiento de dragón. Hay que buscar la escama de dragón. ¿Dónde está la escama de dragón?
Puedes recoger una bomba de juguetáneo pulsando el botón de interacción. Ok. Coloca la bomba en el juguetáneo especial para hacerla explotar. ¡Ay! Bomba. ¿A dónde hay bombas? Ah, ahí hay una bomba, ¿eh? Y ahí está la escama. Ay, no puedo subir. No me deja subir. Tendré que ponerla acá. ¿La puse o no? Ah, ahí está puesta. Ah, pero me tengo que ir. No, ahí está. Ay, no. Ay, segundo. ¿Será esa? El agua está fluyendo. This should do it, right? Wow, this scale is amazing! It turns everything it touches into something hard, almost like a toy block! It doesn't seem to work on us, though. It spews out poison and transmutes everything it touches. Huh. No wonder they call it the evil dragon. Your Majesty, Madam Very Brave Hero! ¿Qué le pasó, pequeño? What are you looking at me for? He's obviously talking to you. Claro que no. Mr. Wheel, you didn't get hurt when we fell, did you? Oh, not at all. Thankfully, the young man in the hat was kind enough to lend me a hand. There seems to be a village over here. Some of the residents used to work in the titanium mines, and some came to fight the dragon, then got stuck here. I see. I'm glad they're all safe and sound. I can try to use my magic to fold a boat to bring everyone back. Oh, I'll help too. Still, I think we need to take care of the dragon first. We don't want it to start causing trouble when we're trying to load people onto the ship. Apparently, the villagers often see the dragon fly into a space behind the waterfall. They think that's the location of its lair. Then we should look around and try to find a way in. I'll wait here for your triumphant return. Your Majesty, brave heroes, please be careful. Vamos a buscar al dragón. Sí. Hasta acá mismo, vamos. Tenemos mucho para explorar, ojo. Ojo, ojo. Arriba. ¿Tendría que ser esto? Ay, perdidísimo. Arriba. Es como un Jenga. Qué bacán. Ahí, este. Ahí sí. Ahí. Dirígete a la cercanía de la cascada, donde descansa el dragón. Debe proteger a la gente. Ah, me lanzo nomás. A ver. ¿Será por acá arriba? Que no quiero trolear si me tiro. Parece que fuera. Sí. Menos mal que no me tiré, yo me iba a tirar. Troleando. Well, we made it! But with the force of this waterfall, there's no way we're getting through. Quick, take out the dragon scale. Wait, but... No. Paimon doesn't need to ask you anything. The dragon scale can turn anything it touches into toy blocks, so... Aha! You want to use it to block off the water! La cara del Wanderer. See? Paimon can
figure things out all on her own. I like to keep small animals where they won't be able to see the sun. A ver. Si encuentras bloques fósforo a los que le falta la cabeza, podrás restaurársela usando bloques de color rojo. Ah, ¿verdad? Enciende el fósforo haciendo que su cabeza entre en contacto con Pyro. Oh, qué oscuro y qué frío, no, chiquito. A ver. Vamos aquí. ¡Ay, qué lindo! Bueno, tendré que poner un Pyro. No tenemos Pyro. ¡Oh, qué lindo el fondo! No había cambiado de personaje acá. ¡Qué bonito! Me encanta. Está muy bello. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Qué lindo! Echi, amigo, despierta. Siento como si hubiera resucitado. Gracias, toma esto. Uy, gracias, amiguito. Qué lindo. All unclaimed articles should be turned in. So, neither of us saw anything here, El dragón. right? El dragón está en lo más profundo de la cueva. Ah. ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Tengan cuidado. Qué lindo. Es demasiado bonito, lo bonito. Me encanta. What's wrong, Milu? Oh, nothing. It's just... I sensed a very powerful magical signature just now. Huh. Guess this is the dragon's lair after all. Huh? When did you put your hat on? Oh, verdad. Well, we're getting ready to fight, aren't we? I feel more comfortable in my regular outfit. Hat Guy also put away that sword around his waist. Should have never had to use this thing to begin with. Do you need to do anything to prepare, Traveler? Paimon's getting kind of nervous seeing everyone all serious like this. Ya está, vamos. Necesito prepararme. No, vamos. Estamos listos. Ay, no, nos trasladaron al tiro. Oh. Ay, tengo todos los personajes de prueba. Nice. Qué linda. Me encanta porque está sonriendo todo el rato. Qué linda. Oh, looks like we're not the first ones to make it in here. A la carga. A la Wait, carga. hold on! Let's fight the dragon together! They're already gone! Let's try to catch up! Espérenos, pequeños, espérenos. Ooh, what's that sound? Is it an earthquake? ¿Qué pasa? Where'd they go? Reckless idiots. No me digáis que no puede ser. Se le ve la mano. Maldición, ya no me quedan fuerzas. Mayón. Ay, qué oscuro está. Wait. This one's got your name on it! Ayudemos a Armito. Estamos salvados. Ay, no, no sé. Chiquitos.
Aquí. ¿Cómo llego hasta allá? Ah. Ah, no llega ni acá. ¿Cómo? Ahí está. Vamos a ver. Casi me pilla, perdón. Chile churros. Feeling lucky? Yeah! Ataca el anilo. Aprendí la... Pero le pego justo con el... A ver. Umbrella warfare, I guess. Ya, me está gustando la navia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedamos. Feeling lucky? ¿Qué hago? Pero no quiero gastar los deseos. Es ahí el dilema. ¡No! ¡No! Pensé que... ¿Puedo hacer? Behold! Ay, gracias. How amusing. El escaramucho This no, one's no lo got your name on it. Pero la navia me está gustando demasiado. O sea, así como en trama y todo, se está ganando mucho mi amorcito. Ven por aquí, toma esto. Ok, ay, muchas gracias. Aquí, lo ponemos aquí. Va a explotar otra vez. Nos dieron el cofre. Uy, ya llegamos. Tengo un poco de suerte. A ver, ¿qué sale? This space is completely empty. My mom bets this is where the dragon sleeps. Mira el dragón. Watch out in front. It's coming. Oye, pero es enorme. ¿Tienes esa sola la cabeza? Whoa, that dragon is huge! And it just attacked us without warning! That's the way. Yo estoy pegando a la nada y no sé a qué tiene que pegarle, es verdad. ¿A esta fuga? Feeling lucky? Porque no hay nada que marque la vida tampoco. Ay. Feeling lucky? ¿A qué se le pega? No alcanza a leer. Ay. Ojo. No, de nuevo nosotros, porque... El suelo se desintegra bajo tus pies y sientes como si tu cuerpo tuviera el peso de una pluma. Entonces caes en la oscuridad de la niebla. ¿What? Look, he's here. Wait. Ah, another new soul has joined this world. Este del héroe tiene que ver con la bruja, ¿o no? But are you sure his fate will be as you described? Of course. My predictions are never wrong. Oye, y esa voz entonces sería como la anciana que menciona Mona, ¿no? Es la misma bruja que salía en la parte 2 del evento. Si es que no estoy mal, ¿o no? I just don't like that kind of story. Then you need only do as you said, and let him find his own story within your fairy tale. You're right. Then listen closely, my child. Your name is... Hijo mío. ¿Qué lugar es este?
¿Eso es agua? ¡Ah! ¡Ya es dragón! Estoy sobrevolando la metrópolis de las constelaciones. It's the dragon! The dragon that destroyed the titanium mines! Help! Help! Soldiers, pick up your weapons! Destroy that monster! No, siento que esto se va a poner sad. La música no apaña. No. ¿Dónde estamos ahora? How many times am I going to have to save you? Thank you, Hat Guy. Paimon still feels dizzy. Hey, did any of you also see something strange? It was like we were witnessing... The dragon's memories. Sounds like we all saw the same thing just now. Well, we definitely saw a different side to the story. Watching it all unfold, Paimon couldn't help but feel bad for the dragon. Literal. This world might be a lot more complicated than we thought. The next time we encounter the dragon, how about we try talking to him instead of fighting? That sounds like a good plan. But maybe we should figure out where we ended up first. Huh. If the world above is a fairy tale realm, then maybe we've fallen into the next page of the book. Just keep walking and don't fall behind. Hey, wait for us! No nos quiere esperar. Wow, this place looks a lot different from the dragon lair. Ya me estaba preguntando cómo llegar hasta allá. Agradecida. Gracias, gracias. La heroína de la profecía, estamos salvados. Prueba con esto si te encuentras con algún problema. Muchas gracias. Acá hay uno. Pues lo probamos. Aquí. Muy bien. Esa la sacamos lo acomodamos ahí. A ver. Estamos todos unos expertos en mecanismos. Y tenemos un cofre. El dragón nos trajo hasta aquí ese día. ¡Ay, está contando la historia! Bebe esta poderosa poción y protege a todos. ¿Cuál poción? ¿Cuál poción? Oh, me tocó Fortnite. Hey there! With all my strength. Feeling lucky? Impactada de la que pega. Feeling lucky? Fire! Well, withdraw.
Coming at ya! Ven aquí para que pueda curar. Escucho al dragón está ahí adentro. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás herida? Que son tiernos. ¡Corre, corre! ¡Ay, ahí está el dragón! No deberían estar aquí. He seems angry. We just want to talk to you. No se acerquen ni un paso más. ¡Ay! No queremos hablar. Solo queremos hablar, amiguito, nada más. Tengo que llegar hasta allá. Sí se alcanza. Tranquilo, amigo. Solo queremos hablar. A ver, la gente se Ay. No veo. Ven por aquí. Vaya. Ven aquí para que pueda curar. Muchas gracias, amigo. El dragón malvado está ahí adelante, cuidado. Uy, ¡ay! Our home! It was destroyed by that evil dragon! The stars! It flew away with the Metropole stars! Oh no! We didn't get eaten by the dragon? The dragon just dropped us off here? Esas son cosas que ya habíamos visto, ¿no? That guy! You're getting too far away! Va todo confiado, sin miedo a nada. He's just up ahead. Is he trying to lure us somewhere? Well, I'd say we were the ones who backed him into a corner. En teoría sí. But we just want to ask him a few questions about his past. He's had year after year of people coming here to try to take his head. If you ask me, his reaction is perfectly normal. Maybe there's still something we can do to calm him down? I wouldn't count on it. Maybe his earlier attacks were just a warning. But now, he's actually getting serious. Prepare for a final battle. Sometimes, it takes a little force for someone to finally wake up. Tenemos que derrotar al dragón malvado. ¿Ahí van a ir con nosotros? ¿Qué está pasando? Mi cuerpo no responde, no tengo mi poder, no. Si pudiera conseguir unas cuantas explosivos. Es la heroína, ayúdanos por favor. Para que no pueda rayos. Oh, stubborn beast. You really want to get beat up that bad? Ahí, explosivos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué onda? No, te dejo la. Are we really gonna have to throw a bomb in its mouth? Ah, ¿es real? Ah, ¿verdad? ¡Lul! Abre la boca. No, se pone. No me lo engancha.
deja engancharte la bomba. A menos. No sé si podrá hacerlo con el... That's far enough. No alcanza a engancharla. ¡Ey! La enganchamos. How amusing. Totalmente un héroe. No le hizo nada. Ah, sí. Ojo. Pero me quedé sin todavía. Watch out! If you fall, you're on your own this time. ¿Qué? Ah, claro. No me gustan así. ¡Ah! Atrás. Acá. No, corre. No. Uy. Lo que pega. Pega mucho. Quit following me. ¿Ahora sí? Me pueden revivir a la novia, gracias. ¡Ay, me no, pega mucho. Ay. ¡A la carga, no, amigos! ¡Uy! ¡No! No, amiguito, ¿por qué me metiste ahí? Oh, te tengo que irme, perdón. Va para allá arriba. Amiguita, ¿por qué te metiste ahí? No puede ser. Too slow. ¿Cómo llegamos? Ha debilitado tu poder. Mucho bien. Estamos listos, los topos suministradores también estarán a tu lado. ¡Oh, qué lindo! Too slow. ¿Cuándo llegarán los refuerzos? Aquí estamos. Quit following me. Ay, no. Mira otra vez. Too slow. Otra vez no. Mi nivel de esquivar es pésimo. ¿Cómo? It's getting serious. Don't get hit. Nah, pero no. ¿Cómo que no más? ¿Cómo que no? Vamos, se logra. Estoy con el héroe de Simulanka. Se logra. Bueno. Just like before. Throw the bomb right into its mouth. What are you waiting for? ¿Dónde está? No ve. O sea, tengo que poner ese o cuál. Ay, tenemos la bomba puesta. Se logra, gente. Vamos. Se logró. Now's our chance. Wait. ¿Cómo que? ¿Qué pasa? Mira el ojito cerrado. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué pasó? Are we inside the black mist? I see something up ahead. Ay, sí, yo algo antes, a ver.
Are you sure you want to create this child, Em? Even after what I told you about his fate? Sí, tenía que ver con la bruja. He will be abandoned by his creator, and eventually... Wait, espérate. Espérate. ¿Esto tiene que ver con el lore de Wanderer? ¿O no? ¿O no? Ah, ya, menos mal. Porque era como... Coincidía demasiado así. A ver, espérate, quiero saber más. Necesito. I know, B. You've told me already. That sad story with the disappointing ending. It's what happened in the real world, isn't it? But that's exactly why I want to change things. In a different world, his story can have a happier ending. That child, his heart is so full of love. I understand, Anya. But know that if you give him that name, his fate in Simulanka is destined to parallel that of his real-world namesake. But there's still a chance, right? Maybe it's a shot in the dark, but I have to try. He deserves a better life. O sea, en teoría está hablando del dragón, se supone, ¿no? O sea, el contexto de todo era el dragón. Although, he might need the help of others when the time comes. All right, my dear. The choice is yours. Since you're so persistent, let me tell you a secret. More boring fate talk. A ver, no hable tanto, señor. A ver. Ay, ¿verdad? Está. Mamá. Voy a llorar. I'm sorry, my child. Unlike my friends, I don't have a long time to live. All said and done, the story of my life will be shorter than the fairy tales in this book. So I will have to leave your side, I'm afraid. It's okay. It's okay. Once I'm gone, I will become a star in Simulanka and watch over you from above. If you ever feel lonely, just look up towards the sky. Go forth and witness this world, my child. Make sure to be nice to everyone. Modo troste activado. You'll meet good friends one day. I'm sure of it. That is my wish for your future. As for this world, I leave it to you. So in the end, you were betrayed too. Uy, ahora solo una ardillita de ojo. Está pequeña. Hey, Mr. Dragon! He brought you some food. You must be hungry. Shh! Quiet! We can't let anyone hear us. Everyone says you're a bad dragon, but you're always nice to me when we play together. You always help me pick flowers way up high that I can't reach. It's okay. Just keep hiding here, and tomorrow I'll... Oh no, my child! No. Help! Somebody help me! Save my child! The dragon's trying to kidnap her! No, Mom! It's not like that! Listen to me! Ay, qué triste, no me gusta esta historia.
historia, me da mucha pena. Perdón, perdón. Que me dan pena estas historias así, no me gustan. O sea, no me gustan en el sentido de que son bonitas, pero me dan pena. No merecen. La quería llorar. Vamos atrás, espérenme, voy a tomar agüita. So you're hated by people too. Chiquito. Oh, ojo. So that's it. That's really your wish? To never have been born at all? That's not a fate Oye, you should wish fuerte. for. Qué fuerte. Nobody can define who you are. Or deny the true feelings of your heart. Now remember your name. Durin. Durin? What? It's all right now. No, Lumi, te va a sacar. Lumi. Lumi. Ay, igual la quitara. ¿Y la quitara? Ay, ahí viene. Qué bonita. That was a close call. Are you guys all right? Oye, ¿y el Wanderer fue a buscar al dragón, se supone? Oye, pero ¿cómo que Durin? ¿What? Oye, ¿what? ¿Y este lore? Veamos. Estoy bien gracias a Kirara, pero Kirara nos salvó de una manera muy good. Back in Constellation Metropole, I heard people saying you'd gone to fight the dragon, so I followed you here. Right when I managed to catch up, I saw you fall through that hole. Wait, didn't someone else fall through just now? Shouldn't we do something? Sí, ¿para dónde está el Wanderer? Oh, yeah, that guy. Well, he can fly, so he'll probably be fine. He called the dragon something earlier. It sounded like he said... Durin. That's his name. Oh, hat guy, you're okay. Wait, what about the dragon... Durin? He's fine. Durin. Oh, wait, that's the name of the dragon from Dragonspine, right? The one that became a part of the mountain after being slain by Dvalin? If Paimon remembers correctly, it was created by... Ya, no estaba tan mal. Sí, también pensaba que era el dragón de espina dragón. El que pasó a formar parte de la montaña después de que Dvalin lo derrotara. Reina Tyr, conocida como Oro. Right! It was created by Rhine Daughter. Ay, qué difícil de pronunciar. Created, you say? Huh. So, what exactly happened down there? You've been acting weird ever since the end of the fight. Chiquito. Wanderer les describe lo que ha visto entre la niebla. So that's the truth about Simulanka's evil dragon. What we saw in the mist weren't hallucinations, but the dragon's memories. Entonces, las palabras que escuché durante mi caída se las dijo a Durin. Huh. I thought it was strange. The people around the Broken Sea are clearly stranded, but I never heard any stories about the dragon attacking the village. The people we met along the way are probably workers from the Toitanium mines, or guards who came here to claim the dragon's head. Durin probably allowed them to live here because there was nowhere else for them to go. When I first came to this world, a voice spoke to me and said, "You are the hero of this world. Now go forth and save the dragon." Huh.
the person behind this voice anyway? And why did they bring us all here? Come with me. The answer to all this can be found below. Ojo. A ver, yo quiero respuestas. Me asusté. Is this a study? Oh. That's right. It belongs to the goddess of fate. Goddess of fate? As in one of the 3 goddesses who created Simulanka? Or more precisely, M. One of the mages of the Hexenzirkel. Ahí está. Hexenzirkel? As in... Sorry, Paimon shouldn't just... Perdón. Paimon no debería repetir todo el rato lo que dices. Es que se ha llevado una sorpresa tremenda. She created the story of Durin. Well, the Simulanka version at least. These records should cover most of what you want to know, including the identities of the other 2 goddesses. Read them for yourselves. Yo quiero ver. A ver. Diario antiguo. By all rights, I should have been A, since A is the first and last letter of my name. But Alice overruled me on the basis of seniority and said I should be M instead because of my middle name. She really knows how to push my buttons. Still, her magic never fails to amaze me. I still can't believe she got one of my origami frogs to start talking. Why don't I write a story with origami animals as the main characters? Let's see. Once upon a time, in a magical forest, there lived a group of animals made of paper. Barbie loves looking into the future, so she used her powers to map out the fates of all living things in Simulanka. But knowing the ending in advance takes all the fun out of the story. Barbie, ojo. No me esperaba ese nombre. I think I'll make a bet with her. I believe that one day the people of Simulanka will decide to carve their own destiny. Apparently, she wants to build a statue of herself in the capital city. Always looking to add some pizzazz. Y hay una estatua. A ver qué más. Carta amarillenta. My dear sisters, I fear my pen shall soon run dry. Even now, as I write this letter to you, my dexterity is all but failing me. Thank you for enjoying my stories and for creating this world for me. The time we spent together was the most wonderful youth I could have asked for. I always feel so young when we're together. A says that even after I'm gone, the goddess of fate in Simulanka will continue to exist and carry on granting people's wishes. It makes me glad. If you ever want to chat, feel free to pay a visit to the goddess statue. Just don't wish for anything weird. Deseos raros, ojo. Oh. It's Simulanka Durin. And he's looking up at something. A star. Me acordé porque mira la estrella y me dio pena. No. This must have been after M passed away. This looks like a mine. Maybe the Toitania miners dug too deep? So deep that they dug right through to the world on the next page. Yeah. Now that you mention it, this miner's lamp looks really similar to the star on the previous page.
Forest of Blessings. This book has been recording Simulanka's history all along. Look at the size of those footprints. If that's every time he lands, then no wonder people are so terrified of him. So that's why you took the stars. Because you missed your mom. Por eso mismo. No puedo con esta historia, en serio. Espérate, pausa porque me acordé de lo triste. A ver. A ver si va a haber cinemática. Huh. That statue looks different from the one in the Metropole. Oh, ¿verdad? It's a different goddess. This one is the goddess of fate. Ay, está dragoncito. It's all right now, Durin. Nobody here wants to hurt you. ¿Por qué dices eso? Soy yo quien podría ser. No cacho que hablaba, sorry. Don't say that, Durin! Paimon made a mistake. She was wrong about you. But it's nice to talk, isn't it? Now that we've all calmed down? So that's why you made that wish? So stupid. Este no tiene miedo a nada. No lo trates así. Anyone with eyes can see that all you want to do is get along with everyone. You just want to make friends, people to play with, to talk to, people who accept you, or at least accept your apology. Yo siento que la gente de Simulanka aún no está preparada para recibir a un vecino tan grande. Oh, you've never hurt anyone. Heck, the idea never even crossed your mind. Sure, you scared a bunch of people half to death, but that's only because they had no idea what kind of dragon you really are. Yeah. If you had a heart-to-heart with them, I'm sure they'd come to understand you and see your point of view. Eso supone que, por más que te comprendieran, tampoco podrían convivir juntos. The curse. Huh? Nilu? Is it your true wish to live side by side with the people of Simulanka? No, no se fue. Then close your eyes and make a wish to the goddess of fate. We will help make your wish come true. Just trust me. Ay, qué lindo este relojito. I, Nilu, the Forest Fairy, give to you my blessing and welcome you as a dweller of the forest. Pero eso es... May everyone accept you as one of our own. And may the Forest of Blessings be a place you can call home. I, Navia, King of Constellation Metropole, give you my blessing. I grant you citizenship to my kingdom. ¡Qué lindos! Oh, me too! As the, Nekomata in Boots of this world, I give you my blessing too. Vamos, Wanderer, únete. Los rayos de luz están convergiendo. Wait, what's going on? ¿Será la magia de las palabras?
I, the hero of this world, give you my blessing. I recognize you as a resident of Simulanka. May you find acceptance in this world. Me encanta. Also, speaking as someone who'd like to be your friend, I wish you all the best for the future. ¡Míralo! Cosito, Wanderers, que vamos. I, a traveler who has traversed many worlds, give to you my blessing. May you find friendship and goodwill no matter where you go. Qué lindos. As for this world, I leave it to you. Huh? What? Why are you all staring at me? Ojo? Huh? My claws. Are these my claws? And my wings? My tail? Does this mean? ¡Qué lindo! ¡Qué chiquitito! Espera, voy a hacer pausa porque estoy muy... ¡Qué bonito! Me muero, está muy bonito. No, espérame. No pensé que me iba a calar tanto, honestamente. Está bien bonito, dragoncito, chi. Quiero un peluche de dragoncito, está muy lindo. Wow, you look so cute. Quite a radical transformation. Not that there was anything wrong with the way you looked before, of course. It's just, you get what I mean. How do you feel? Are you happy with your new appearance? Does anyone have a flower with them? Or even just some water or paper from this world? Oh, I do actually. Here you go. ¿Qué va a hacer? They're not changing. I can touch things without changing them. Cosito. Hey, that's great! One more flying friend for Paimon! Now the residents of Simulanka won't be scared of you anymore. But what about all the things that I did before? That's simple. Just go out there and atone. You could fill in the footprints you left on the ground, or help the people around the broken sea get home. Okay. And you'll come along and help me, right, Hat Guy? Acompáñalo. Necesito ver eso, por favor. Huh? Why would I do that? Si quieres hacerlo, no te hagas el difícil si quieres. Because you said you wanted to be my friend. La cara de Lumir me encanta. Si tú quieres ser su amigo. You little... Gah. Well, maybe I spoke too soon. Huh? But I thought... Ya, no seas malo. Oye, don sombrero, basta. All right, fine. I'll go with you. Really? Yes, really. Lying to you would be no fun anyway. Oh, thank you! You're the first friend to call me by my name! Let's go back up. I'm about to suffocate down here. Oh, it feels so good to finally see Hat Guy meet his match. No seas tan cizañera así, bro. Paimon, déjalo. Yeah, okay. Paimon just never thought we'd see the day, that's all. Sí, la verdad es que es medio extraño, pero me gusta. All right, let's also head back up then. No, tranquilo, chiquito. Don't be scared, Durin. We'll be right by your side. Thank you for your blessings, everyone! Oh, this is the happiest day I've had in a really long time! Ta-da! Surprise, everyone! ¿Llegó la señorita Alice o no? Street
lamp. Oh my, you mean you still don't remember me after all the times we've spoken? I know that voice. It's Mom's friend. Alice, en efecto, es Alice. Hello there, traveler and friends. And Durin, it's good to see you. You've changed quite a lot. In fact, you look so different that perhaps I should call you Mini Durin. Durincito. Mini Durin, huh? Yeah, I like the sound of that. It's nice being smaller. You must be one of the 3 goddesses of this world. Are you the goddess of creation? Yep, that's right. But although it's the most impressive sounding of the 3, to be honest, we all made an equal contribution toward the founding of this world. If you've ever read any of M's stories, you'll know just how enchanting the worlds are that she writes about. So enchanting that I just had to step inside and explore it for real. So I got B involved, and with M's consent, created the world of Simulanka. Whoa, whoa, whoa! You're getting a little ahead of yourself. First things first, would you mind explaining what you're doing here? In fact, no! What are we even doing here? Don't worry, all will be revealed. After everything you accomplished on your journey, you're free to ask me anything you want. Let's start with your first question then. I'm here because I sensed a great magic power emanating from the book just now, and I couldn't resist the urge to peek inside and check it out. That must have been when we all gave Mini Durin our blessings, right? Yes, exactly. In the world of fairy tales, words and emotions often carry far more power than any spell. It's all thanks to your magic that Mini Durin was able to take this form. Come say hi to me, little one. Oh, look at you. You're as cute as a button. So, what about us? Was it always part of the plan that we'd come here? Plan isn't the word I'd use. If you ask me, I'd say fate works in mysterious ways. When Durin of Simulanka made his wish to the goddess of fate, it just so happened that in a world far away, all of you wonderful people were holding a copy of M's fairy tale at that exact moment. And because of your noble and kind souls, you were selected by the goddess of fate to come and save this world. Now that you mention it, that's what I was doing when I was transported here. I was reading a fairy tale to some children in the Fleuve Cendra. I think I just, happened upon an old book and decided to use it as my pillow during a nap in a box. Wow, what a crazy coincidence. Wait, that's not right. How come everyone else got assigned to roll except us? 'Cause we were also... Yeah, that was it. We just received a strange book and we had no idea who sent it. Then, the moment we opened it up to start reading it, we found ourselves here. You're the one who sent it to us, aren't you? Oh, is that what happened? Yes, that does sound like me, doesn't it? ¿Por qué nos enviaste aquí? Good question. Why indeed? Maybe I thought this was such a good story it simply had to be read by someone. As the traveler and witness of many worlds, how could I let such a beautiful place pass you by? Muchas gracias por invitarnos. I can sense that your blessing for Mini Durin was a very special one. With this blessing from beyond the story, he might even be able to explore worlds outside of this one. Ojo, o sea que va a poder aparecer fuera de Simulanka. Me gusta esa idea. Tevat, you mean? Echo. Sí. That's right. In fact, back when we were first creating Simulanka, Em told us that she hoped the people of this world would one day be able to explore the wider world beyond. Every story has an ending, but if the story becomes reality, it should have the right to choose its own path. So, in other words, the predestined lives these people lead were always going to disappear one way or another. Wait, so even if the people here get to go to other worlds, surely there's gotta be a way we can leave too, right? Don't you realize you've been able to leave all along?
You can either take the boat at the Broken Sea or touch the giant bookmark at the Cliff of Prophecy. All you need to do if you want to leave is focus on the place you want to go. El pequeño barco y el gran marcapáginas. Eso no, bueno, no hemos visto nada todavía, pero lo vamos a ir a explorar. How were we supposed to know that if you never told us? Huh, didn't I? Well, given how smart and capable you are, surely it can't have posed a huge problem for you. As for your other friends who were summoned here, if I had to guess, I'd say the Goddess of Fate probably didn't tell them about it because she wanted them to get engrossed in the story. She's M's reflection, after all. It wouldn't surprise me if she shares M's love for cliffhangers. Anyway, I think that answers your questions, yes? What do you all plan to do next? I'm gonna go say sorry to the people of this world. After that, I want to start protecting Simulanka, just like Mom told me to. Now we know how easy it is to get back home. Paimon's suddenly not in such a hurry to leave. Same here. It's not every day that you get to come to such a magical world. I, for one, plan to explore it a little longer. I'm glad to hear it. Maybe I should invite some other friends to join you too. Más gente, sí, obvio. Me gusta la idea. By the way, Mini Durin, I'm delighted to see you've made some new friends. I'm sure Em would be very proud of you. Now, before I depart, please let me give you a blessing as well. May your future be as rich and colorful as the stories Em used to tell. She's gone. Guess this is where the hero's journey comes to an end, huh? But it's also where a new journey begins. The adventures of Mini Durin and friends. Huh? An adventure for me? You bet. For starters, I'd love to introduce you to my other friends in the forest. Even though there have been some misunderstandings in the past, I'm sure they'll welcome the new you with open arms. Huh? con él. Stop looking at me. I already said I'll come with you. Whoa! Look over there! Wow. The stars are beautiful. I'll bet that's a gift to Mini Durin from the 3 goddesses of this world. Qué lindo. Thank you, Mom. Basta, qué lindo final. Me encantó. Qué lindo. Ahora quedamos con el epílogo. Espero 2 días. Entonces, veamos. Ya hicimos la página número 3. Ay, a ver, hay historita. Dice así: hasta el fin del mundo. Esto es lo que cuentan los poemas épicos de la posteridad. Y así, el dragón malvado fue salvado y la paz volvió a reinar en Simulanka. La gente vivió feliz junto al adorable dragoncito Durin. Nota de indignación al pie de página. Era demasiado pedir que rimara. Epílogo. Se encuentran con caras conocidas en el mundo de Simulanka. Ojo. A ver. Aquí está como, entre comillas, toda la historia, ¿no? Un héroe de otro mundo y sus compañeros devolverán la paz a este mundo. Esto es lo que cuentan los poemas épicos de la posteridad. Y así el dragón malvado fue salvado y la paz volvió a reinar en Simulanka. La gente vivió feliz junto al adorable dragoncito Durin. Era demasiado pedir que rimara. Ok, tenemos los 2 días entonces. Supongo que son 2 días de Genshin. A ver. It's been a while since our last adventure. Oh, Paimon wonders how Mini Durin is getting along in Simulanka. Let's go to the Forest of Blessings and take a look. Vamos a ir a ver a Durincito. A ver, ¿dónde está Durincito? Apoyo la moción que quiera un peluche de Durincito. Está bien tierno. ¿What? ¿Qué hace la Jin y el Kaya aquí? ¿Qué? ¿En qué momento? Here's your 2 magic tonics. Ojo.
Why, thank you, young lady. And might I add that you're looking quite lovely today. Jean, come on, take a seat and let's have a drink. I ordered one for you as well. But is this really appropriate? I mean... Still worried about Klee? Relax. Albedo's with her. Oh, She'll be fine. Kaya and Master Jean! What are you two doing here? Quiero saber lo mismo. Oh, look who it is. The Traveler and Paimon. You must be the pleasant surprise that Miss Alice told us about. Nice. Greetings to you both. This is one place I didn't expect to run into you two. The locals here have been talking non-stop about some brave heroes who saved the world. Let me guess. You two have been up to your old tricks. Well, not just us. We only played a small part. You could say we were two members of the Heroes Adventure Team. Still sounds mighty impressive to me. As ever, our honorary knight is making us proud wherever they roam. Estaban hablando de Alice y Klee. That's right. We received a letter of invitation from Miss Alice, proposing that we take Klee for a vacation in Fairyland when work dies down. I wasn't sure what she meant by Fairyland at first, but if my eyes are not deceiving me, she was being quite literal. Klee ran off excitedly as soon as we arrived. I'm a little worried about her, but Albedo insisted he would look after her while we do our own thing. Ay, me encanta. We could hardly say no to such a considerate offer, so I took it upon myself to bring Jean to the nearest tavern we could find. Any excuse for a drink, huh? Viniendo de Kaya, sí. Well, we are on vacation. It's only fair that we get to indulge ourselves a little. You're right. I should make an effort to relax and unwind. It's what Miss Alice would want, after all. Oh, wait, Kaya? What exactly did you order from the bar? The house special, of course. Best way to get a taste of the local culture. No sé si te va a gustar Kaya. Why are you making that face, Paimon? Nothing. I was just perpetually amused by your lifestyle, that's all. Go on, drink up. Ay, qué mala. Something tells me I need to tread carefully here. Let's see, it's got a lovely color, but how about the taste? Pobrecito. I think maybe I'll pass. But it's such a shame to waste it. All right, Paimon. Well played. Well, Paimon got burned too, if it's any consolation. It's nothing personal. Oh, by the way, we weren't the only ones who got invited here. I saw Kale earlier. What? She didn't see me, though. She was making a beeline for that big tree. Oh. The Kingdom of Breezes and Bells, you mean? Oh, this is turning into a huge reunion. Maybe we should go say hi to her. All right. Well, give her my regards. Eso está hecho. Que disfruten de sus vacaciones. Thank you. Enjoy your time here, too. Oye, vino mucha gente. Me encanta. A ver, ¿qué tienen que decir estos chiquilines? So the magic tonic here is just writing ink? What a weird and wonderful world. Ah, Miss Citrus, do you happen to serve any beverages here that don't contain magic tonic? Of course we do. What flavor would you like? Sunsetia. Jean, you want in? Sure, I'll have the same, please. Sounds good. 2 Sunsetia drinks coming right up. Míralos. Me encanta ver a Jim más relajada. Entonces ahora vamos a ir a ver... ¿dónde está Coley? Ay, está súper lejos y no tengo ningún TP. Vamos a ir a buscar a... Voy a ir caminando. Vamos a ir a buscar a Coley. ¿Dónde está la señorita Coley? Ay, no. Estoy muy... Espérate.
Ah, el TP está arriba del árbol. Supongo que no voy a desbloquear nada si subo. Solo quiero dejarlo para mierda. Ahora ya no, después me voy a dar un día para full búsqueda. Lo dejamos. O sea, por la misión. Solo vamos a saltar y vamos a hablar con Coley. The structure of the tree houses here is nothing short of amazing. I have to write it down so I can tell Master Tainari all about it later. Hey, Coley! Ah, Coley. You scared me. Traveler in Paimon? You got invited here too? Yep. Well, they sort of skipped the invitation part, but anyway, what you doing out here? Something caught your eye? Oh, yeah. I'm trying to observe and summarize the structures of the trees here, and also the animals that live here. Well, the residents, I guess? I still can't get over the fact that they're all someone's origami handiwork. Once a forest ranger, always a forest ranger, huh? Not sure you'll be able to apply much of what you learn here back home, though, with this being a magical world and everything. What? Over there, by the giant footprint. Have those houses always been there? Oh, those? The local flying squirrels told me that they were built by a small dragon and some guy wearing a hat. ¡Broma! Estuve aquí Durincito con él. No me lo puedo creer. Oh, that must have been Mini Durin and Hat Guy. Any idea where they went? Supposedly, after building the houses, they went to somewhere called, Constellation Metropole? Did I say that right? Yep, you got it. Oh, also, when the locals mentioned the dragon, did they seem at all, did they... Now that you mention it, the atmosphere changed a little when they talked about him. Oh no. No, yo confío. They mentioned some stuff along the lines of past misunderstandings and welcoming new members. Qué bueno. I only just got here, so I know very little about what has happened in the past. They seemed genuinely grateful for the houses, though, and said they were going to plan a welcome party. Ojito? Oh, thank goodness. Sounds like the forest has begun to accept him. It's a step in the right direction. Are you looking for that small dragon? Sí. Yeah, he's a new friend we made after we arrived here. No way! Really? I'm getting more and more interested in your story. No. I've got to save it for next time. For now, I've got to make the most out of my time in this wonderful world. Oh, there's no rush. Just take it slow and enjoy yourself. Like Kaya. Oh, he sends his regards, by the way. Oh, Mr. Kaya is here too? Then I've got to go say hi to him. Well, right now he's at the tavern and he probably won't be leaving until he's drunk. Not that he'll ever reach that point because his alcohol tolerance is so high. Basically, it's Kaya. You know where to find him. You make a good point, Paimon. Then I'll focus on exploring for now, and go catch up with him later. Shall we go pay a visit to the Metropole Traveler? Maybe Mini, Durin, and Hat Guy are still there. Oh, right. By the way, something pretty interesting has been happening in Sumeru recently. Master Tainari has been working really hard on it, so if you have time, definitely go and check it out. Ojo, hay que ir a ver a Tainari. Pero nos dirán en qué parte, ¿cierto? Sounds good. We'll find some time in our schedule. Que te lo pases muy bien, Coley. Que disfrutes de tu expedición de campo. Of course. See you later. Nos vemos, Coley. Ver jardines... Ah, no, pero primero, señorita Coley. The origami squirrels rely on wind currents to lift their agile bodies and easily move between the trees. This has created a truly unique ecosystem. Oh no! I'm running out of pages on my notebook. Está lleno de anotaciones, me encanta. Qué bonita. Entonces ahora... Ah, nos vamos por acá. Nice, tenemos TP por lo menos. Y está Mona. Ojo. Señorita Mona. A ver. What? Are my eyes deceiving me? There is no way. I can't believe it. ¿Qué está viendo?
we heard you muttering from a long way away. What's up? Oh, is your scry glass acting up again? Oh, it's you, the saviors of this world. My scry glass is fine, but I'm not sure I can say the same about my eyes. Quizás por la estatua. Look at this statue. Ay, esto responde a todas las dudas que tenía. Esa es la anciana entonces. What? Is it broken or something? Looks fine to Paimon. That's your master, right? AKA the goddess of prophecy? I refuse to believe it. There's no way that old hag looks anything like this. Quizá esa era su apariencia cuando era más joven. When she was younger. Oh, actually, now that you mention it, this does remind me of the fashionista phase she wrote about in her diary. She can't hear me, can she? I swear I just got chills down my spine. Either way, it's probably a little rude to talk about her right under her statue. But how do you know it's a statue of her if you never saw her as a young woman? I did a quick scry when I came into this world, and when I saw the stars' reflections, I was at a loss for words. It looks like fate in Simulanka is based directly on Tevat. Qué bonito. A projection of real-world fate to form an image of reality. Or in layman's terms, basically, the creator made this world inside a mirror or a lake, and this world is the reflection. Still sounds pretty impressive. The more I scried, the more familiar everything looked. It's her work, there's no doubt about it. Even so, everything's far more complex than I'd imagined. Trying to decipher it all is giving me quite a headache. I also asked the locals about her. They call her she who has dominion over the stars and the course of fate itself. Not even a pretense of humility. Clearly, she let the role of creator goddess skip to her head. Hermoso todo. Not that I'm surprised in the least, of course. It certainly matches the tone of her diary. Anyway, we should change the topic. Oh, so Mona, have you seen a small dragon around by any chance? He's about the same size as Paimon, but with tiny little wings. Ah, you mean the one that caused all that trouble? I haven't seen him for myself, but I heard that he came to the Metropole not long ago to formally apologize for his actions. Apparently, he brought a huge stash of Toitanium and plant oil to make amends. Most people accepted his apology, although there are some who said that they'll reserve judgment until they've seen how he acts in the future. Oh, okay. Do you know where we could find him? One moment. A revisar. ¿Dónde está? Ah! It looks like he's at the Broken Sea. There's a big group of people with him, too. Cool! Wanna come with us? We can introduce you? I think I'll sit this one out. This might be the closest I ever get to meeting the old hag in her youth, so I think I'll spend some time seeing what else I can glean from her grand design. You guys have fun. Bueno, pero ten cuidado, Mona. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotras. Anytime. We'll be off now. See you later, Mona! A ver, señorita Mona. Creating a whole world starscape is no easy task. Old hag, I guess you do deserve the title of Trismegistus after all. Totalmente de acuerdo. Ah, ya, por fin vamos a encontrar a Durincito. ¿Y esto dónde es? Me lo marco. ¿Dónde está? Aquí. Ah, ya. Tenemos por lo menos. Ay, aquí están. Osvaldo Hafnavines! Does thou see what I am seeing?
tell me that my all-perceiving Aug de Verurtelung deceiveth me not. Oh, es la feature. Your eyes see true, mein Fräulein. Very well. Then, as sovereign ruler of the Immenachreich, I extend to you both my greetings, O Night Dragon from the land of the Thousand Stars and his hat-wearing servant. Who did you just call a servant? What mein Fräulein means to say is, hello, it's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. But Hat Guy's not my servant. He's my friend. Now you're over-explaining. Me encanta la dupla que hicieron. Amo. Hat Guy, Mini Durin! Found you at last. Whoa, and Fischl's with you too? Oh, greetings, Outlander blessed by the Immenachreich. How honored you are to meet your prinzessin beneath the stars of another sky. Clearly a decision made by fate itself. Concuerdo con lo que ha dicho Su Alteza. Me alegro de verlos. Miss Honorary Knight, Paimon! ¡Está la clisita! Llego con Albedo. Greetings. You both look well. Te queremos, Albedo. Hey there, Klee! Have you been having fun here? Yup, loads and loads of fun. There are so many cute animals, and a magic train that was really long, and a huge, huge castle, and a king lives there and everything. Me encanta. I've been taking Klee to see all the sights. It's been a very enriching experience. Alice's magic is truly outstanding. Yeah, Mom's amazing. Klee wants to build a great big house now, too. So, your mom and my mom were friends? Mm-hmm. Our moms were friends, which makes you my big brother. My mom used to read your mom's stories to me all the time. They were great. Le dijo hermanito, lloro. Big brother? Ahora es como si fuera su hermano mayor. Oh, qué triste. Wow. Thank you, Klee. Can I go play with Klee, Hat Guy? Ay, me encanta. Suit yourself. Albedo, can I? No, son los hermanitos mayores, amo. Go on. Just don't go too far away. I'll come pick you up later. Yay! Come on, Mini Durin. Do you want to come play with us too, Fischl? Your prinzessin accepts your invitation. Rejoice! Though you may be concealed by fog, still you shall have the good fortune to witness the true might of the Aug de Verurtelung. What mein Fräulein means to say is, perhaps we can all play hide and seek together. Mein Fräulein is it. Hooray! I love hide and seek! Oh, me too! Lindos. To return to our previous discussion, Mr. Hat Guy, you were telling me about a prophecy? I heard B talking to M. What she said was... Since you're so persistent, let me tell you a secret. Our child will one day rise from the dead. El niño de R. Is she saying that Dragonspine Durin will come back to life? Oye, esto... Wow. Yo tampoco había oído nada semejante antes. I only heard it in a memory, so don't hold me to it. Understood. My recent observations at Dragonspine lend credence to this prophecy as well. Oh? Durin's heart has slowly but surely been growing in vitality. The process is extremely slow, but the trend is clear. What should we do? To start with, plan for every potential scenario, including, of course, the worst-case scenario. Oh. I am well aware of Durin's past, and I sincerely hope that things never escalate to that point. Still,
We need to be prepared for every possibility. If the prophecy is true, and Durin's heart will one day beat again, I'd like to hope that whatever rises from the dead is no evil dragon. Oh. If you understand what I mean. Kind of? But not really. And so, when the time comes, Mr. Hat Guy, will you and Simulanka's Durin be willing to lend us a hand in our hour of need? Huh? What's this got to do with me? You saved the Durin of this world. I don't see that as a mere coincidence. If there is any meaning to be read into the actions of the three goddesses, beyond fairy tale whimsy alone, I can only boldly speculate that the fate of this reflected world may have a reciprocal effect upon our own world. If Durin of Dragonspine will soon come back to life, we will need many Durin's help, as well as yours, given that your fates are now intertwined. Well, that's a nuisance. To be sure, it certainly won't be easy. Albedo! Albedo! There's a flying paper ship over there! Can we go see it together, please? Oye, o sea que... Claro, o sea, igual lo mencionaron, ¿ah? Que esto se reflejaba con lo que podía pasar en Taiwán. Oh, qué heavy. Quedé impactada. Exacto, se vienen cositas. Oh, qué potente. Uy, qué potente, no, ya. Segundo evento que dan indicios de algo. Estoy así... Tengo susto por lo que va a venir después, honestamente. Cada vez me lo confirma más esto. Sure. 2 seconds, I'll be right with you. Please give my suggestion some thought, Mr. Hat Guy. Chiquito. Hat Guy, I'm back! Huh? What were you guys talking about? Nothing. Huh. Okay then. Let's go join the others. Everyone's going to check out the new origami ship. All right. I'll be right there. Wanderer, ¿te preocupa algo? Estás preocupado por Durin, sí. Why would I be? Do I strike you as someone who cares about other people's issues? Aunque no lo digas si te preocupa. Después de haber salvado a Durin de Simulanka, ¿será capaz de sentir la misma compasión por el Durin del mundo real? Quit trying to guess what I'm thinking. I'm leaving. Tal y como ha mencionado Albedo, ya pensaremos en ese asunto más adelante. ¡Oh, qué fuerte! ¡Oh, qué lindo! Le hicieron el trabajo. What a lovely little boat! Su hijito. The forest fairy helped us make it. Paimon just realized there's a lot fewer people around the Broken Sea now. Guess most of them have made their way back to the Metropole. Does this boat have a name? I can't see one anywhere. Huh? A name? Every boat has a name. At least, all the ones I've seen before. They're usually symbolic names that represent something aspirational. Let's go with the Durin. Huh? You want to name it after me? Oh, you mean to wish Mini Durin a safe voyage as he sails into a new chapter of his life beyond this world? Your princessin approves. Let this vessel bear the name of the most esteemed dragon of the night. The Durin. Let's call it that then. Thank you, Hat Guy. Also, can I ask you a favor? Go on. Remember how Mom's friend said I should be able to leave this world? Well, I want to pay a visit to your world. Just a quick trip, can we? Cosito. Huh? Is that a no? Paimon thinks that's a great idea. If the people of Simulanka are allowed to go to Teyvat, then what's the problem with
taking Mini there for a visit? I'm assuming I'll have to be your bodyguard while we're there. Así es. I can protect myself. And I'll do what you say. I won't fly off on my own, I promise. Please, can I go? Sí, igual quieres. Hace el difícil, pero quiere. It'll be up to you to stick close. If you disappear on me, don't expect me to come looking. Got it! I'll stick close! Why don't you take the Durin? Now you've given it a name, it'll be a maiden voyage for the boat and a brand new journey for you. Are you leaving, Mini Durin? Okay. Well, make sure you come visit me in Mondstadt so we can play together again. Klee will draw you a map to show you the way. Though our time together has been as fleeting as a ray of light in the depths of the long night, the Immonocreich will welcome you with the grandest of music ceremonies on the occasion of our next reunion. As surely as the stars in the sky watch over us, we shall meet again. What Main Fräulein means is that you're always welcome to visit her at home as well. Cool! Ah, I have so many new friends now! I'm so happy! Are you done yet? If you want to leave, then get over here. Buen viaje. Thank you, everyone! Thank you so much! The blessings you gave me are more precious than any treasure, and more beautiful than any fairy tale! Next time, it will be my turn to make your wishes come true! Ay, terminó, qué cortito. Ah, wait. Se abrió transmisión. Veamos entonces, quedamos en Notas a pie de página. Kirara dice que quiere ir a investigar unas cosas por su cuenta. ¿No te da curiosidad? Ve con ella a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver. Ahí nos tira. Ah, es cuando llegamos. Recuerdo que estaba esa misioncita ahí. A ver. ¿De qué se trata esta misión? ¡Oh, qué lindo! No había visto el cielo. ¡Qué hermoso! Se supone que esas eran las estrellitas que se había robado el dragón, ¿cierto? ¡Qué lindo! Vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? So, are you all set? Ready to start investigating? Ya está todo preparado. Great! Then let's go! I've delivered packages all over, but I've never seen a mysterious fairy tale world like this before. Looks like nobody has gotten around to repairing this house yet. Ugh, even I wouldn't dare to sleep in there. It might suddenly collapse in on you. Oh, de verdad, está súper ladeada la casita. Nothing to see here either. Maybe we can find someone to ask? Lo que sí no me acuerdo en qué conectaba. Aha! Over there! I bet we'll find some people there. Let's go take a look. Ok. No me acuerdo en qué conectaba esta misión, honestamente. Así que estoy como descubriendo todo recién. Uh-huh. I was sure there'd be people here. There once was a goddess who ruled over fate. Before she died, she left 3 riddles for the kingdom she had created. Oh. What? Who said that? Long story short, on this day, a sentient feline, an outlander, and a diminutive pixie arrived on the scene. They saw a narrow path off to the side. Okay, but which side? Yeah, if you gave ambiguous instructions like that to a Comania Express courier, they'd give you the parcel right back and tell you to write the delivery address more clearly. Despite how obvious the answer was, the perplexed pixie and the flummoxed feline struggled to work it out. Although, perhaps a small part of the blame could be attributed to my dull narration. Alright, let's try this again. The path on the left-hand side seemed to give off an enticing fragrance, as if to say, this is the way to wealth and glory. Okay, izquierda. Ooh, that sounds like the start of a good story. Then what? Then what?
Investiga el camino que hay adelante. Aquí. At the end of the path, the motley crew would soon spot a secret stone room. A prophecy had once foretold of a Marquis who shall one day venture inside, and thus it is named the Future Marquis's Abode to Be. You like it? The Future Marquis's Abode to Be? Got a nice ring to it, doesn't it? That was a little bit boastful. But before you continue, I must warn you of the danger that lies ahead. For example, under no circumstances should you sit on the chair in the center. Otherwise, the consequences could be a bit embarrassing. Ok, no sentarse en la silla que hay en el centro. Demorada. Chiste universal, no, please. Ok, acá. So many summers, winters, springs, and falls, and now at last a hero hither strides. This realm knows not what lies beyond its walls. Its secrets mystify the world outside. Wait, new voices. Who are they? Ahora entiendo por qué decía que es la del medio, ¿no? Porque de hecho es la que más llama la atención para sentarse. A ver, leer. ¿Qué dice? ¡Uy! As golden sunlight fills the firmament, the tabletop engrosses your attent. Perchance peruse these pages, think. Captivated by the epic poetry and enthralled by the outstanding storytelling, the Outlanders knew what their next objective was. Why isn't she reading the files on the desk? Hey, Verano, maybe quit showing off and try using words she'll actually understand? I can either rhyme like a bard, or I can curse like a sailor. And right now, Cape, you are seriously tempting me towards the latter. Se me adelantó. Namely, to remove the clockwork key from the raised platform up ahead. Cabe, I just realized you said we all had to speak like bards, but every time you open up your mouth, I don't hear any rhymes. Perhaps the Outlanders are worried that something drastic will happen the moment they remove it. Maybe that's why they're investigating the area thoroughly first. Can't fault them for that. I'm wondering if we can take advantage of this downtime to discuss whether we really need to keep this up. Well, if you guys don't want to put on a voice and speak in verse, be my guest. Just don't blame me for your own poetic incompetence. Okay, you can. Yeah, I noticed that too. It's one standard for us and another for you. That's not fair, Cape. Yo quería leer esto, pero ya no me deja. Pero es que estaban hablando, entonces ¿cómo iba a leerlo si estaban hablando? Strong as stone, firm as steel, the Outlander pulls, but it does not yield. Okay. This has happened many times before, but this time is different. A thought enters the Outlander's mind. Attack! Attack! First weaken the structure, then seize the treasure. Ataca. Ataca. Oh, no sé nada. The attack's now over. Only one final step remains. Now it is the time to seize the key. Tirar. Yes! Finally! Come on, move your butts and your legs, assuming they're still in working order. It's showtime! No hard feelings about your lack of poetic contributions? Oh, let it go! ¡Qué lindos! ¡Qué bonitos! A ver, bonitos. Oye, de hecho decía, ya no está, pero ahí había una gomita. De esas que se quedaban pegados. Lo hubiera sentado igual, a ver qué pasaba. Albici, Capet y... Welcome, esteemed and noble Outlander. Allow us to introduce ourselves. We represent the 3 great clans of this realm, having been selected as its authorized historical supervisors. Our purpose being to await the arrival of one such as yourselves, who shall remove the clockwork key. My name is... You're Cape, he's Albizzi, and that's Verano, right? You've done so much talking that we can already tell you apart by your voices. Aren't we missing someone, though? The guy who led us here to begin with? Who? And thus was born the long-awaited fellowship.
destined to uncover the truth of the past. Allow me to quote, if I may, in the history of Constellation Metropole, a new page has begun. Him. Well, there's no fourth person, so which of you is the ventriloquist? Come on, out with it. We've never heard that voice before, but he sounds like he'd be good at reading bedtime stories to children. Well, whoever it is, I don't know and I don't care. Forget about him. We have far more important things to focus on, like where our journey goes from here. That key you hold is the pivot point about which the past and present of the Metropole revolve. However, between our three clans, there is some dispute over the historical record. Each clan has its own version of history, detailing the clan's origins and the tale of the dragon of old. And unfortunately, we don't know which one is the truth. Dragon? You mean the one that's been acting up recently? Oh, no, not that one, you adorable little pixie. When I say dragon of old... Otro. He means a dragon that would be really, really old if it was still with us today, but it was defeated in ancient times. The new one has nothing to do with our clan history. Was that supposed to be a joke? Anyway, so you've been waiting for someone to remove the key so you can finally explore the truth of the past? Not just explore it, but argue incessantly about it. Honestly, I don't care that much. Cape's the one who's always bothering us about it. What we need to figure out is who resolved the dragon crisis. We have to know that before we can decide which is the supreme clan. The moment you removed the key from where it was lodged, you became the honorary Marquis. We humbly beseech you, noble Outlander. Me llamo Alice. Ojito. Noble Traveler Marquis, we ask you to help us. You and your talking Puss in Boots and the pale floating pixie. Gata con botas parlantes. Puss in Boots? Are you serious? It's better than demon feline, but still. Embrace it, my friend, embrace it. Most cats don't wear boots or speak, do they? I'm not even a cat, I'm a Nekomata. Now that you know the word, I expect you to use it. Please allow me to lead you all to a sacred memorial site. It will be much easier to explain what needs to be done once we are there. Capet conduce a todos hasta el lugar conmemorativo. ¿A dónde llegamos? This place is sacred to my clan. It's where our brave forefathers once took up arms against the dragon of old. After a bitter battle that dragged on for many days and nights, finally, our forefathers fought the dragon into submission, and it fled. They took turns, though. Some forefathers worked the day shift, while others worked the night shift. El dragón era el único que tenía que trasnochar, pobrecito. So they say. It's just a legend, though. Wait a second? Did I just hear you admit that your clan's history is just a legend? History, legend, who cares? My clan was definitely courageous, that's the point. That's the truth. And isn't the truth what we've all been arguing about non-stop for all these years? Cape's words gave the traveler food for thought. Could it be that the truth in a fictional world is equivalent to fiction in the real world? But that would have to wait. Apparently, Cape was not alone in his pilgrimage to this sacred site. Unwanted company had arrived. Llegaron los chilichurs. The traveler and the talking cat, Nekomata, decided to teach them some manners. Sí, Nekomata, por favor. ¡Ay, hombre! ¡Qué carita! ¡Qué lindo! Necesito ser quincita. One with nature. A true display of heroism and valor. It was as if the spirits of my ancestors were fighting through you. Just a thought. Could be wrong, but maybe the Traveler Marquis is a lot more powerful than your ancestors. Technically, by saying that, aren't you... Your martial prowess and show of courage are a more vivid reenactment of my ancestors' feats that suit the modern aesthetic. Now, let's get down to business.
As we all know, time is but an illusion. Time may flow line by line, page by page, or frame by frame, but usually it flows in the form of springs and gears. And that clockwork key you have in your hand can turn back time and make the past reappear. Well, actually, my view is that the illusion of time is more of a problem of consciousness. Gears power the body, while the body is the vessel of the conscious mind. But the mind cannot understand the dimension of time, so we experience instead an endless continuum of moments as the pinion of now turns along the rack of ages. I'm getting flashbacks to when I was delivering packages to the Sumeru Academia. A teacher once asked Albizzi what his greatest fear was, and he replied, dragons. Verano was asked the same question. He replied, time, and repeated the argument we just heard. The teacher then turned to Cape and posed the same question. He replied, Verano. The manuscript that tells the truth of the historical record, the blueprint to all of creation, the work of the great mage themselves. It can be found at the beginning of the gear rack. And Paimon didn't follow all that, but basically, you're just saying that we need to put the key in and turn it all the way back? Exactly. It is said that in the beginning, the goddess of creation took the goddess of fate's manuscript as a blueprint, placed it under the goddess of prophecy's starry realm, and generated the world from a few magic arrays. So in a few moments, when the great clockwork key turns the local time here back to the very beginning, we will restore the magic arrays back to their original configurations. Hold on, isn't stealing part of the blueprint of creation a little dangerous? Also, how are we supposed to know the original configurations of the magic arrays? Well, the general shapes of the configurations have been passed down over the ages. They now form the family crests of each of our clans. So you'll just need to reference my family crest and join the dots accordingly. Forma de la valentía. Bueno, solo así. A ver si lo logramos sin trolear tanto. To address your other concern, when the house has already been built, do you really think that taking away the construction crew and blueprint will cause it to collapse? The Traveler Marquis prepares to insert the great clockwork key into the nearby keyhole. Hay que unir las líneas para formar el emblema familiar. Ok. I guess we should start here? Truth always has a limited scope, and so do right and wrong. Perhaps you had the right answer, but to the wrong question. Keep trying. Behold,
The sacred writings that record the truth of... No, wait. That have shaped the truth of history. Gather round and let us bear witness. Dice así, manuscrito de la diosa 1. El valiente François, ¿cierto? El valiente François se subió a un montón de paja, tomó la horca y la clavó en la cima de la montaña. A sus espaldas resplandecía la luna llena. Gritó a pleno pulmón los nombres de todos los habitantes de la aldea. El primero de todos fue el del jefe, quien se asustó tanto que de repente sintió deseos de subirse a aquel montón de paja para callarle la boca a François. O sea, pido perdón si no se pronuncia así, pido perdón si no se pronuncia así. ¿Estás loco? Si sigues gritando así, vas a atraer al dragón. Eres un inútil. ¿Acaso no puedes ver que ese dragón ha destruido el molino de viento que construimos entre todos? ¿Y a ti solo te preocupa que el dragón regrese? A François le hubiera encantado poder patear al jefe de la aldea en aquel momento. No obstante, en lugar de eso, se contuvo al recordar que el jefe era necesario para mantener la seguridad de la aldea. François se percató de que ya habían llegado la mayoría de aldeanos, así que aclaró la garganta y comenzó a hablar. Queridos vecinos, ¿ustedes de veras piensan que tenemos que seguir aguantando esto? No es que queramos seguir aguantando esta situación, pero no tenemos forma de enfrentarnos al dragón, respondió el dueño de la tienda de alimentación. ¿Y quién les ha dicho que no? ¿Acaso no han visto cómo salté hacia su cuello desde el molino de viento para apuñalarlo 2 veces con mi espada antes de que cayera al suelo y huyese? Todos trabajaron muy duro para construir aquel molino, el cual ahora estaba reducido a escombros. Es por eso que aquellas palabras les enfurecieron tanto. Así pues, alzaron las manos a la vez, decidieron luchar contra el dragón. Supongo que es luchar porque está tapado. Sin embargo, François levantó la suya para detener a los demás. Será mejor que volvamos todos a casa por hoy. En estos momentos, el sentimiento de seguridad que sienten todos no nace de la valentía, sino de la furia. Si todavía queremos enfrentar esta crisis después de habernos calmado, entonces podremos decir que nuestras acciones se guían por el valor. Eso es verdad, muy sensato. Así, se marcharon todos a casa. El día siguiente, todavía había muchos jóvenes que anhelaban acompañar a François a enfrentarse al dragón. ¿Quién habría imaginado que ese valiente poseía la protección de la diosa de la carta magnífica? El dragón malvado conoció al valiente y no fue capaz de escupir fuego ni de usar sus garras, lo que permitió que sus rivales pudieran hacer pausas y combatir por turnos. Así, tras incontables días y noches de combate, el dragón no pudo soportarlo más, así que prefirió rendirse. Atentamente, Ojo. Feast your eyes, rejoice, and cheer, for this is the unquestionable truth. Look at the signature. Nobody is capable of forging that. I don't believe it. So, all along, our histories have been false? No. Don't lose heart, Albizzi. It does not follow from his is true that ours are false. That might be the most bogus logic I've ever heard. But keep up the mental gymnastics, Boberano. I've been waiting for that look of jealousy on your face my whole life, and I'm gonna savor it. And yet, it seemed that this conundrum could indeed have more than one solution. Everyone agreed that there may be more than one truth. The party decided to visit the sacred sites of the other clans and see what their documents had to say. Isn't a narrator supposed to remain detached and objective? It feels like you're forcing a narrative agenda on us here. Well, whatever. I'm in a good mood. Let's do it. The instructions say to repeat the process 3 times, and besides, I'm looking forward to watching you both be sorely disappointed. Let's do my clan next. I'll lead the way. Vamos. We'll need the key again, right? Let me see if I can pull it out. Yoink! Ok, nos cambiamos entonces de lugar. Me voy a tener aquí. Vamos a ver al clan de Verano. The party finds no pedestal in which to place the great clockwork key, only a locked door. Oh. Where's your clan's pedestal?
Let me guess, you hid it away in advance to save yourself the embarrassment of having it exposed as a fake? No pele. You done? Okay. Now, since my clan's main claim to fame is... Misinformation, half-truths, and fabrication. Pero por Dios. Ah, shut up, Cape. Shut up, Cape. Por Dios. I swear, if I wind up dead one day, the murderer was Verano. Let those be my last words. My clan's claim to fame is that we outwitted the Dragon of Old and stole its treasure. Ergo, all articles of value that we own, including the pedestal for the clockwork key, lie behind that door. Oye, ojo, y hablando de reliquias, hay 2 cofres. So, next step is open the door? Almost. There's one step before that. The door is protected by a smart interrogation system. We have to answer its questions, and if we get them wrong, we will alert law enforcement. Jeez. Well, do you at least know the answers? The correction fluid of time has dyed white the pages of the Book of Wisdom. No, I don't know the answers. Ya valimos. But worry not. I had a quick word with the constabulary in advance. They'll ignore the alarm if we get the questions wrong, so answer without fear. Ok. La puerta no responde ni tiene nada especial. A ver. Llamar a la puerta. Question 1. Who is it? Soy yo. Policía, abran la puerta. Venimos a hacer una comprobación rutinaria del inventario. La marquesa Alice y sus asistentes. The great yokai, Nekomata in boots. And the trusty travel guide, Pixie! Travel guide. Question 2. By which virtue did the ancients defeat the dragon? ¿Con qué virtud? La valentía y la fuerza, el trabajo duro y la riqueza, la sabiduría. La valentía y la fuerza. No, don't say that. Even though the writings you saw do prove that bravery has its uses. Okay. You do realize we can hear everything you're saying, right? If you say it out loud, you'll only set those 3 off arguing again. Thinking it is fine, but please promise me you won't say it. Bueno. Question 2. By which virtue did the ancients defeat the dragon? Entonces con sabiduría, supongo. Sabiduría. If this is the right answer, I swear I'll... Correct! Sí era. A bare-faced lie. So low. Capet, me da mucha risa. Question 3. Which is more real? The fiction of the outside world or the truth of this world? Eso está compleja, ¿eh? ¿Qué es más real? ¿La ficción del mundo exterior o la verdad de este mundo? Quizás sean igual de reales, sí. Here! Who can be sure that the outside world isn't just a dream? And that when the dreamer wakes up, they won't just find themselves inside a novel? There is no way to know, therefore both are equally real. All correct. You may have the key pedestal. Vamos, somos secos. La puerta se abrió, pero lo único que salió de ella fue humo. Otra vez se Traveler pasó por un Marquis, pedestal. you know what must be done. Please insert the great clockwork key. Okay, Oh, querido. and this is my family crest. A ver. Perfecto. Entonces empieza hacia arriba y después termina... Ya. Lo tengo. Ajá. Ay, qué rarita no habla. Mira, chiquitina. Está cantando nomás. No, pero eran estas de aquí. Verano no dice nada. Aquí están los cofres. Muchos cofres. Pero no me los puedo llevar. Pensé que me los podía llevar. No puede ser. ¿Es mi imaginación o esa voz me suena? Abre la puerta. Capet, please. Ok. Vamos a usar la llave. Ajá. Recuerda cómo aflojaste la llave antes. No, golpéalas con todo. Ahí. Ya, empieza ahí. Ya está la otra. Do we really need this one?
De verdad necesitamos esto. A ver, es que eso quería ver porque... Chuta, me equivoqué. Se supone que va hacia abajo. Y si es eso ahora... ¡Ah! Me equivoqué. Por ende, iría desde acá hacia allá. ¿Qué sería? No sería nada. Sería por acá. Siguiendo el patrón. Hacia abajo. Después hacia abajo. Creo que la hice mal. No. Y hacia acá, ¿no? ¡Ah, no! ¡Lo hice bien! Nice. Now, let me see what elaborate fiction the Clan of Wisdom was able to conjure up. If anyone's listening, I would like to submit these as my last words. I surrender. I'm the one who murdered Tappy. A ver, manuscrito de la diosa 2. El sabio Antonio, que se hallaba en el sótano de una casa a punto de derrumbarse, había comenzado a leer un libro antiguo que encontró. Su lámpara de aceite temblaba ligeramente cada cierto tiempo, debido al derrumbe de los pisos superiores del edificio. La aldea iba a ser destruida simbólicamente por el dragón, y este había elegido a Antonio por no hacer... ¡Ah, perdón! De nuevo. La aldea iba a ser destruida simbólicamente por el dragón, y este había elegido a Antonio por no haber vuelto a casa aquella noche. No obstante, a Antonio no parecía importarle, solo deseaba poder investigar aquel libro que una anciana le había dado cuando cruzaba el puente aquel día. El libro se llamaba Carta Magnífica, supongo, sacando así como por deducción. En él se documentaban las reglas que debía respetar todos los seres de Simulanka. Había sido escrito en la lengua de la creación primordial, pero de no haber sido por la sabiduría indiscutible que Antonio poseía, habría sido imposible investigar y descifrar aquel texto antiguo. En este libro no se proponían soluciones para resolver la dificultad a la que se estaba enfrentando la aldea de las constelaciones, y tampoco pudo serle de ayuda para reparar su casa derruida. Sin embargo, él sabía que su sabiduría era la más valiosa que poseía. Los rayos de sol de la mañana brillaban a través de las ruinas de lo que había sido su casa, y el herrero y el jefe richoncho de la aldea que vivían en los alrededores tuvieron que invertir grandes esfuerzos para poder deshacerse de los escombros que bloqueaban la puerta del sótano de la casa. Con ojeras marcando sus ojos, Antonio se dirigió al jefe rechoncho y le dijo: «Me voy a cazar al dragón, regresaré enseguida». «¿A qué viene tanta prisa? No parece que hayas dormido bien». «Es solo el humo de la lámpara de aceite, no te preocupes». El dragón, que estaba sentado sobre la cima de una gran montaña de tesoros, dirigió su vista hacia abajo, contemplando cómo aquel insignificante hombre se aproximaba hacia él. En su garganta acumulaba llamas de fuego, preparándose para carbonizar el área que se situaba a 1 centímetro de él, solo para asustar a aquel pequeño humano que había osado visitarle. «Detente, soy un maestro certificado de 2º rango. Según dice en la Carta Magnífica, si yo me niego a combatir en un duelo contra ti, tú no puedes recurrir a la fuerza». Era cierto que aquella restricción existía, por lo que el dragón se tragó sus llamas. Pensó lo incómodo que sería ir al baño al día siguiente. Antonio jamás habría imaginado que prepararse para aquel examen para el certificado de maestro de 2º rango les resultaría útil algún día. «Y ya que soy un maestro de 2º rango, te invito a participar en un duelo de preguntas y respuestas, y no tienes derecho a negarte». Era cierto que, en aquel momento, Simulanka contaba con esa ley. Principalmente beneficiaba a las esfinges, a los sabios ancianos y a las princesas que adoraban hacer más difíciles la vida de los demás. El dragón nunca se había planteado antes que llegaría el día en el que esa ley le afectaría. Mi primera pregunta es: si vendí mi casa por 8.000 moras ayer, pero yo pensando que podría conseguir un mejor precio, la volví a comprar por 9.000 moras, con la idea de venderla por 10.000 moras. ¿Cuántas moras he perdido al final? Matemáticas, no. El dragón se rió con desdén y exclamó: ¿qué tiene esto de difícil?
Está claro que deberías haber esperado a que tuviera un valor de 10.000 antes de venderla en primer lugar, pero la vendiste por 8.000 y luego la compraste de nuevo por 9.000, así que perdiste 1.000 moras, que podrías haber ganado desde un principio. Respuesta incorrecta. Ayer quemaste mi casa, así que no pude venderla a tiempo y mi pérdida ha sido mucho mayor. Perdón, es cierto que quemé una casa, pero tú no estabas dentro, así que elegí la tuya. Ahora, para no hacer daño a nadie. Oh. Ahora que has perdido el duelo, tengo el derecho de cobrar el valor equivalente a tu vida menos un mora. Y teniendo en cuenta que quemaste mi casa, puedo reclamar una compensación por daños y perjuicios. Asumamos que mi casa solo vale un mora. Bien, en ese caso, dragón malvado, tendrás que destruirte a ti mismo. ¿Cómo? Por favor, perdóname, te daré cualquier cosa que desees. Has sido tú quien ha pronunciado esas palabras, no yo. Dijo mientras sacaba un contrato que había escrito tiempo atrás. Así fue como Antonio se sirvió de su sabiduría para llevarse todos los tesoros del dragón. El dragón, devastado, no volvió a atacar la aldea de las constelaciones donde vivía Antonio. Años después, un niño preguntó a Antonio: vendiste tu casa por 8.000 moras y la volviste a comprar por 9.000 moras. Así que realmente perdiste 1.000 moras. Atentamente, nuevamente, Esto está divertido, honestamente. Look! My clan's history is true as well! There's that same unforgeable signature again, right here! What? Capet no lo puede creer. Oh, does this mean that my clan is the only odd one out? Given that my clan's wisdom is such a subject of ridicule in your eyes, I will now appeal to my own personal intelligence, which I believe far surpasses that of my clan at large, and make a prediction. A ver. It seems likely that the claims made by each of our clans regarding their history and virtue are all true. Verano. Oh, I get what's going on. Once, when I was drinking with Gujiyai, she bet me a round of dried fish that I couldn't guess which cup the umeboshi was under. Whichever one I guessed, I was always wrong, and Gujiyai would lift a different cup to reveal the umeboshi. But then, I learned later from one of the shrine maidens, Miyuki, that all of the cups had an umeboshi under them. Just goes to show, I still got a long way to go before I become a great yokai. Oh, don't mind Fox Lady. That's just her way of teasing you. Viniendo de la llave de Miko me lo espero, sí. Actually, that reminds me. We can now open these 3 treasure chests. And unlike the guessing game you mentioned, this one's not a trick. Ojo. Cool. Well, once you've plundered the last of Verano's family wealth, we can go to my clan's place. Vamos a conocer al clan maldito. I guess I'll take the clockwork key again then. Yoink! Ok. Si nos dieron los cofres. Nice. I'd take it if I were you. Vamos. I'm sure it'll come in handy. Cofre. Me gusta cómo suenan las moneditas. Vamos entonces ahora al clan de Alessi. Nos vamos a ir caminando. Por aquí. Aunque creo que me salió muy fácil. ¿Dónde está? Acá. Sorry, no había visto. ¿Aquí? Abajo. ¿O no? Ah, no, acá están. Pero más que no me tiré. Hay tantos botes gigantes ahí adelante. Tengo que seguir esto. Sorry. Acá está. Ojito. The cohort of truth seekers followed Albizzi to his clan's sacred site. They arrived to the site of a giant guard towering over them. Up ahead is my clan's gigantified guard. He can be a little pig-headed, and he's incredibly strong. Your weapons won't even scratch him. Wait, but wasn't Kappei's clan the one that's all about strength? So, what do you guys believe in then? Oh, the guard is one of Kappei's people. Size is a coveted trait in the clan of strength, after all. Mine is the clan of empathy, and our key contribution is growth serum. What's sympathetic about that?
Our ancestors believed that, just maybe, the dragon of old didn't mean us any harm at all. Perhaps the dragon simply didn't notice us, since we are so very tiny. So, they drank the growth serum and grew even larger than the dragon. Then, they set the dragon down, calmly explained their perspective, and eventually taught it how to empathize. The serum isn't what it once was, though. Nowadays, it doesn't make you grow all that much, and it actually makes you lose your empathy. So, I advise we take a detour. Oh, no puede ser. Despite our Beatsy's words of caution, somebody, no doubt, has other ideas. Surely we could avoid a conflict with the guard, they think to themselves, if we could just try to understand one another. You could, of course, just take the path to your left and go around. But some people are gluttons for punishment. It's all part of the experience, I suppose. A ver. Es que no, a la izquierda. Ah, por acá. Por arriba. Por aquí. Why is my own clan treating me like a villain? You've been away too long. We all have. Feels like we've been waiting forever. Ay, wow, Pacífico. We should be getting close. Why is this place so full of junk? Are you the kind of people who never throw away the box when you buy something because you're worried you won't be able to return it without the original packaging? We'll never find the Oracle Pillars in all this mess. Never mind that. We have a more pressing issue. It seems there's a slight problem with my clan's family crest. The Marquis may need to utilize their wisdom to solve the issue. Ah, wait, es forma de la empatía. Este está... Ah, ya, pero igual se nota que es así. Ok, no tengo. Ay, caray. Wisdom too, huh? Well, you guys have a bit of everything, don't ya? Except empathy. No tienes agallas. No me estoy escondiendo, estoy buscando pistas. Escondámonos. A ver. Over here! I found it! Keep the noise down! We don't want to alert the guard. A ver, no me saltó. I'll go keep watch. No me saltó la... Ah, no, está escondido. Lo voy a pegar. Ok. Ajá. A ver. ¡Ay! No. Quiero ver por dónde empezar. Es que este junto acá y termina la vueltita. ¡Ay! Me equivoqué. Termina la vueltita. La vueltita supongo que será esa que estaba. Esta, ¿no? A ver, zoom. Ah, no, pero wait, la pelotita está acá. A ver. Tendría que ser al revés. ¿Cuál es la punta? Suponiendo que empiezo así. Supongamos que es aquí. Entonces sería... Creo que... Para acá. Después para acá. A ver si es que tengo razón. Según yo sería así. Acá. Después para... Ah, pero no me va a dejar. Can't you destroy the boxes a little more quietly? Perdón. Para acá. Ah, pero igual tengo que romper eso. Para acá. Y para acá. ¡Ah, sí era! Nice, lo logramos. Sí, señor. Somos los mejores. This is the last one. A ver, dice así. Manuscrito de la diosa, parte 3. Galileo y Alberto lograron de nuevo una infinidad de hazañas hoy.
A pesar de que fue agotador tener que ayudar a la anciana del puente a trasladar los barriles de sidra de manzana, cada uno consiguió un barril como recompensa. La luz de luna brillaba en mitad de un hermoso cielo despejado, y los dos amigos escalaron el alto muro que se había construido para repeler al dragón. Alberto perdió la partida del juego de piedra, papel o tijera, así que fue él quien tuvo que sostener el barril de sidra bajo el brazo para poder cruzar al otro lado del muro. Mira, esta es la mansión de la que... Mira, esta es la mansión de la que tan orgulloso se siente nuestro jefe. ¿Verdad que no parece tan grande al verla desde aquí?, comentó Alberto mientras observaba la casa. Te equivocas, esa es mi casa, dijo Galileo. La casa del jefe es aquella de allí. Alberto no veía muy bien de noche, y aunque la luna iluminaba el paisaje, no era comparable a la luz del sol. De hecho, si uno cerraba los ojos, apenas podía apreciarse. Se esforzó un poco más en intentarlo, pero apenas podía distinguir nada. Pero es cierto que es muy pequeña, prosiguió Galileo. Así que tampoco has dicho nada que no sea cierto. Galileo y Alberto eran personas muy observadoras. La respuesta de Galileo sirvió para apaciguar el momento incómodo que Alberto había vivido a causa de su mala visión. Por otro lado, Alberto había perdido a propósito el juego de piedra, papel o tijera, pues los engranajes que Galileo incorporaba en las costillas estaban dañados. No. Por nosotros, pronunciaron los buenos amigos antes de que Alberto volviera a colocar la tapadera del barril. Al día siguiente, los dos amigos reunieron a todo el mundo en la plaza de la aldea. En primer lugar, se disculparon por haber derrumbado el muro que los protegía del dragón y les dijeron a todos que tendrían una seria conversación con el dragón malvado. Sé que ha supuesto un gran esfuerzo para todos reparar ese muro, pero la realidad es que tampoco nos importaba tanto, contestó el rechoncho jefe de la aldea. Sin embargo, ¿no creen que se están pavoneando demasiado al afirmar que lo derribaron ustedes? Naturalmente, eso no era lo que más le importaba al jefe. Él era una persona formidable. Además, continuó, es demasiado peligroso que vayan en busca del dragón malvado. No se preocupen por nosotros. Y así, los mejores amigos que podría haber conocido este mundo se marcharon. El dragón malvado tembló al advertir la presencia de Alberto y Galileo. No se sabe por qué, pero la sidra que preparó aquella anciana podía hacer que la gente creciera hasta cobrar un tamaño gigantesco. La noche anterior, después de haber tomado la sidra, se hicieron tan grandes que acabaron derrumbando el muro. ¡Ojito! No fue hasta que dirigieron su mirada hacia abajo que comprendieron por fin cómo se sentía el dragón. Ahora, eran tan gigantescos que habían destruido sin querer el pequeño muro de la aldea por accidente. Si conseguimos que el dragón detecte a las personas, seguramente podremos comprendernos mutuamente. Los dos amigos se bebieron toda la sidra que quedaba, creciendo hasta adoptar un tamaño todavía más gigantesco. Apestando a sidra, agarraron al dragón malvado con sus dedos y lo sentaron entre ellos dos, con la intención de hacerle entrar en razón. El dragón se asustó tanto que se hizo un ovillo, pobrecito. Su imponencia y maldad desaparecieron de golpe, de manera que incluso daba... ¿lámpara? ¿O no? Alberto quiso limpiarle la suciedad de las escamas. Quiso limpiarle la suciedad de las escamas. Sin embargo, acabó quitándole una escama entera, por lo que el dragón quiso escapar. Pero Galileo, quien temía que la crisis no se resolviera inmediatamente y que persistiera durante miles de años más, atrapó la cola del dragón y lo arrastró de vuelta. La verdad es que siempre hemos vivido a tus patas, pero como somos mucho más pequeños que tú, nunca habías podido vernos. Ahora que nos hemos convertido en gigantes, Galileo eructó y dijo, entonces ahora ya eres consciente de que vivimos a la altura de tus patas, ¿no? El dragón asintió con la cabeza. Los dos amigos y el dragón continuaron conversando hasta que salió el sol, y al final alcanzaron un entendimiento mutuo. Entonces, los dos amigos se marcharon rumbo de vuelta a casa. En efecto, se habían hablado con el dragón. Atentamente, Ojito. A signature. So it's true. Empathy is one of the founding virtues of Constellation Metropole, too. Just as we suspected, all three are the truth. En efecto. Okay. Well, this is a lot to process. I feel a little empty inside. Yes, we found the truth, but
There's too much truth. Capaz no lo puede creer. I get you. It's like in Inazuma, when there were only 6 books in the Mirage Warrior series, it was really popular. But by the time book number 88 came out, nobody wanted to read it. They all lost. A brief moment of joy is drowned out by a growing feeling of melancholy. But perhaps there is a glimmer of hope to be found too? Anyone? Anyone? All right, I'll say it. How is it the case that these 3 versions of history can all be true at once? That's exactly what Paimon was wondering, but Boborano kind of already explained it away earlier. So Paimon was worried she'd look stupid for asking the question. It's not a stupid question at all, my dear little pixie. While I did postulate that different truths may coexist, there is an issue when it comes to these 3 truths in particular. The problem is, all 3 truths are the history of the exact same thing, namely the dragon and the Metropole's origins. Yet all 3 bear the signature, showing that they're genuine. Oh, hay una hoja arriba. Suddenly, the sound of a bell rings out. Oh. The bell! It rang once! What does that mean again? Ah, yes! Highest level of emergency! Everyone, to the main entrance! Stat! Bring all the glue traps and place them outside the gates! The whole city is on the lookout, and there's only one way out. It's the path right in front of you. Don't break the law. Why'd they ring the bell anyway? Also, why is 1 ring the highest level of emergency? Obviously because you have to respond fast when it's an emergency. It'd be a bit too late if they... They're outside! After them! Ah. Deja la guardia atrás. Ok, aquí está el pegamento. Ah. Ya veo que me pego en un... ¡Ay! No quiero salir. Vámonos. Ah, somos los mejores. We made it out. Don't know if we'll still be needing this clockwork key, but I yoinked it out before we ran, just in case. Okay, but back to the truth problem. There are 3 conflicting versions of the truth, and somehow they're all still true. What is that supposed to mean? I don't know. I doubt anyone here in Simulanka can make sense of it. All we do know is that any manuscript bearing her signature has to be valid. Well, she is the goddess of fate, the creator of all this. And all these manuscripts are her grand design. Ah, entonces esa A quiere hacer referencia al nombre de Alice, ¿o no? Porque ella se supone que es la creadora. ¿Hijito? The reason we argued about who was right was that we didn't know enough about the truth of the past. But now we have the truth. So we just have to accept it. As surely as we will follow the clockwork path designed for us, so is this the course that history has taken. It is clear and incontrovertible. We will never argue again. Ah, thank you all. Por fin se van a llevar bien. Is that all there is to it? Is this where the decision made at the first crossroads of destiny has led us to? A pointlessly happy ending? Overthinking it would be equally pointless. Well, that's enough for one day. Time to take a break. Could you be any more cryptic? You're planning something. Paimon knows it. Whatever happens, today was a breakthrough in my journey of discovery. I will go back and share it with my clan. Me too. And me. Let's leave it there for today then. I'm sure we'll find out what else Mr. Narrator has planned for us tomorrow. Ok, espera hasta las 8 del día siguiente. No queda ninguna aquí. Ok. Espera hasta las 8 del día siguiente. Mañana 8. Ok. What a beautiful day, thought the traveller, before she was overcome by a creeping sense of foreboding.
The voice in her head grew louder. Must go to Pendulum Lane. A ver, vamos al callejón entonces. Voy a tomar esta. Y nos vamos por acá. Ah, para abajo, ok. Acá ahí. Pendulum Lane is just up ahead. Something must have happened here after all. Everyone's crowded around. Oh, ¿verdad? Hay un chiquito en el suelo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ha pasado? Oh my god, this is terrible! I don't understand. The three great clans of Constellation Metropole have finally made peace with each other. Who could have done this? What happened? Oh no, someone's lying on the ground. Cappe! ¿Sí era Cappe? How did this happen? ¿Qué le pasó? Cappe, you idiot! Wake up! You need to revise your last words or everyone's gonna start suspecting me! ¿Verdad? Y le había echado la culpa a él. Last words. What did he say? Ay, qué buena la skin de detective. Está muy good. If I wind up dead one day, the murderer was Verano. ¿Pero por qué lo dijo? Pensé que lo iba a ayudar. You could have at least pretended to not remember it. I'm sorry, Verano, but this is an interrogation. I have to give the detective straight answers. Don't worry, Verano. I don't consider you a suspect, nor do I have the authority to charge anyone with a crime. So, are you the last people to have had contact with him? Sí. My sincere condolences. You were travel companions, right? It's a real tragedy. I'm afraid he'll be out cold for another hour and a half, at least. Ay, pero por lo menos va a despertar. Yeah, I know. It's despicable. Hitting someone in the back of the head is the second worst act of cruelty there is. So, Cappe's not dead? His gears, metal frame and shell are all still in excellent condition. It's just his energy supply that's been all messed up. Wait. But surely you can't be suggesting that just because Cappe isn't broken, there's no need to go looking for the culprit. No! There's a need! Huge need! Sí, pues, obvio. Unfortunately, this is rapidly turning into a cold case. There's no evidence and no witnesses. Unless there's an official clockwork pedestal, the goddess of prophecy around here somewhere. Ah, verdad que con esos pedestales podemos retroceder y ver qué sucedió. Ojo. Excuse me. Then suddenly the long-lost dragon of old flew across the sky. A ver. Where? ¿Dónde? Yo también quería verla. I didn't see anything. Wait, why can't I move? No, Verano. My mistake. It was just a cloud. Or a bird. Or something. If only we could turn time backwards and replay the crime. Opino lo mismo. Isn't that one of those, clockwork socket things right behind you? Oh, tenemos uno, nice. So it is. No wonder everyone here is suddenly struggling to move. Traveller, if you please, let's recreate the crime scene. Con gusto. ¿Verdad que no se puede mover? Vamos a reconstruir entonces. A ver, golpeemos. The crime scene's too chaotic. I can't make heads or tails of it. Se encontró el azulito con el café. Llegó Verano. Vamos a los guardias. Están hablando. Ahí está el detective. Nos observa. Uy, espérate. El detective movió el brazo y se cayó café. Ya, pero no creo que haya sido el detective. ¿Por qué llegó el detective? Have you ever seen these stickers on my back? Do me a favor and take them off. Eso está un poco raro. Well, that clears it up. Cappe was walking along the street, and he suddenly collapsed. He was faking it.
Es que literal se cayó así como muy solito porque el detective movió el brazo y se cayó, pero no creo que tengan magia para... No sé. No quiero sospechar del detective. What? So case closed? Aren't you supposed to investigate a little more first? Sí, po. Well, we literally replayed the crime scene and saw it with our own eyes. There's no need for any evidence gathering or powers of deduction now. And besides, maybe the truth is inherently strange by nature. Like how Constellation Metropole has 3 histories, each of which is the truth. But didn't you say Cappe was struck in the back of the head and knocked unconscious? Mm-hmm. For all I know, he could have bashed his head against a toilet bowl before leaving the house, then walked here in a daze before finally passing out. As for why he might have done that, my guess is... Is... With the Supreme Clan question left unanswered and the tension in Constellation Metropole suddenly wiped away, he was looking to create a new source of conflict. Only then would the city feel alive again. Do we really think he's capable of that, though? Sounds like a pretty complicated conspiracy for the average Simulanka resident. Traveler, something about the crime scene isn't sitting right with me. It just seems unnatural. Sí, estaba media rara. Also, anything outside of the immediate area won't have appeared in the replay. Is it possible that something was missing from the scene? Why don't we search the area? Wait, what are you doing? Sí, apaño, yo también quiero saber. Oh, we're gonna head to Cappe's house to check the toilet bowl for signs of an impact. Por Dios, a ver. Encuentra 6 pistas de algo sospechoso. Ajá. A la quitar hasta acá con la dueña de la tienda. Examinar. You're not from these parts, are you? Yep, that's right. Why? What's up? Ah, well, I was gonna offer you a great job in the Titanium mines. A safe and secure working environment. Doesn't sound very safe. At least not as safe as being a courier. To keep the Titanium ore intact, we use specially designed pickaxes that can't cut through it. Even if you struck a person with it, it wouldn't so much as leave a scratch. And in terms of labor intensity, the work has been rated as Class 2 physical labor by a reputable organization. Even cats can do it. I'm not... Never mind. I give up. Welcome to Paimon's world. Mind you, I don't know what happened today, but somehow a pickaxe has gone missing. Maybe one of the giant guards broke it down, so someone took it to perform a rapid resuscitation procedure. Sounds pretty brutal for a first aid technique. Still, a missing pickaxe. Huh. Is it just me, Traveler, or does it seem kinda suspicious? Totalmente que sí. A ver. Ah, tiene una botellita en la mano. Dueño del almacén. A ver. Come here. Whatever it is you were looking to buy, please do come back tomorrow. It's just, I have to close early today. A bottle of growth serum has gone missing. If someone's stolen it with the intention of harming others, the consequences could be disastrous. There's a whole investigation into it, so I gotta close the shop while I do an inventory count. If it turns out I'm wrong and I miscounted, I could be charged with filing a false report and disturbing the peace. Ay, me encima se robar una poción. Ok. Acá estaba la poción. ¿Ya? Elixir secreto. Quiero ver eso. ¿Dónde estaba? Este. Elixir secreto. Se dice que es un elixir secreto del clan de la empatía que puede hacer que los residentes de la metrópolis de las constelaciones se vuelvan más grandes y fuertes. ¿De verdad este recipiente contiene algo así? ¿Lo guardas? Hello there.
have you seen my spear by any chance? Someone was shouting about a dragon a minute ago, and I instinctively threw it into the sky. Yeah. Entonces lo asustaron ya. A ver aquí. There's a spear here. It looks so mysterious. Let's take it. Ahí está la lanza. Acá está. Lanza de guardia. Una larga lanza que usan los guardias de la metrópolis de las constelaciones. Está bien equilibrada y es elegante. Si se lanza desde el suelo podría derribar a un dragón volador. Wow. Y por último, por acá. Aquí. Acá está. A pickaxe? What is it doing all the way down here? There's gotta be a story behind it. Let's take it. Estaba al ladito. A ver esto. Acá está. Pico especial. Un pico que sirve para excavar en la mina de juguetanio. Posee un poder especial que permite cortar las rocas sin dañar el juguetanio o los habitantes de Simulanka. Hito. Let's say one of these was the weapon used in the assault. Which one do you think it is? Bueno, es que decía que era inofensiva. Podría ser la lanza. Yo creo que la lanza. If so, there's no way his head would still be in such good shape. He'd have a big dent in the back. Bueno, sí, verdad. And if the guard is to be believed, he had the spear in his possession right up until that guy shouted about the dragon. Let's say one of these was the weapon used in the assault. Which one do you think it is? Es que decía que esto era inofensivo, pero ya no importa. If it was the pickaxe, Cappe sure is lucky it's not still lodged in his head. Actually, you're wrong there, Paimon. The foreman at the mine was just saying, this kind of pickaxe is designed not to damage titanium, so it couldn't cause any superficial damage to residents here. But you could probably knock someone out if you hit them hard enough, and it wouldn't leave a scratch. Let's take this back to the crime scene and replay it one more time. Ah, you're back. How was the toilet at Cappe's house? Toilet? What about it? Oh, yeah, forget that. Mostrar el pico. What's this about? We thought the way Cappe fell looked odd, so we searched the area for suspicious items and found this. It could have been deliberately placed out of range of the crime scene so it wouldn't show up when we replayed it. Now we've retrieved it, we were gonna replay it again. You don't mind, do you? Oh, I just remembered I forgot to turn off the clockwork switch in my kitchen. Yeah, I think I'll just, Oh, no, you stay right there. Si fue él. Uy, no estaba tan mal. Lo sabía. Fue él. Deja el pico de vuelta en la escena. No me lo puedo creer. We should be good now. A ver, gira el pedestal. Literal, tiene la mano. Generalmente había llegado Capet con Alcine, si no me equivoco, y estaban hablando lo más bien. Después se incorporó Verano y estaban hablando lo más bien. Estaban los guardias vigilando como siempre, no estaban haciendo nada. Y de repente este tipo le hizo así con la mano. A word of advice, don't break the law. Ahí está. Sí, eso hizo. Yo lo vi que hizo algo con la mano. Yeah, Y él se cayó. seriously, Y después don't llegó break como the si nada, yo sabía. Mi lado detective no está tan malo. Pero si yo lo vi que movió las manos. Fue su culpa, pero ¿quién es? Está disfrazado de detective entonces. ¿Quién es? No me lo puedo creer. Pobrecito Capet. So you're the attacker! Lo sabía. Lo sabía. So, it was you. Es que la mano fue clave porque él hizo esto y Capet se desplomó, entonces fue como... No había nada más. Era el único culpable. ¿Quién es? I would congratulate you for cracking the case, but since I did such an abysmal job of covering my tracks, didn't exactly have your work cut out for you.
So, all I can say is... De hecho, él sería el narrador, ¿o no? Ahora que lo pienso, porque fue el único que dijo que había un dragón y todos miramos buscando al dragón. ¿Será o no? Is... Catch me if you can. Ok. Te atrapamos en 2 segundos, Rey. Corran, corran, corran. Ah, listo. We have a runner! That's it! Let me at him! The would-be Marquis of Carabas dispatched the Necromata in boots, who ran off in pursuit of the poor little minion. Creo que me equivoqué, tenía que mantener pulsada la habilidad para... Ah, ok. Ahí. ¡Qué lindo! Oye, ¿esto real se puede usar en juego o no? ¿Dónde está ahí? Claro, yo me... The minion's poor little lower back was protesting painfully against the intense physical activity. He decided to take the elevator, giving him a moment to catch his breath. Bueno, y me respondió lo que quería preguntar porque decía detective, así que sí es... ¿Y ahora qué es? Really? His lower back asked. But the minion had no other choice. He resolved to make the jump down. Uy, pero va derrotadísimo, le sale este humillito, pobrecito. By this point, the Necromata in boots was gasping for air. The minion was huffing and puffing, even more loudly. But we'll ignore that. I'm not! Don't underestimate the gold level courier of the Comania Express! Ya, le pillamos. ¿Todavía no? What? ¿Cómo que todavía no? Vamos. A characteristically catty response from the Necromata. Tell me, what do you hope to gain from bullying me? I get to let off some steam! Oye, pero qué aguante tiene este... ¡Ah! Ha! You fell into my trap. In fact, all the glue in this world is created by me, using my narrator powers. I make it and the residents just gather what they need. No, no, no. No, por favor, dime que es algo. Rats! Ah, Oh, I'm so jealous of you guys right now. You can just jump out of your shoes and keep running, but Wait, I'm wearing boots this time. The unnamed minion made a last-ditch escape attempt. He began his long climb, up the wall, the tall wall. He began his long climb up the tall wall. Do you call that a tall wall? In urgent Neko parcel mode. Beat. I surrender. Se rindió. Te pillamos, pues, compadre. You've got nowhere left to run. All right. I confess. That was fast. Getting caught by you here was a backup plan. I don't know if what I've done will make things better or not. Time to come clean. I am the narrator, the one who's been guiding you all this time. Ahí está la respuesta. Ya lo sabía. Vaya sorpresa, no me lo esperaba para nada. You're overdoing it a little bit there. Anyway, I only did what I did because... ¿Por qué? Why are you suddenly spilling the beans? I poured my heart and soul into all this. I was worried you wouldn't ask. The truth is, I was one of the first conscious beings ever made by the goddess of creation. And I've known for a long time that this whole world is just a fairy tale written by the goddess of fate. Ojo. Yeah? I know they say that fairy tales are just made up for kids to read, but I refuse to believe that fairy tales are just fictional stories and nothing more. The reason why Constellation Metropole has 3 origin stories is that the Goddess of Fate wrote 3 drafts and couldn't decide which one she liked best. Then her cat trod all over them, and they all got crumpled together, so the 3 worlds just sort of folded into one. The Goddess of Fate was torn between them anyway, since she couldn't decide which ending was best for the dragon or the kids. So when she saw what the cat had done, she simply decided to go with all 3. Who'd have thought? Well, what does any of this have to do with what you did? You're not a fictional character, so you couldn't hope to understand my sorrow. Honestly, I don't think there's anyone in all of Simulanka who would understand.
Every day that I experience, every interaction I have with another person, is it really all just a work of fiction? The only reason the three great clans wanted to find out the truth was for the pointless task of electing the supreme clan. I thought that once they'd learned the truth, it might make them curious enough to investigate further. But as it turned out, they just accepted it and carried on living the same old lives. I have to motivate them to keep looking for answers now that they think they've learned the truth. No, I have to make them uncomfortable with the superficial explanation that they took at face value. Pero ¿cómo hace eso? And I have to figure out, once and for all, while you real people from the outside world are still here. Aww. That's my full confession. Time for you to take me back. I'm guessing I'll probably be forced to make a public apology, then sentenced to half a day in solitary confinement. I definitely deserve half a day. Oh, also, pass this message on to Cape Boberano and Albizzi, if you could. The Great Clockwork Key was originally put in place jointly by the ancestors of the three clans. If the three of them had any ability to cooperate whatsoever, they'd have been able to remove it by themselves. Over all these years, not once have they ever tried removing it together. Claramente no, si cada uno tenía sus ideales. No. Oh, my poor child. There's one thing you've been mistaken about this whole time. Es la voz de la mamá de Durincito. Ah! Whose voice is that? Detective? Was that you? Your voice acting's actually pretty good. The reason fairy tales are suitable for children is that they help them to understand the world. Fairy tales may be works of fiction, but at their heart lies an internal logic that is undoubtedly real-world truth in a condensed form. Perhaps they simplify good and evil, and perhaps they hide the darkness in metaphors. Honestamente, yo siempre he pensado que tanto así como películas, libros, aunque puedan ser como muy así como demasiado ficticios, como que en el fondo igual le esconden una realidad dentro de todo, no se crearon por crear, siento que hay algo ahí que quieren mostrar de realidad, aunque suene muy descabellado, pero siempre lo he pensado honestamente. But let there be no doubt. The world within fairy tales is as real as can be. And by extension, you and your compatriots are also real. A ese punto, no cabe duda de que la esencia de los cuentos proviene del mundo real. Goddess! Is it really you? The line that separates footnotes from narrative can never be crossed. Never the two shall meet. This is why you have never heard my voice before. But now you wish to break free from the story, and there's a cat nearby, so you can hear my echo. Necromora! Just your echo? Oh, poor detective. Pero al menos ya supo que son reales, po. So, we are a part of the real world too. Exacto. Tras acompañar al detective a entregarse, vuelves a donde está Capet. Necesitamos una imagen de la escena del crimen, otra del criminal para demostrar que se ha entregado voluntariamente y otra de los que han hecho la buena obra, dijo el guardia. Sacar 3 imágenes es mucho trabajo. Vamos a tomar una sola en la escena del crimen y listo. Un poco de seriedad criminal. Y ustedes, las que hicieron la obra buena, quiero una sonrisa más natural. Alégrense. A ver, la víctima y sus amigos. Ustedes no. Oye, víctima, al suelo. Tenemos que recrear la escena del crimen tal y como era, pero ¿cómo le pide eso? Ahora, 1, 2, 3 y sonríen. Por Dios. No, por Dios. Esta cosa. Es que vaya imagen más rara, confirmo. Mira, la Kirara se ve muy linda. Pero Verano disfrutando la escena. Y la Paimon, qué guapa, no la había visto. ¿Qué dirá ahí el cartelito de...? Supongo que dirá culpable, ¿o no?
Está bonita la escena, sí, honestamente. Está muy bonita. My head's spinning. Albizzi just gave me a quick rundown of the situation. So you caught the detective? Sorta. We chased him until he surrendered. Oh, and he asked us to pass on a message. Les cuenta de la historia al resto de la historia. Y les comenta que para sacar la meca llave es necesaria intervención conjunta de los tres. Does he really think we didn't try that? 'Cause we did. After 6 months in that place. Ojo. Ah, that was my bad. I thought it was a stupid idea at the time, so I didn't really exert myself. Pero Verano. I also sort of stopped trying after 3 years. Never mind. I'm partly to blame as well. On the second attempt, I just hugged the key and pretended like I was pulling as hard as I could. Ok, tienen que intentarlo de verdad entonces. You guys are so lazy. My granny's neighbor's pet cat has nothing on you, and it spends all day, every day sunbathing. Anyway, you said you heard the voice of the goddess of fate at the end? That's amazing. There is a world beyond our own after all. What would you guys say to taking a trip to the outside world sometime? Otherwise, I got bashed in the back of the head for nothing. Depends. Do either of you know how to get there? But yes, I agree we should go. And not invite the detective, just to annoy him. Verano, please. But maybe the reason we've never worried about whether we're real or not is that, unlike him, we weren't there to witness the creation of this world. We've never had any reason to doubt that we're real. Puede ser. If someone ever convinced me that these delightful dimwits, Cape and Albizzi, weren't real, oh, I'd be devastated. Ah, ya terminó. Estaba bonita la misión. Entonces, la misión que has quedado hacer se llama El desenlace. Ve a la demorada de la marquesa para devolver la gran meca llave. Ya ha terminado todo, pero aún piensas en qué hacer con la gran meca llave, ya que tampoco puedes quedarte con ella. Allá, era al otro lado. Vamos. Vámonos, vámonos. Por acá. Ay, ahora cambió. Acá está la receta. Este papelito no lo alcancé a leer por pasarlo muy rápido. ¡Ojito! Está el bici Capeti Verano. Me callé. ¿Y eso era todo? Pero más, pensé que había algo más. Como que solo era eso. A ver, se puede investigar qué pasa. La meca llave no se mueve. Empiezas a... Para acá a leer qué decía. Empiezas a no sé qué. A ver. Empiezas a poner en duda si has usado la suficiente fuerza. Ah, si le pongo... Tanto se mueve. Oye. A ver, ¿y qué hablan estas chiquitas? Vaya, pero si son la marquesa de Carabás, su gata y su hada. Oh, ya va siendo hora de acabar con todo eso. Alice y yo ya hemos abandonado esas identidades. En teoría, todo debería haber terminado, pero he oído que la ceremonia sirve para pasar de un estado mental a otro. ¿Aún puedes darle a tu vida un poco más de ceremoniosidad antes de despedirte por completo del título de marquesa de Carabás? Mientras la necómata decía adiós a sus botas, a través del reflejo de la luna, descubrió la verdadera naturaleza de las cosas. Oh, ojito. Oye, estoy impactada que pensé que seguía más misión y era solo eso. ¿Terminamos el desenlace? Pensé que era más largo. Aquí están los chiquitos de Albizzi, Capeti y Verano.
Gran misión, sí, estuvo entretenido. Un misterio entre líneas. Coley les ha contado que en Sumeru está sucediendo algo que tiene a la gente muy animada últimamente. Paimon y tú deciden ir a averiguar de qué se trata. Vamos a ir a la misión, que dice así. Dirígete a la ciudad de Sumeru. No me acuerdo si dije el título. Mi memoria está tan mala que ya no me acuerdo. Pero vamos. Vamos. Voy a subir un poquito aquí. Ok. Ay, da el tiro. Ah, ya está en misión. Tengo que leer. Ok. A ver, dice. Por cierto, parece que Coley dijo que últimamente la ciudad de Sumeru está muy animada. ¿No te da curiosidad por saber por qué? No mucho. Suena interesante. Ay, que sí. A Paimon también se lo parece. Pongámonos en marcha hacia ese lugar tan animado. Primero deberíamos preguntar a en la Academia de Sumeru. Ahí siempre circula mucha información, ¿no crees? ¿Qué va a pasar en esta misión? No lo sé. Ve a la academia. Ok, pues vamos a ver qué pasa entonces. Ah, está la Faruzan, ojo. Señorita Faruzan. Mira, Faruzan está allí. ¿Y si le preguntamos a ella? Incluso echar un vistazo a los registros de libros prestados me hace recordar lo horrible que era aquel libro. ¡Qué fastidio! Faruzan, ¿por qué estás aquí hablando sola? Como doña Faruzan que soy, es normal que hable sola de algunas cosas. No obstante... No importa, hablemos de otra cosa. Cuéntenme qué han venido. Hemos visto que había un buen ambiente por aquí y queríamos unirnos. Colin nos contó que en Sumeru estaba muy animada durante estos días. Al parecer, ha ocurrido algo interesante, así que vinimos a averiguar de qué se trataba. ¿Tú te has enterado de lo que ha pasado? Sí. ¿Algo interesante? ¿Qué le podría parecer interesante a Coley? ¿Ver la cola de Tainari tan erizada como una planta rodante? ¿O que a Zaina se le enganchó el sombrero mientras subía a un árbol? ¡Ojo! Paimon no se esperaba que hubieran pasado cosas tan fascinantes. ¿En serio? ¿Y nadie pensó en decirme nada? Concuerdo. Pero dijo que todo el mundo estaba ocupado con no sé qué asunto. ¿Te suena que están organizando algún evento? ¿Un evento? Ah, ¿y ahora qué pasa? Ahora que lo mencionan... Ah, debe ser lo que creo que es. ¿Y qué es? Recientemente ha comenzado a circular un rumor sobre cierto libro. Esa es la típica introducción de historia de terror. ¿Se trata de algún tomo prohibido o algo así? Tomo prohibido. Podrían considerarlo como tal. Díganme, ¿han visto alguna vez una de esas novelas malas de detectives? Creo que no. Por desgracia sí. Paimon sí. Dime, ¿cuán terrible era? Deja que Paimon conteste. Por ejemplo, esas cosas que al principio parece que ha habido un asesinato en una sala cerrada, pero luego de repente resulta que habían trasladado el edificio entero. Sí. O esas que se suponen que se basan en el razonamiento y la deducción lógica, pero al final resulta que el culpable tiene algún tipo de superpoder. Paimon te entiende perfectamente, porque también hay algunas que empiezan contándote una historia decente y al final te dicen que todos los personajes perdieron la memoria. Ojo. O esas en las que sitúan la historia en mitad de una tormenta de nieve en una aldea en la montaña. Durante todo el transcurso de la historia, describen al policía como una persona seria y acometida, pero de repente resulta ser un asesino. Creo que se están refiriendo a ejemplos demasiado específicos. Algunos novelistas podrían ofenderse si continúan. Creo que sí. Perdón, me he dejado llevar. En fin, hace unos días me prestaron un libro así. Vaya, qué mala suerte, aunque Paimon cree que es normal que esas cosas pasen. Lo peor es que este libro contiene casi todos los elementos que me repugnan, como el pueblo nevado en la montaña, los superpoderes, el policía que al final resulta ser el criminal. No importa cómo de complicado lo hayan querido hacer, no engancha ni lo más mínimo. Sin embargo, circulan todo tipo de rumores sobre este libro. Debido a las extrañas marcas dibujadas en todas las páginas, la gente dice que debe esconder algún secreto. Ojo. ¿Acaso contiene algún tesoro? No tengo ni la más remota idea, pero seguro que mucha gente piensa así. Y por eso, cada vez hay más gente que pide prestada esta novela. Y además, demandan específicamente la que contiene los símbolos. ¿Qué símbolos?
¿Tú también eres una de ellos? Sí, pero yo soy una erudita. Es natural que tenga curiosidad por el conocimiento. Paimon se pregunta qué secretos guardará ese libro. De hecho, ya quiero saber qué símbolos tiene. Lo he leído detenidamente de principio a fin. Esos símbolos que mencionan son casi todos círculos, pero el punto inicial y final de cada trazo difieren, al igual que el color de la tinta utilizada. Y lo más importante, todos los nombres propios del libro han sido marcados con círculos. Cabe decir que muchos de esos nombres están inspirados en figuras históricas famosas de Sumeru. Alguien sospecha que fueron distintos eruditos de distintas épocas los que estudiaban los secretos del libro, y que cada uno de ellos investigaba el nombre en el que creía. Otros creen que se trata de símbolos de diferentes personas que pertenecían a una misma organización y que los nombres marcados eran sus apodos. También está la hipótesis de que está codificado, pero al terminar de leerlo no descubrí nada. No solo perdí el tiempo, sino que además acabé escandalizada varias veces por culpa de esa trama tan absurda. Estaba tan enfadada que devolví el libro de inmediato. Hoy, al llegar a la casa de la Daena, he visto a mucha gente merodeando. Supongo que andaban en busca de esa cosa a la que llaman libro. Por eso estaba así al ver los registros. Paimon supone que no te atreverás a pedir prestado libro durante un buen tiempo. Sí, Paimon, Alice, ustedes me entienden, ¿verdad? Por supuesto. No estés triste, yo te entiendo perfectamente. ¿Cómo se llama el libro? Paimon tiene curiosidad por descubrir lo malo que puede llegar a ser. Se llama La investigación no depende de una hora del día, pero siempre hay una intriga tras una ventisca. ¿Estás segura de que es una novela de misterio? Por su nombre, Paimon diría que es una novela ligera. Es que sí. ¿Qué me van a contar? En fin, piénseselo 2 veces, si realmente quieren leerlo. Es demasiado aburrido. A ver, y no nos muestra el librito. Busca pistas en la zona. ¿Qué tipo de libros me gustan? Me gustan tantos que no sé ni por dónde empezar. Ok, todos quieren leer el libro. Bueno, igual, como dijo eso de los círculos, me gustaría ver de qué se trata el librito. Para acá. La Daena. Ok, vamos a ver entonces si encontramos el librito. Parece que aquí hay varios libros con títulos muy largos. A ver, trabajar con ahínco en la oficina y relajarse al máximo durante las vacaciones. ¿Qué es esto? Atlas profesional de especies tropicales poco comunes. El arte de la fabricación de cafeteras. ¿A qué le interesa esto? Oye, aquí hay de todo, ¿eh? No voy a poner ese. Secretos de la ciencia elemental. En el lomo del libro pone recomendado por profesionales. Libro de conocimientos básicos, alabado por Ciro, el anterior sabio. Oh, el maestro de Sai, no. Oh, no. Ya se me bullaron los nombres, pero Ciro me suena. También está síntesis de gramática básica general de idiomas raros de las antiguas etnias del desierto. Paimon se va a desmayar con tantas letras. Ánimo, Paimon, tú puedes aprender 20 idiomas. Vamos, Paimon. Esa de ahí es Laila, ojo. Vamos a preguntarle, quizás sepa algo. Veamos. Lailita, ¿dónde está Lailita? Acá estamos. Alice, Paimon, ¿cuánto tiempo sin verlas? ¿No dormiste bien anoche? Pobrecita. No, me acosté un poco tarde leyendo una novela. Deja que Paimon adivine. ¿Estabas leyendo esa novela que está muy de moda últimamente? ¿Es esa que tiene un nombre muy largo? No, se refieren a la investigación no depende de una hora del día, pero siempre hay intriga tras ¿qué era? Tras una ventisca. Exacto, pero no es ese libro. Doña Faruzán me convenció de que ese libro era muy aburrido, así que no lo tomé prestado. Así que a ti no te interesan los secretos del libro. Eso es,
Ya estoy demasiado ocupada con mis propios asuntos y últimamente he estado durmiendo muy pocas horas. Sin embargo, hay muchísima gente interesada por ese libro. Ya han venido unas 7 u 8 personas a preguntar por él. Wow. Cabe también vino a preguntar, seguro que lo están buscando. Lo vi un tanto avergonzado, escondido detrás de una escalera mientras buscaba algo. Cosito. Vamos a ver a Cabe o no. Buscando algo detrás de una escalera. Seguro que está buscando una forma de hacer moras. No puede ser otra cosa. Así podría devolver más rápido todo lo que le debe. No puede ser. Ay, nada, olvídalo, Leila. Tiene mucho sueño, ¿verdad? Pues esta conversación con Paimon ha sido todo un sueño. De todas formas, no he comprendido lo que estaba diciendo, así que está bien. Ha sido todo un sueño. Gracias, nosotras vamos a seguir buscando. Bien, nos vemos. Y se mimió. Cosita. Me alegra que Laila sea capaz de quedarse dormida tan rápidamente. Paimon opina que deberíamos ir a preguntar a Cabe. Si está buscando el libro, seguro que él sabe algo. Pero, ¿dónde está Cabe? Paimon no lo sabe, pero podríamos ir a probar suerte. Es muy posible que esté allí, ¿no? ¿De nuestro marido? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Parece que sí. ¿Será que aparezca nuestro Argetan también? ¿Será? Lo vamos a averiguar ahora. En efecto, señores, creo que está allá, ¿o no? Parece... Si no me equivoco, creo que sí. A ver... ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! O sea, según el punto. A ver. A ver. ¿Qué le pasó? ¿No crees que tenemos toda la pinta de ladronas y escondiéndonos aquí? Parece que vayamos a atracarlo o algo. Pero en realidad solo queremos hacerle un par de preguntas. No digas eso, suena como si fuéramos las malas. ¿Desde cuándo tienes problemas de conciencia, honestamente? Paimon está yendo unos pasos. Vayamos a ver. ¡Alto, Aika! Hola, hermosura, precioso, hermoso. Pero me hubiera gustado que hablara así. Hola. Algidam, ¿qué haces tú por aquí? Buena pregunta, qué sorpresa. Creía que ustedes sabían que esta es mi casa. En todo caso, sí es su casa. Buenos días, mi rey, hermoso, precioso, ¿cómo está? Buenos días, ¿en qué puedo servirles? Mejor no digo nada. Qué fimo. Verás, nosotras... no es nada. Ah, pues, adiós. Me carga que sea tan pesado, lo odio. Vale, gracias. Eso es lo que no me gusta de Arjeta. Es que es pesado, pero me gusta igual. Me cae mal. Gracias. Se ha ido. ¿Acaso tendrá algún trabajo pendiente? Ah, no. Yo creo que cachó lo que queríamos y por eso se fue. Viéndolo por el otro lado. Quiero pensar eso. Otra vez suenan pasos. Se acercan hacia la entrada. Detente, Cabe. Vaya, pero ¿qué están haciendo ustedes aquí? ¿Ven? Si por eso se había ido. Ya sabía que lo estábamos buscando. Buena pregunta y qué sorpresa. Paimon pensaba que sabrías que el único motivo por el que estaríamos aquí es porque te estamos buscando. No sueles hablar así, Paimon. ¿Estás buscando un libro? ¿Qué? Así es, te pillamos. Paimon te explicará qué es lo que pasa. Paimon y tú se llevan a Cabe hacia un lado para... No alcanzo. No hay chance. ¿Cómo lo han sabido? Vaya, pensé que había actuado con la suficiente cautela como para que nadie se diese cuenta. No seas tan ingenuo. ¿Acaso piensas que nadie sabe que vives aquí? Vigila esa lengua. Pues claro que muy pocas personas lo saben. Solo Zaino, Tainari, Coley y ustedes dos, ¿verdad? No me importa que los amigos se enteren, pero si algún desconocido se entera, podría afectar a mi trabajo. Volviendo al tema, en cuanto a ese libro, en realidad... Deja que Paimon te ayude a terminar la frase. ¿Crees que contiene información sobre un tesoro escondido y quieres hacerte rico, no es así?
Lo cierto es que sí. ¿Quieres ayudarme? ¿Y por qué no lo has dicho antes? Así que es verdad que hay un tesoro. Te ayudaremos y nos repartiremos el botín a partes iguales. Tenemos un trato. Alice, por fin ha llegado el día de hacernos ricas. No hay nada más que decir. Paimon será tu detector de tesoros. En marcha. Y la cara de... Su carita de ir por tesoros me encanta. Pero Paimon. Claro, usted acompáñenos nomás. Venga con nosotras. Esa de ahí es Día. Oye, pero están apareciendo todos, ojo. Ojito. Hubiera estado interesante si que lo hicieran hablar, para que le dieran como más vida. Alice y Paimon, qué suerte encontrarlas aquí en la mitad de la calle. Día, ya que a los mercenarios no se les escapa ninguna noticia. ¿Te suena por casualidad un libro llamado La investigación no depende de una hora del día, pero siempre hay intriga tras una ventisca? Un momento, ¿ustedes también están buscándolo? ¿También? ¿Quieres decir que tú... Rayos, ¿acaso ha llegado el día en el que tendremos que enfrentarnos a Día? No te aceleres. ¿Pueden contarme primero por qué quieren encontrarlo? Cuentan de nuevo los rumores sobre lo que les habló Faruzan. Si realmente es algo tan importante, compartiré con ustedes cualquier noticia de la que me entere. ¿En serio? Al ver tu reacción, Paimon creyó que tú también querías el libro. No se preocupen, alguien me había encomendado un encargo para que fuera a buscarlo, pero su extraña actitud no terminó de convencerme, así que lo rechacé. Parecía tratarse de una chica muy astuta, y era obvio que estaba ocultando algo. Sospecho que tiene segundas intenciones. Además, tengo otras cosas que investigar ahora mismo. Desenmascarar la verdad que hay detrás de ese libro es más importante que cumplir con un encargo. Me pondré en marcha de inmediato. Bien, Paimon te desea mucha suerte. Si te enteras de algo, no olvides compartirlo con nosotras. Gracias, tía. ¿Quién será la persona que le hizo el encargo a tía? Oye, ahí viene cabeza. Ay, ¿cómo son tan rápidos? Es que flotando se va más rápido que corriendo. Perdón, es la costumbre. Vivimos al límite. La velocidad es parte de nosotros. Bueno, sí, en teoría. Bueno, escúchenme. Esta es la situación. Paimon, tienes que prepararte mentalmente para escuchar esto. Ese libro no contiene ningún tesoro. Solo es una novela de misterio común y corriente. Pero dijiste que se había un tesoro. Espera, cuando alguien dice eso, generalmente es porque quiere quedarse con todo el botín. Pero tú no eres de esos, Cabe. Claro que no, yo... Lo siento, me daba vergüenza decírselo. Por eso lo seguí la corriente. Es solo que hace un mes pedí prestado ese libro y me di cuenta de que en la primera página había un nombre que estaba mal escrito. Esa noche había tomado algunas copas, no muchas, pero me dieron un poco de sueño y sin pensarlo tomé un bolígrafo para rodear ese nombre. ¿Sabían que está permitido subrayar y marcar los libros prestados de la casa de la Daena? Pues yo tengo la costumbre de hacerlo, así que marqué el nombre sin pararme a pensar en ello. No obstante, tras haber pasado unas 10 páginas, noté que todos los nombres estaban mal escritos a propósito. Mejor dicho, la novela en sí era extraña. Todos los nombres de los personajes provenían de la historia, pero no en su forma original, sino con algunas pequeñas modificaciones. A primera vista, era fácil confundirlo con un error de impresión o un error del propio autor. Como el contenido del libro no me atraía mucho, acabé devolviéndolo antes de terminar la lectura. Pero después me enteré de que el libro se había hecho popular repentinamente y corría un rumor sobre cierto tesoro misterioso. ¿Crees que esto tiene que ver contigo? Paimon diría que sí. Efectivamente. Además, he oído que ahora todos los nombres de personajes han sido marcados con círculos, no solo uno. Todavía no he logrado comprender qué es lo que pasó después de que devolviera el libro. Pero Cabe, ¿le has contado a alguien que tú habías tomado prestado ese libro? Déjame que recuerde. ¿A Tainari? La última vez que nos reunimos le conté lo horribles que eran algunas partes del libro. Él me dijo que le divertía mucho lo que le había contado y que le entraron ganas de leerlo. Cosito. Lograste promocionarlo con tus críticos. Literal. Entonces vayamos a buscar a Tainari. Suena bien, pero tengo un trabajo urgente por terminar. Así que iré a acabarlo primero y luego me reuniré con ustedes. ¿Les parece? No hay problema. Buena suerte con ese trabajo. Gracias. Nos vemos.
Ojo. Vamos a ir a ver a Tainari. Chicheñada, ¿dónde está Tainaricito? En la Villa Gandharva, obvio. Obvio. Vamos a ver a nuestro Tainari. Manifestando un Tainari, por favor, que es lo único que me falta. Era mi Tainari. ¿Dónde está? ¡Ahí está! Tainaricito. Por ahí. ¡Ahí está! ¡Hola, Tainari! ¡Hola! Es que muy bonito, me encanta. Amo. Hola, Alice y Paimon. ¿A qué debo el honor de presenciar esas caras rebosantes de emoción por acá? ¡Qué bonito! Es demasiado bonito. Le cuentas a Tainari que estás buscando una novela titulada La investigación no depende de una hora del día, pero siempre hay intriga tras una ventisca. Ahí, no me saca. Ahí. Mientras se lo cuentas, pones de manifiesto lo molesto que resulta tener que pronunciar un título tan largo. Obvio. Ah, ese libro. Lo tomé prestado de la casa de la Daena para leerlo. Cabe decía que era terrible, así que despertó mi curiosidad y fui a buscarlo. El problema es que el libro que tomé prestado tenía 2 círculos dibujados con estilos diferentes. Es como uno de esos juegos en los que alguien dibuja un círculo rojo sobre el nombre de la primera persona que aparece, y luego alguien más dibuja un círculo verde sobre el nombre de otra persona. ¿Quieres decir que alguien lo marcó en el periodo de tiempo desde que Cabe devolvió el libro hasta que tú lo tomaste prestado? Exacto. Ojo, ¿quién habrá sido esa persona? El primer círculo lo dibujó Cabe. Bueno, tampoco me sorprende. Supongo que, dándole algunas vueltas, también se podría deducir quién dibujó el segundo círculo. ¿Acaso fue...? Si en una casa vivieran 2 personas y una de ellas dibujase un círculo, es probable que la otra también dejara alguna marca. Ah, entonces el segundo fue esta, en broma. Tiene mucho sentido. Esos 2 son de lo que no hay. Después de comprobar el libro, descubrí que el primer nombre con un círculo era el del asesino. ¿No es obvio que están arruinando la trama al lector? Es como esa broma que consiste en que cuando una persona vaya a abrir un libro, se encuentre con anotaciones destripando toda la historia. ¿Quién hace esas bromas tan crueles? Me lo contó Ciro, y no es solo una simple broma. Me dijo que gastaba bromas así cuando era joven. Ya sí, él es el maestro de Zaino. Que ya me confirmaron todo. ¿Quién tuvo la mala suerte de tomar prestados los libros que él garabateó? Mi profesor Nafis y la profesora que organizó el seminario junto a él aquella tarde, Saha Hadi. Ciro dijo que mi profesor quería darle una paliza al lado de la casa de la Daena. Menos mal que mi madre y Saha Hadi le pararon los pies. Paimon no puede sentir pena por Ciro, ni una pizca. La casa de la Daena nunca ha prohibido que la gente haga anotaciones en los libros. Pero este es un caso especial. Pensé que no podía dejar que el libro circulara en una situación como esta. Así que busqué los nombres de distintos personajes y los rodeé con círculos para confundir. ¡Ojo! También se metió Tainari. Por Dios. La mejor forma de esconder una hoja en un bosque... la mejor forma de esconder una hoja es en un bosque. Es una idea muy sencilla. Razón no te falta, pero... Aquí viene la pregunta real. Tainari, ¿cuántos círculos dibujaste? Déjame que recuerde. No muchos, unos 3 o 4. Escogí los nombres al azar. ¿Quién dibujó entonces los otros círculos? Eso quiere decir que hubo más personas que tomaron prestado el libro e hicieron lo mismo, pero no tenemos claros sus motivos. A Paimon le parece que lo de tomar libros prestados es algo más complicado de lo que parece. Totalmente que sí. Bueno, vamos a ver si encontramos más pistas. Seguro que averiguamos algo si preguntamos. A ver, Tainari. Parece que ese libro tiene una historia muy larga detrás. Y él también haciendo círculos, por Dios. Están todos rayando el libro. Ojalá que muestren de qué es, porque ya... O sea, sabemos el título, pero como el trasfondo del libro me gustaría saber. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Mira, Día está ahí. Vamos a contarle qué fue lo que ocurrió realmente. También está Candace. Ah, ¿verdad? Así que voy a tener que reflexionar un poco sobre lo que hice. ¿Ha pasado algo?
Tener hoy la oportunidad de verlas a las 2 debe ser obra de los arcontes. Hola, qué bonita Candace. Candace, ¿has venido a pasar el rato con Dia? He venido a buscar unas compras para la gente de la aldea Aru y de paso le he hecho el favor a Cetaria de entregar una carta a un sabio de la Academia de Sumeru. Vi a Dia sentada en la cafetería con una cara muy triste, así que me acerqué a charlar con ella. No hay nada de qué preocuparse, no es nada grave. Después de hablar con ustedes me acordé de algo relacionado con ese libro. Antes de que ese cliente se pusiera en contacto conmigo, ya había oído rumores de una novela apasionante llena de secretos por descubrir. Me entró curiosidad, así que le pedí a Zaino que me ayudara a tomarla prestada. Soy una mercenaria del desierto, así que lo de descifrar mapas del tesoro me interesa bastante. Sí, Paimon te entiende perfectamente, obvio. Heredamos de los dioses la costumbre de buscar el oro y la sabiduría entre la arena. Sin embargo, a decir verdad, aquella novela se me hizo aburridísima. Además, los nombres de los personajes tenían círculos dibujados, aunque la leí de principio a fin, no pude descifrar aquel enigma. Luego pensé, ¿acaso se trata de algún ritual o de un juego? Así que tomé un lápiz y dibujé un círculo y yo también. Lo rayaron todos. Más tarde, Don Yazar le pidió a sus padres que hallara la manera de poder tomar el libro prestado. Decía que los símbolos misteriosos que este contenía le llamaban tanto la atención que era incapaz de enfocarse en la historia. Unas simples anotaciones no tienen nada de especial, pero unos círculos tan extraños sí dan que pensar. Así es, entonces Dia, si decías que tenías que reflexionar, era por haber entorpecido la lectura de los demás por accidente, ¿no? Exacto, pobrecita. Un momento. ¿Por qué no se las has contado a Candace? Es una guerrera, así que a veces también se encarga de interrogar a criminales. Todos consideran que este trabajo es sagrado. Cuando reflexionamos sobre nuestros propios errores, compartimos nuestros pensamientos con ella. No te alarmes. Escuchar los errores de los demás también es una forma de protección. Confesar los errores cometidos y recibir consejos permite que las cosas mejoren poco a poco. Así es como hacemos las cosas. Pero lo único que hizo fue dibujar un círculo sin querer. Además, todos dicen que ese libro es muy aburrido. Dia, no te sientas mal por eso. Oh, es verdad. Hace un momento le estaba contando a Candace que el contenido del libro es muy extraño. De todas formas, entorpecer la lectura de los demás no está bien. Las cosas como son. Dia, confía en que los arcontes te perdonarán. Además, según lo que contaste de la historia, uno de los sospechosos del caso se fue gateando de la aldea y ese personaje se llamaba Al-Ahmal. Así es, el detective de la novela creía que había atravesado el puente roto saltando de un lado a otro como una rana, aunque evidentemente aquella teoría no se sostuvo en la deducción posterior. ¿Por qué? Porque en realidad Al-Ahmal, a diferencia del resto de humanos, poseía un superpoder que le permitía atravesar el puente volando. ¿De qué se supone que se trata ese libro? No tiene ningún sentido. El nombre de Al-Ahmal está intrínsecamente relacionado con el rey no me acuerdo cómo se pronunciaba. ¿No les parece? Aunque teniendo en cuenta lo transgresor que es este libro, lo mejor será no prestarle demasiada atención. Tienes razón. Me pregunto qué cara tendrían los tipos del Templo del Silencio al ver este libro. Concuerdo. Me apuesto que serían capaces de encontrarle algo de interés que la gente normal como nosotras somos incapaces de apreciar. Que hubiera un puente cerca de la casa es muy normal, y que el puente se rompiera también es muy normal. Pero que hubiera alguien capaz de atravesarlo volando, ¿a qué viene eso? ¿Están seguras de que esta es una novela detectivesca realmente? A mí me parece más bien una viñeta de cómic. Paimon entiende perfectamente a Faruzan. Empezar a leer una novela de misterio con toda la emoción, para luego encontrarse con eso. Paimon no quiere ni pensarlo. Por cierto, ¿dónde está ahora el libro? No sé. Hace mucho que terminé de leerlo y lo devolví. Además, por aquel entonces, el libro no tenía tantos círculos dibujados. Está bien, sigamos investigando. Ok, vamos por el libro. Paimon no se sabe muy bien por dónde investigar. ¿Y si volvemos a la casa de la Daena? A ver, antes. ¿Cómo iba a suponer que ocurriría algo así?
Precisamente por eso no deberías culparte. Cosita. Por acá. Siempre se me olvida cómo ir a la... Habrá que ir hasta la cadena. Dice así. Hola, ¿han devuelto ya la investigación? No depende de una hora del día, pero siempre hay intriga tras una ventisca. Hay 2 copias de ese libro. Uno tiene marcas y el otro no. Supongo que buscan el que tiene marcas, ¿cierto? Oh, leíste a Paimon como un libro abierto. Mucha gente ha venido a preguntar por él. Lo lamento, pero aún no nos han devuelto el libro. Si lo desean, pueden volver más tarde. ¿No puedes decirnos quién se lo llevó? Hasta que no llegue la fecha de devolución indicada en el registro, lo único que podemos hacer es esperar. Revelar la identidad de los prestatarios sin una causa justificada sería una violación de la ética profesional, así que tendrán que disculparme por mantener la confidencialidad. Chicos, no se puede revelar el nombre que yo sepa, ¿o sí? Tiene sentido. Sería desastroso si alguien tratara de causarle problemas a otra persona con tal de hacerse con el libro. Están tan desorientadas que parecen un par de aranaras conmocionados tras darse un golpe en la cabeza. Si están buscando algo, quizás yo podría echarles una mano. ¿De quién es esa voz? ¡Es la voz de Najida! ¡Ojo! Hola, ¿dónde está? Ah, ahí está, mira, qué bonito. Najida, ¿conoces un libro que se llama La investigación no depende de una hora del día, pero siempre hay intriga tras una ventisca? Qué título tan largo, pero sí, lo conozco. Debe ser una obra maestra, porque todo el mundo lo está buscando. Encontré una edición completamente nueva del libro. ¿Con completamente nueva quiere decir que no es la edición con marcas dibujadas? Exacto, a mí me atrae más la historia que los rumores que circulan sobre el tesoro, así que me basta con poder leer el libro. Es muy curioso, hay 2 tomos del libro, pero todos buscan el que tiene círculos dibujados alrededor de los nombres. ¿Les da miedo que les destripen la historia? ¿O acaso es precisamente eso lo que quieren? ¿Sabes quién tiene ahora el tomo con los círculos dibujados? Da la casualidad de que viste a uno de tus amigos con él. Si quieres encontrar esa copia del libro, tendrás que ir al Palacio Alcázar. ¿Qué lo tiene? ¿Quién es nuestro amigo que lo tiene? A ver, ¿no está la Najida? No, se fue la Najida. Esta amiga nos dice algo, ¿no? Buenas, viene a tomar prestado el libro de la casa de la Daena. Sea tan amable de mostrarme su identificación como estudiante o profesor de la academia. Ah, ya no. Adiós. Adiós. Pensé que hablaba algo de la historia. Veamos quién tomó el libro ahora. Palacio acá. Aquí. Creo que me te vi malo, ¿no? Ah, no, está bien. Es que hace tiempo no venía para acá. Ay, voy a ir a ver si está... Carcata no está acá, sí. Quiero ver a Carcata. Primero quiero ver si está Carcata. Pero no me acuerdo si era acá. No, pues Carcata está en el otro palacio, ¿cierto? Es que siempre me confundo, sé que hay 2. No, Carcata está acá, en el jardín. Siempre me confundo con los palacios, no sé por qué. No me lo puedo creer. ¿Qué? Espérate, Zaino con Zetos. ¿What? ¿Y con Dori? Ok. Esos son Dori, Zaino y Zetos. Sí, esto está raro. Ah, maldito gran juez, tus trampas no funcionarán conmigo, no puedes hacer eso. ¿De qué trampa estás hablando? Qué lindo el Zetos. Fuiste tú quien dijo que tenía el libro, y como yo estoy interesado en leerlo, accediste a vernos aquí. Que Zaino también está aquí es pura coincidencia. Yo te conozco, tú eres Zetos, llegaste hace poco, ¿verdad? Eres amigo de Zaino. Así que sabes quién soy.
La última vez que Zaino fue a buscarte para jugar a las cartas, pusiste una excusa y te fuiste después de 2 partidas. Lo recuerdo muy bien. Creo que no era necesario compartir ese detalle. Es que Zaino es muy bueno para las cartas. No, Dori tiene razón. Es evidente que siempre tratas de huir cuando hay una partida de invocación de los sabios y eso se está convirtiendo en un problema. Alice, Paimon, parece que llevan ahí paradas un buen rato. Ah, pero si son las adorables Alice y Paimon, ¿qué les trae por el palacio Alcázar Sarai? ¿Acaso quieren hacer negocios conmigo, la magnate Sangemabai? No hay problema. Las acompañaré en cuanto termine el negocio que tengo entre manos. Vayamos al grano. Gran juez, deberías saber que pedí a alguien que tomara prestado este libro de la casa de la Daena de forma totalmente legal. Aún no es la fecha de devolución, así que no tienes ningún derecho a quitarme el libro. Eso siempre que no estés tramando algo raro. Hace un momento, Zetos vino al palacio Alcázar Sarai después de haber oído cierta información sospechosa, con la intención de reunirse con un vendedor para comprarle una novela detectivesca. ¿De qué estás hablando? Seguro que lo enviaste tú. Lo hiciste a propósito para tenderme una trampa. Eso no es algo de lo que yo tenga constancia. Solo puedo decirte que llevo un tiempo vigilando ese libro de cerca. Recuerda que está terminantemente prohibida la venta de libros de la casa de la Daena sin autorización. Qué lindo Zaino. Te queremos, Zainito. Yo no estoy vendiendo nada, que quede claro. Solo estoy sacándole provecho a una oportunidad comercial. Y por una módica cantidad de moras, podría prestarle esta novela tan misteriosa a alguien para que le eche un vistazo. Siempre sacando moras por las cosas. Si no me crees, pregúntale al comprador. Quiero decir, al lector interesado. Eso es, no es más que un lector interesado. En resumidas cuentas, tan solo le dejé ver el libro. ¿En serio? Zetos, por un momento había pensado que querías llevar a cabo una transacción ilegal. Zetos, no, tú no. ¿Cómo? ¿Ustedes no estaban compinchados? Ah, yo simplemente tenía mucha curiosidad por el libro, así que me esforcé por seguirle la pista. Pero Zaino, Dori dice la verdad. En ningún momento dije que fuera a vender el libro. Entonces, ¿no es ella la responsable de todo esto? En ese caso, gran juez, me temo que te has precipitado. No voy a darle el libro a nadie. Dori, ¿crees que tenías un as bajo la manga? Pero cuando has abierto el libro, hace un momento he visto que la fecha de devolución es hoy. Te han pillado, Dori. Nada, se le escapa a Zainito, si él es el mejor. Qué buena vista tiene Zaino, obvio. Así es, tengo muy buena vista. No queda ni media hora para que tengas que devolver el libro. Dámelo, yo te haré el favor de llevarlo de vuelta. Oh, ¿cómo voy a dártelo así como así? Esta novela de misterio es un dechado mega hiper asombroso de ficción tan absurda y sin sentido que es como si fuera un tesoro. Voy a hacer una fortuna con ella. ¿Estás segura de que querías decir eso en voz alta? No he dicho que tuviera la intención de venderla, solo hablaba por hablar. Dori Zaino, ¿por qué no se apuestan el libro en una competición? No es mala idea. Doris, ¿aceptas el desafío? Si ganas, pasaré por alto el asunto del libro, pero si pierdes tendrás que dármelo. Son interesantes. Está bien, acepto. ¿Cómo vamos a competir? Supongo que le irá a hacer un duelo de cartas, ¿o no? Confían en su memoria. Ojo. Mi memoria no está nada mal. Sí. ¡Ay, me encantó! Los dos se han leído el libro, ¿verdad? Así es. Zaino, ¿te has leído el libro? Yo también lo he leído, evidentemente. Voy a elegir varias páginas al azar y tendrán que decirme cuántos nombres tienen círculos dibujados. El ganador se decidirá en 3 rondas. ¿Qué les parece? Eso es una locura. ¿Qué pasa? ¿Vas a echarte atrás? Lo amo. Lo amo demasiado. No, compitamos si es lo que quieres. Empecemos. Muy bien. Página 1. 6. 6. ¡Ay, qué seguridad! Correcto. Página 2. Creo que había 4. 4. ¡Ey! Me encanta. Oh, respuesta correcta. Van empatados. Pasemos a la siguiente página. Escuchen con atención. Bueno. Página 61. No me acuerdo muy bien. ¿7?
Yo lo sé, la respuesta es 5. Respuesta correcta, la respuesta es 5. Qué buena memoria tiene Zaino. Zaino, ¿de verdad tienes tan buena memoria? No me lo creo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hace? Pasa el secreto, sí. La verdad es que no tengo muy buena memoria, pero los círculos del libro me llamaron mucho la atención. Al tomar prestado el libro, me di cuenta de que en las primeras páginas habían dibujado círculos sobre los nombres de los personajes. Los círculos tenían estilos diferentes y estaba convencido de que 3 los había dibujado Tainari. Mira cómo lo conoce. Bueno, siempre usa una tinta de un color muy raro, así que la reconocí enseguida. Oye, qué bonito llegar a ese nivel de conocimiento de una persona. De solo saber un círculo, saber que lo hizo él, ojo. Bueno, ¿también sabías eso? Sí, desde hace mucho. Cuando no llevaba mucho tiempo en el puesto de gran juez, cada vez que quería irme a un lugar poco concurrido para tomarme un respiro, después de haber cumplido con mis quehaceres, siempre iba a la base secreta. Solía encontrarme a Tainari escondido en un árbol, haciendo sus deberes. Tampoco hay que ser un detective profesional para reconocer su letra, pues hoy en día sigue escribiendo con la misma tinta que usaba años atrás. Me muero. Pero volvamos al asunto del libro. Todos los que hayan leído el libro saben que el primer nombre rodeado con un círculo es el del culpable. Quizá Tainari no quería que los demás le destriparan la historia, por eso dibujó varios círculos más. Hacer anotaciones o dibujar marcas en un libro no supone una violación de las normas de préstamos de libros. Pero, ¿qué hay de las otras marcas? ¿Acaso esconden algún secreto? ¿Qué relación guardan con Tainari? Me gustaría llegar al fondo de todo esto, aunque sea solo por ayudar a un amigo. Para revelar un secreto, uno tiene que sumarse a la conspiración. Por eso yo marqué con círculo el resto de los nombres que había en el libro. También marcó, no puedo creerlo. Ah, así que los círculos no tienen nada que ver con un tesoro, tan solo los dibujaron ustedes. Exacto, el desierto es el mejor lugar para esconder un grano de arena. Y gracias a ese grano de arena, he podido hacerme una idea de la verdad. Tú te sentiste atraída por el tema y tramaste algo, pero por avatares del destino te descubrí. Por muy grande que sea el mundo, nadie puede huir del brazo de la justicia, eso es verdad. Guárdate la palabrería, tienes mucho tiempo libre, en fin, admito la derrota. Dejémoslo aquí por hoy. La magnate Sangemabai tiene que irse a descansar, hasta la próxima. Así que ¿quieres llevar este libro al Templo del Silencio? Oí que había un tesoro en su interior y creí que tal vez podía guardar relación con nosotros. No me esperaba que en realidad se tratara de eso, así que solo quise hacerte un pequeño favor. Cuando aceptaste competir, me imaginé que conocías muy bien el libro, por eso propuse una prueba así. Sí que eres inteligente. Qué lindos. ¿A qué vienen esas caras? Nos parece que la historia detrás de este libro es de lo más engorrosa. Bueno, lo importante es que lo recuperamos. Les dejo a ustedes lo de descubrir el resto de los secretos. Yo me voy ya. Hasta la próxima. ¿Puedes dejarme ojear el libro? Por supuesto. Gracias, mi rey. Solo con ojear por encima el libro que les ha prestado Zaino, Paimon y tú se dan cuenta de que hay cosas que no encajan. La trama es muy imaginativa, y aunque los nombres de los personajes les resultan familiares, ninguno corresponde a las figuras históricas que se habían imaginado. Además, todos los nombres tienen un círculo dibujado. Te paras a pensar todo lo que ha pasado y te quedas en silencio. Entonces te dispones a contar la historia de principio a fin. Nunca lo habría pensado, aún así tiene sentido. Además, esto es mucho mejor que una conspiración de verdad. Tengo otro asunto pendiente del que ocuparme. La otra vez en el Carabazar Ribat, les prometí a Dia y a Candace que las invitaría a tomar algo. Alice, ¿podrías encargarte de devolver el libro por mí? Sí, dámelo. Muchas gracias. Ay, no te amo. Es lo más bonito. Mi futuro main. Le tengo mucho cariño a Zaino, en serio. Vamos a devolver el libro entonces. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, vamos bien. No sé cuánto dura esto, pero vamos bien por lo menos. Vamos bien, vamos bien.
¡Ojo! Alcanza a ver una silueta por ahí. Por fin estamos de vuelta. En fin, lo primero que tenemos que hacer es devolver el libro. Sí, ahora cabe. ¿Has logrado encontrar el libro? Impresionante. Quería ser el primero en verlo, así que me quedé aquí esperando. Le cuento a Cabe todo lo que ha pasado. ¿Cómo es posible? Le dibujé un círculo al nombre del culpable. Paimon aún no se lo puede creer. Primero hay que solucionar lo del libro. A ver, cabecito. Hola, este libro me temo que causó muchos problemas porque le hice unas anotaciones con tinta imborrable. Con tantas marcas, existe el riesgo de que destripe la historia a los lectores, así que quiero comprarlo. La Academia de Sumeru puede usar ese dinero para comprar un ejemplar nuevo, así no debería haber ningún problema. ¿Podrían considerar mi propuesta? Señor Cabe, su propuesta es muy razonable. Voy a comprobar ahora mismo el precio del libro. Después puede pagarlo allí. Siento que le van a meter un precio demasiado alto. De acuerdo, gracias. A continuación, Cabe acompaña a la empleada de la Academia de Sumeru a registrar los datos de la compra del libro y paga el dinero. Ah, ya no estaba tan caro, parece. La empleada envuelve el libro antiguo lleno de marcas y se lo entrega. Menos mal, menos mal. Todo fue un malentendido. Aún así, les estoy muy agradecido por su ayuda. No hay de qué. La verdad es que fue muy entretenido, pero Cabe, la próxima vez no hagas anotaciones con tinta imborrable, por favor. Está bien, a partir de ahora también controlaré mis impulsos de corregir errores de redacción. No, durante una temporada dejaré de tomar prestados libros con títulos tan largos. Pobrecito. ¿Ahora dónde vamos? ¡Ay! Llegó él otra vez. Es que no puede. Ah, Algeta, estás aquí. Llevo todo el día buscándote. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué hay en esta bolsa de papel? Supongo que las lágrimas de arrepentimiento. ¿Por qué es tan pesado? No digas tonterías. Es la investigación. No depende de una hora del día, pero siempre hay intriga tras una ventisca. ¿Te aprendiste de memoria un título tan largo y aburrido? Acabo de completar los procedimientos para comprar el libro, así que tuve que repetir el título un montón de veces en la oficina de la Academia de Sumeru. Parece que ahora este libro te pertenece. Uy, qué hermoso. Es porque dibujé sin querer un círculo con tinta imborrable. ¿Sabes qué? Tainari, Tía y Zaino también dibujaron círculos sobre los nombres de los personajes porque el que yo dibujé precisamente era el del culpable. Oh, a decir verdad, en cuanto vi que el primer círculo era el nombre del culpable, me imaginé que se trataba de eso. Un momento, ¿tú también has leído el libro? Lo leí en la casa de la Daena. La historia no tiene sentido y no está muy bien escrita. Además, te dejaste el libro abierto en el estudio. Así que sabías que había dibujado un círculo sobre el nombre del culpable. Entonces tú también dibujaste círculos. Así es, así es. ¿Tú qué crees? Eso quiere decir que sí. El segundo lo dibujé yo. Ahí lo admitió. ¿Por qué? Era la mejor manera de confundir a los lectores y evitar destriparles la historia. ¿Por qué solo dibujaste uno? Tainari dibujó 3. Gracias a mí se redujo muchísimo el riesgo de destriparle la historia al siguiente lector. No hace falta preocuparse por las cosas que ya no tienen solución. ¿Cómo que no hace falta? Dibujar un círculo con tinta imborrable en la primera página es algo que no tiene solución. ¿Qué clase de lógica es esa? Seguro que dibujaste el círculo solo porque te parecía divertido. La verdad es que los círculos han resultado ser mucho más interesantes que la historia en sí. Bueno, si todos lo buscaban por los círculos, perdón. Tienes razón. En fin, solo me arrepiento de haber usado todos mis lápices. Ahora tengo que ir a comprar unos nuevos. Felicidades, esta edición única del libro con las anotaciones de tanta gente ahora te pertenece. ¿Acaso te parece que esté contento? No quiero tenerlo, cosito. Si Paimon fuera tú, tampoco lo querría. Yo tampoco quiero tenerlo. No puede ser. ¡Y ahí termina! Broma, pero oye, ¿y eso era todo? O sea, en resumen, eran círculos que hicieron todos en un libro
random y que ahora nadie lo quiere. ¿Cómo? ¿Pero cómo termina ahí? ¿Cómo me terminas la misión ahí, Genshin? Me dejaste un poco colgado. ¿Qué final ha sido esto? No me lo puedo creer. Pero bueno. Por lo menos ya terminamos todo, ojito. Nice. Vamos súper bien. Ya terminamos todito. Al menos lo que es misión. Pero sí me dejó un poco descolocada al final. Pensé que iba a tener otro. No voy a mentir. Ahora antes de terminar esta parte, quería ir a ver a los personajes que están, supongo que ahora me van a salir, post evento, que me acuerdo de algunos. Que los primeros estaban acá. Ahora es cuando no me salen. Así estaban aquí, a ver. Acá no están. ¿Por qué no están? ¡Ah, no, sí están! Ya, ahora vamos a empezar con los personajes post evento, a ver. Aquí están los primeros. Veamos. A ver. The people from the academia say they haven't seen you in a while. La mamá. Yeah. Well, maybe I needed some space after being cooped up in there for so long. Anyway, it's a school, not a prison. So I never said it was a problem. I was just noticing that you seem to be in quite a good mood at the moment. Lo pillaron. Who's this, hat guy? ¡Está Durincito! ¿Y a dónde lo tiene? ¿Dónde está Durincito? shut up. Not another word. You need a new friend. Mira, la energía está muy feliz. I've told you already. Stop trying to read my mind. I didn't need to. It's written all over your face. Qué lindo. Oye, pero ¿y Durincito? ¿Y Durincito? ¿Dónde está Durincito? ¿Y Durincito dónde está? ¿Lo tendrá escondido? Quizás lo escondió en su gorrito, en su sombrero. Quería ver a Durincito. Uy, es que ya me lo imaginé. Sería muy tierno ver a la Najida conociendo a Durincito. ¡Qué lindo! Bueno, sería muy nanay. ¡Qué bonito! Exijo más eventos. Que venga Durincito, por favor. Quiero más lore con Durincito. Y con Wanderer, por supuesto. Que siento que sí, como que le dieron un muy buen desarrollo al Wanderer igual. O sea, como que el evento en sí hizo que le tuvieras como más amorcito al personaje, porque se mandó muy buenas escenas, honestamente. Como que le agarré cariño más. O sea, como que no me desagradaba así su personaje, pero sí como que es para tomarle más amorcito. Así que quiero verlo más con Durincito. Lo exijo, por favor. Agradecida si me lo dan, de verdad. Muchas gracias. Está todo orgulloso y feliz porque hizo un amiguito. Me encanta. Nos vamos a Inazuma. A ver, aquí si no me equivoco, el TP era acá. No, parece que era acá. Recuerdo, tengo en la cabeza dónde está, pero no sé si era aquí, a ver. Estaba como en un puestito. Solo que no me acuerdo cómo se llegaba hasta allá. Creo que era por aquí. Veamos. Si era por aquí. ¡Ahí está! Ya lo encontré. Nice. Esta Kirara más linda. Se ve toda bonita con su skin. A ver, Kira. Hey there! It's good to see you again. Tu ropa. Pretty amazing, right? I never thought I'd be able to keep this outfit in the real world. I really like the texture too. It feels so nice against my skin. Still, not the best thing to wear when I'm out on a delivery. Something about running around carrying a parcel when I'm dressed like this seems to make everyone suspicious. Especially the guards, the Millilith, and so on. Guess I'll just have to switch back to my old outfit when I'm on the job. Pucha. ¿Qué me cuentas sobre tu última aventura? Oh, it was fantastic! A magical world full of things I'd never seen before. Great scenery, really friendly people. Oh, and I also took a trip back to the Forest of Blessings after we parted ways. Oh.
Grandpa Almond introduced me to everyone in the forest and reassured them that I wouldn't scratch anything. I made sure to fully retract my claws while I was there. I didn't want to find out how they'd react to seeing them. ¿Verdad que Almendro tenía miedito de que se los comiera? Almendro. With this adventure under my belt, I can turn the tables on my grandma. It's my turn to tell her some stories. Qué lindo. ¿Qué piensas hacer a continuación? After peace returned to Simulanka, a lot of people started saying they wanted to pay a visit to the world beyond. But they're a little worried about whether it's safe or not. Claro. If any of them do visit to that, I'd love to be their guide. I could even use my delivery box to take them around. If anyone understands the joy of seeing new things, it's me. Qué bonito. Sería entretenido si quisieran como un evento chiquito, sí, pero mostrando a los personajes de Simulanka estaría interesante. Entonces ya le preguntamos todo. Nos vemos luego. Sure thing. It's always a pleasure adventuring with you guys. I had so much fun. Oye, no, honestamente estaría interesante, ¿eh? Un mini evento con personajes de Simulanka. Estaría bastante nice. Yo sé que la Nilu está también, bueno, Sumeru está en el teatro. La querida Nilu está por aquí. Por acá. Aquí. Siempre me confundo. Acá siempre me enredo mucho en Sumeru al andar por las calles. Que ya me aprendí cómo llegar al teatro. Es aquí. Uy, y está Padicho también. Me muero, Padicho está toda chiquita. Almendra y Torrente. Mira, que Padicho le hicieron muy chiquita. Me encanta. A ver. Qué bonito. Wow, what a gorgeous lotus stage. Fit for the forest fairy herself, after all. A wonderful sight indeed. But, Madam Fairy, I believe the dog over there has been staring at us for quite a while. Pucha, a mí me preocupaba Almendro. Ah, that's Swuff. Don't worry, he's a good dog. He doesn't bite. Qué bonito. That's a good boy. I haven't seen you in ages, Swuff. No eating the frogs and hamsters here, okay? No eating. Mira. Qué tierno. Ah, what a well-behaved doggy. You see, Stream, I told you, didn't I? The outside world isn't nearly as dangerous as we feared. You were right. But with that said, Grandpa Almond, why are you hiding behind me? Todavía le da cosa. Qué lindos. Qué bonitos. Me encanta que le hayan puesto a Padicha. De hecho, a mí me hubiera gustado que la que tiene las manitos la Nilo hubiera sido Padicha. Aunque igual hubiera sido un spoiler, pero hubiera sido tierno. Porque como ella creó a Padicha, toda chiquita. Pero me encanta que la hayan traído para acá. Es bien bonito. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me faltaba? Ah, yo sé que ¿cómo se llama? También estaba la... Ay, ¿cómo se llama esta señorita? La Fichel, pero no recuerdo si era aquí. ¿Vale? La Fichel. Creo que estaba acá la Fichel, si no me equivoco. Es que este no... Ahí está, no dije nada. No dije nada. Tenemos mucho por explorar aquí. A ver. Oz! Though I customarily refer to you as my familiar, in truth, I've always seen you as... Oh. Say no more, mein Fräulein. I, Osvaldo Hrafnavines, hereby pledge to always stay by your side. Quite rightly so. The Prinzessin should expect no less from her most favored Nachtraben. I couldn't agree more, mein Fräulein.
Qué tiernos. Qué lindos. También que agregar, me tengo que ir a Fontaine ahora porque se me había olvidado hablarle a la Navia que estaba acá. Vamos a ir a buscar a la señorita Navia. Que si no me equivoco... Era acá. En efecto, aquí están. A ver. And that's the way the cookie crumbled. So what do you think? You two fancy taking a stroll around my kingdom? Sounds like someone's been playing a little too much tabletop troop. No le creen. Not at all. I actually haven't seen her at all in a little while. I'm telling you, it's real. Just come with me and you'll see it for yourself. So, you were the king, huh? Somehow, that part doesn't sound so far-fetched. I actually think you'd fill those boots quite easily. Thanks for the vote of confidence. Well, if we're going to be traveling with a king, we'll need proper titles as well, right? I guess I can be the royal tailor. Okay. Then I'll be Her Majesty's personal bodyguard. Mira la escolta. I'm sure those would work, but we don't have rules like that in my kingdom. Oh yeah, and can we go buy a music box first? Why, exactly? Let's just say I've developed a new appreciation for them after my recent adventures. Just imagine it. One night, while I'm asleep, one of the small dancing figures in the music box suddenly steps off its track and starts moving on its own. Wouldn't that be amazing? ¿Por qué no le creen? Though this may be a normal occurrence in your fairy tale world, Your Majesty, I must implore you to inform me immediately should any such incidents transpire in the real world. Because, from the perspective of a Marashose hunter, or really any normal person, that music box sounds like bad news. Navia, tranquila. Nosotras te acompañamos. Por Dios. Probemos. Sí. No quiero pillar nada para no avanzar la misión, ¿no? Pero creo que era por allá arriba. Me parece. Creo que si me tiraba por acá. A ver. Ah, no me devolvió. ¿O no? ¡Ah, no! ¡Acá está! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Era aquí! ¡Aquí está! ¡Qué bonito! Esta fue como de los primeros, ¿no? Arspastum de viento. Estos Harspastum te resultan familiares. Te recuerdan a cierto verano inolvidable y la aventura que viviste en unas islas. Este fue el primero, ¿verdad? Es que fue demasiado bonito. Y esa era el de Oz, igual estuvo genial. Ah, no, era el segundo. Ahí. Estatua de cuervo noctívago. Esta estatua de cuervo noctívago te resulta familiar. Te recuerda cierto verano inolvidable y la aventura que viviste en un castillo. ¡Oh, qué buena onda! Ese me acuerdo que igual lo disfruté bastante. Estuvo muy bonito. A ver. Ay, este fue mi favorito. Era el que más me gustó y el que menos pude disfrutar. Modo troste. Chiti Chiti volador. Este Chiti Chiti volador te resulta familiar. Te recuerda cierto verano inolvidable y la aventura que viviste en un dominio. No, ese fue de mis favoritos. Me hubiera encantado poder disfrutarlo muchísimo. ¡Qué lindo! A ver, aquí hay muchas cositas. Colocarme callave.
A ver, observar. Llave misteriosa. Una llave mecánica de procedencia desconocida. Quizá un habitante de la metrópolis de las constelaciones te la haya regalado sin que te des cuenta. ¿Será la que nos dieron los 3 juguetitos? Que estábamos ayudando, ¿no? A ver. Colocar y guirnalda. Observar. Guirnalda. ¡Ah! Me cuesta hablar. Guirnalda de papel. Una guirnalda de procedencia desconocida. Quizá un habitante del bosque de las bendiciones te la haya regalado sin que te des cuenta. La princesa ciruela. Me muero, qué bonito. A ver. Observar. Ah, no, pero yo quería la otra. Quiero colocar bloques. Ajá, qué lindos. Bloques de colores. Unos bloques de juguete de procedencia desconocida. Quizá un habitante de la metrópolis del mar fragmentado te los haya regalado sin que te des cuenta. Qué bonito. Oh, ojo, ¿nos van a dar un libro? Sueños de la capital, de la antigua capital. ¡Ah! ¿Qué es eso? A ver, todos los bloques de juguetaño. Manuscrito inacabado. Ah, pero lo quiero leer, lo siento. Lo siento, lo voy a leer. Dice así. Manuscrito inacabado. Hace mucho, mucho tiempo, en una era en que las montañas rebosaban de tesoros. No, de principio. Me trabo siempre al leer, me carga. Manuscrito inacabado. Hace mucho, mucho tiempo, en una era en que las montañas rebosaban de tesoros preciosos, las estrellas se alineaban formando serpientes luminosas y los sueños nocturnos se llenaban de colores vibrantes. Había una armiña hembra de color blanco, o mejor ratón, quizá un conejo blanco, da igual, ya me decidiré después, que vivía en esta próspera y tranquila ciudad. Todos los vecinos y amigos la llamaban Nieves. ¿Y cuál sería su nombre original? Bueno, ya veré. Nieves lucía un pelaje de un blanco puro, tan inmaculado como la nieve, perpetua en la cima de una montaña, sin una sola mancha. Sus ojos brillaban con el resplandor silencioso del cielo nocturno, y su voz era brillante y clara, como si manos invisibles tocaran un delicado instrumento, o como si alguien vertiera un suave vino dorado en una copa. Toda la gente de la aldea deseaba verla cada día, aunque solo fuera para saludarla. Abrumada por tanto halago y rodeada de joyas lujosas, Nieves se olvidó completamente de quién era. Incluso llegó a renunciar a su propio nombre. Maravilloso, problema resuelto. ¿Dónde está mi regalo de cortesía?, preguntó Nieves mientras extendía la mano. Ni siquiera se molestó en abrir la puerta por completo. A través de la rendija solo se podía ver una pulsera cubierta de rubíes en su esbelta muñeca, brillando. Murmuró el visitante con una expresión preocupada. ¡Pum! La pequeña puerta se volvió a cerrar. La pura, noble y venerada señorita regresó a su tocador para esperar la llegada de su próximo admirador sincero. Pensé que era secreto, sincero. Su deseo era encontrar el marido de sus sueños, pero está claro que solo alguien que ya poseyera el tesoro más preciado del mundo podría pedirle la mano. Aquel día, un tal señor gato llegó a la aldea. Era un errante que venía de un lejano reino del norte y vestía un pelaje espeso y bien cuidado. Estaba tan arreglado que si te acercabas podías oler lo que había comido en su última cena. Mi gato está sentado encima de mí, lamiéndose y huele a pescado. Sus ojos verdes, esmeralda, irradiaban una sabiduría que superaba las expectativas de cualquier persona común. Los amables habitantes de la ciudad acogieron hospitalariamente al viajero. En el tiempo que tardó en beberse 3 tazas de cerveza, ya se había enterado de todos los acontecimientos notables de la ciudad y de no menos de 5 previsiones meteorológicas diferentes para el día siguiente. De todo lo que le habían contado, lo que más le interesó fue Nieves. ¿Dónde podría encontrar a esta hermosa dama? Si yo fuera tú, no perdería el tiempo. ¿Por qué lo dices? Nieves adora los tesoros raros y en los últimos 2 años se ha estado volviendo cada vez más exigente. Si no posees inmensas riquezas, te sugiero que lo olvides por completo. Es por tu propio bien. Al oír eso, los ojos verdes del señor gato empezaron a brillar. Toc, toc, toc. El señor gato tocó la puerta de Nieves. Su casa era un poco pequeña. ¿Y mi regalo de cortesía? Unos ojos apagados examinaron al caballero felino a través de la rejilla de la puerta.
Por supuesto, he preparado el más grandioso de los regalos para la Dama Nieves. Confío que solo la hará más hermosa de lo que ya es. Este collar está confeccionado con ágata del norte, perlas de los mares del sur y ámbar del oeste. Es un tesoro de mi clan. Encomendado por mis mayores, he viajado por el mundo en busca de la persona más bella y noble a quien entregárselo. Es un honor conocerla, Nieves. Creo sinceramente que usted es quien he estado buscando. Por favor, acepte este humilde regalo. ¡Wow! Una luz deslumbrante atravesó la rejilla de la puerta, haciendo que el lujoso collar brillara intensamente ante los ojos de Nieves. No está mal. Podría ser adecuado para mí, dijo Nieves con orgullo. Ahora que la he conocido, estoy convencido de que todas las joyas palidecerían al compararlas con su belleza sin igual. Permítame ayudarla a ponérselo. El señor gato hizo una reverencia y se dio un paso adelante, por poco quedándose atrapado en la puerta entreabierta. Ahora realizaré una ceremonia de bendición y oración por usted, para que este regalo siga brillando tanto como la luz de la luna cuando yo ya no esté. Adelante. Embriagada por sus elogios, Nieves mostró su cuello inmaculado. A partir de entonces, nadie más volvió a ver a Nieves. Oh. Hay quien dice que se aburrió de la vida en la aldea y que emprendió un viaje en solitario en busca de tesoros, mientras que otros estaban convencidos de que había encontrado al marido de sus sueños y que se fue con el señor gato a unas tierras lejanas, donde vivieron felices y comieron perdices. Puesto que hubo alguien que se cruzó con el señor gato al salir de la ciudad, que olió el delicado perfume de Nieves en su abrigo de piel. No. Quizás este cuento no sea adecuado para niños, déjame pensar. Qué gran final. Mira tú. Encontramos un cuentecito aquí también. Qué bonito, pero me encantó esta zona. Está muy tierna. Nos falta descubrir cómo llegar a esto, pero yo creo que es con la misión que estamos haciendo ahora. Con los juguetitos, claro que sí. Y nos llevamos un librito. A ver, ¿cuál era el librito? Que creo que era esto. Sueños de la antigua capital. Un libro que cuenta la historia de una joven llamada Alicia, que emprende un viaje en solitario después de que su tierra natal sea destruida por un dragón negro. Ajá, más texto. Me gusta. Dice así. Sueños de la antigua capital. Un libro que cuenta la historia de una joven llamada Alicia, que emprende un viaje solitario después de que su tierra natal sea destruida por un dragón negro. En su viaje, conoció a un antiguo guardián del reino que ahora vagaba sin rumbo. Le pidió que le enseñara el arte de la espada, pero el guardián, sumido en la desesperación, había perdido tanto la voluntad de empuñar una espada como el valor de blandirla. No puedo llenar una botella de esperanza y dártela, dijo Alicia. Aún recuerdo una canción de mi infancia. Decía que la primavera era tan efímera como una estrella fugaz. Por eso tenía que apreciar cada flor que florecía a mis pies. No necesitas dominar el arte de la espada, dijo el guardián. Puedo ver en tus ojos que posees una fuerza mucho más poderosa que la que te podría traer una espada. Retomando su viaje y siguiendo las directrices de los ancianos, Alicia se adentró en el bosque y llegó ante un sabio búho, guardián de las llaves del reino de los sueños. La risa del búho se propagó como la niebla y la envolvió por los 4 costados. ¿Sabes que puedes retroceder ante las dificultades? Mientras siga en pie, seguiré adelante. ¿Tienes miedo a la muerte? No. Lo que hago es luchar contra ella hasta el último momento. Última pregunta. ¿Jurarías venganza? Yo... Una vez que obtuvo la llave, Alicia abrió la puerta del reino de los sueños. Allí, tuvo que cruzar un río de estrellas y subir por una escalera negra como la tinta, enfrentando muchas dificultades. Finalmente, confesó el motivo de su llegada a la diosa de los sueños, a cambio de un mechón de su cabello dorado. Alicia aprendió la magia para inducir a alguien al sueño. Después, le juró venganza al dragón oscuro. Al principio, el dragón solo conocía el blanco y el negro, pero cuando cayó bajo el hechizo de la magia, soñó con 1001 mundos diferentes, cada uno más colorido que el fuego y el azufre. Si a ti también te gustan esos mundos, dijo Alicia, giraré el dial del cielo nocturno, invertiré el curso de todas las estrellas y todo volverá a ser como era antes de que llegaras a mis tierras. Al final de la historia, Alicia se despertó del sueño. A través de la ventana vio esas tierras que le resultaban tan familiares. El canto de los pájaros, el aroma de las flores.
Todo estaba sumido en un momento de paz. Alguien llamó suavemente a la puerta de madera. Licia fue a abrirla y se encontró con un hombre desconocido de cabello oscuro. No logro ver el color de tu cabello, dijo el hombre, pero supongo que es dorado como aquellas estrellas de mi sueño. Nota en el reverso del libro. Sí que te gustan las historias sobre dragones. Qué bacán. Me gusta, me gusta. Qué bonito. Enamorada de esta zona. Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Me encantó. Observar. Según un cuento, bajar por aquí. No sabía que decía eso. Voy a llevar esta foto de recuerdo de Simulanka. Vamos. Oh, estoy enamorada, es muy bonito. Bueno, ahora ya entendimos los bloquecitos. Amé demasiado armar todos los bloques, fue mi parte favorita. Aquí están todas estas cositas. Bueno, y por último solo quedaría mostrar el libro que nos dieron de Durincito, que dice: Álbum ilustrado del dragón malvado. Un libro ilustrado sobre el malvado dragón de Simulanka, es decir, Durin. En él se relatan historias que nadie conoce. Y ahí estaba modo troste, observando las estrellas. Él se quería robar las estrellas y lo intentaban detener. Las ardillitas cuando le ayudaban. Ahí cuando hizo su pisada. Y ahí mirando a la estrella. No, esta historia fue súper triste. Pero lo bueno es que tenemos a Durincito feliz otra vez. Pero quedó muy bonito. Solo me queda decir gracias por tanto, Simulanka. Fue un muy bonito evento. Me encantó. Quedé muy feliz, la verdad, con este evento. Me gustó demasiado. Así que gracias por habernos acompañado hasta el final del evento a todos. Muchas gracias. Se disfrutó bastante. La pasé muy bien. Y amé demasiado la historia, así que muchas gracias por tanto. If you ever see any stickers on my back, do me a favor and take them off. Malazines like to play pranks in the Honestamente sun. sí, es que tiene mucho detalle en todo sentido, la referencia. No sé, fue como un evento muy como abracito al corazón, así fue muy lindo, así, estaba muy bacán, lo disfruté demasiado. Insisto que esta parte fue mi favorita, armar los bloques. Y lo que más me gustó fue empujar a las monitas por el refalín, me hizo muy feliz. Sé que es algo súper chico, pero me gustó mucho. Y he de decir que, bueno, yo les conté que este había sido mi evento favorito. Y de hecho en la encuesta decía, como, ¿cuál evento te había gustado más? Y fue como, me poní el que más me gustó y elegí el Simulanka porque lo disfruté muchísimo. Si bien lo amé, fue de mis favoritos, más que todos, pero Simulanka se robó mucho mi corazón. No voy a mentir, se robó mi corazón. No lo pude terminar porque mi PC no andaba muy bien y después pasó lo que sucedió que lo destruí y no lo pude terminar. Así que quedó a medias, pero igual lo había disfrutado mucho. Alcancé a hacer la historia, sí, pero yo quería seguir explorando y me faltó mucho por explorar y no lo pude hacer. Quedé con muchas ganas de haberlo hecho. Y por eso como que quedé feliz de haber hecho porque me encantó. Así, en todo sentido me gustó muchísimo. Y la música, nada que decir. El cielo, que ustedes saben que llamo el cielo estrellado. Entonces no, fue como muy good. Amé. Compensó el no haber podido hacer ese. Que se disfrutó mucho. Así que muy agradecida de este evento, Genshin. Déjalo permanente, por favor. Entonces, vamos a sacar los premios. Los premios de este evento fueron... La dama con botas. You better watch out. There's a cat burglar about. Qué bonita. Y también una guitarra. Claro que sí. Que la tenemos con constelación. A ver. Vamos a poner a la guitarra.
Kirarita, Kirarita. La tengo a nivel 60 Thank you for recién. choosing Comania Express. Y le vamos a poner la skin, que me equivoqué. Acá está. Aquí está. Qué linda, me gusta. Scaling walls, leaping across the rooftops. Dice, Nothing la dama new for con me. botas. Modelo de vestimenta de Kirara. La felina de capa y espada de los cuentos de hadas y astuta mensajera de los sueños más queridos. Está encantada de conocerte. Qué linda. Ahí está nuestra Kirarita. Qué bonita. Me encanta. Ya, el última parada entonces sería Espina Dragón. Solo por curiosidad, en verdad. Monster. Solo por curiosidad, si es que ha cambiado un poco el corazón de Durin, pero... Uy, ¿dónde era esto? Valle Dragón Durmiente acá. Qué insano lo que nos tiraron ahí, no me esperaba para nada que esto iba a pasar. No, siento que va a ser momento troste del anime. Sería el momento sad. Que me encanta Dragon Spine, me gusta mucho. Me gusta mucho esta zona. Lo fome es que no la podía jugar porque me lagueaba demasiado, así que no la disfruté como me hubiese gustado. Y ahora vengo como a veces a dar vueltas más porque me gusta, pero... me equivoqué. Está más abajo parece, ¿no? Me equivoqué, no era aquí. Solo recuerdo que siempre peleaba con los fatuyentes dentro de... ¿Dónde era? Ah, no, más abajo. Más abajo. Oye, ese boss, God, no hay que decir, me encanta. Creo que era más abajo. Aquí. No dije nada. Es acá. Aquí está. Aquí está. Hay un colmillito, no lo llevo. Oh, qué heavy como suena. Oye, se escucha el latido. No sé si lo escuchan ustedes, pero se escucha como late. ¡Wow! ¡Qué potente! ¡Qué heavy! Oh, ¡qué heavy! Una luz extraña emana de este peculiar objeto. Extraer la fuerza vital con el colmillo de dragón. ¿Qué pasaba si le daba esto? Un colmillo extraño. Un colmillo recogido en espina dragón. Tal vez alguien sepa algo sobre él. No me acuerdo qué pasaba así de poco. Colmillo de dragón imbuido de fuerza vital. Oye, pero qué potente. Qué heavy. Entonces vamos a ir a Simulanka. Me había gustado la metrópoli de las constelaciones por el cielito. Estaba bien bonito. Voy a ir acá abajo. Me gusta mucho el cielo de este lugar. Voy a dejarlo acá abajo. Pero lo voy a poner de noche para que se vea el cielo bonito. Ahí. ¡Oh, qué mono! Bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta acá. Sé que este video quedó un poquito más largo, pero quería dejar la historia completa. La verdad es que disfrutamos mucho el eventito. Aquí con mi Grizzly terminando el videito para que vean las estrellitas. Es que este fondo estaba muy bonito, la verdad me gustó mucho. Bueno, y también agregar que igual el evento en sí me gustó mucho porque la historia estuvo interesante. Como se dieron cuenta, sufrimos, nos reímos, hubo de todo. Y bueno, igual, honestamente me gustan mucho los eventos de verano, así que lo disfruté demasiado, me encantó, amé. Me encantó sobre todo el tema del desarrollo de personaje que le dieron a Wanderer, estuvo interesante. Terminé amando a Durincito, que era un peluche de Durincito también, me encantó. Y como dije anteriormente, espero que los traigan a más eventos, estaría bastante interesante.
Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias aquí a mi chatcito igual que estuvo acompañando durante todo el evento. If you ever see any stickers Ellos on my saben que los back, quiero do me a muchísimo favor and take them off. y esperamos verlos pronto por Malazines acá like to otra play pranks vez. sometimes. Si quieren igual compartir con nosotros, hacemos streams lunes, miércoles y sabaditos de 6:30 a 7 horas de la tarde de Chile por si quieren venir a acompañarnos. Así que muchísimas gracias, cuídense mucho, les mandamos un abracito, que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Adiós y muchas gracias.